about what a primary structure is. Again, this is the minimum amount of information you must give, and that was a complete definition in all respect, that primary is basically a linear sequence of amino acids joined to each other, basically the successive amino acids by peptide bond, which is formed by the alpha carboxyl group of one amino acid to the alpha amino group of the successive amino acid. That is the best definition of primary structure, and that primary structure is very important for determining higher order of structures. That sequence is very important. Secondary structure. What is primary structure? Just to understand the matter very simply, think of a simple thread. That is basically a primary structure. Now, if you coil it partially, it will give a secondary structure. Secondary structure is something like the coil of a heater, you can say. If you stretch it, you will get some kind of helical structure, that is secondary structure. So, what happens in helical structure? There is some amount of localized folding. See that linear, that particular part of that thread, see this thread is available in the form of small packets. This is wound up, and at least 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 units of such can be packed together also, and that is basically quaternary structure. So, basically during wounding up, there is some geometry is followed always. So, there is a localized folding of short sequences of amino acid ranging from 3 to 30 of contiguous segments, means adjacent segments. Contiguous, the particular word means adjacent segment of polypeptide into an orderly geometric structure. Because if you look at that thread, the bundle of thread, you can see a pattern how the thread has been wound. So, that follows a geometric pattern, so that the threads can be packed in a very better way. So, that is what is secondary structure. What is tertiary structure? That further folding of that secondary structure. So, that gives a complete folding, and that forms the functional unit of a protein, be it structural, be it functional. Without a tertiary structure, three-dimensional structure, second protein structure of the protein, no protein is functional. Now, there are proteins like hemoglobins where a single tertiary structure will not function properly. So, multiple units of such monomeric unit or subunits are required to make it a complete protein. You just think of, say, 2 soaps which are sold together at a lower price, they are joined to each other. Even 4 soaps in one packet, they are joined to each other in some form. So, it is just like that tertiary structure is a single soap, and a quaternary structure is something like 2, 3 or 4 soaps together, but they are bound. So, such type of associations are there. So, quaternary structure is the number and the types of polypeptide units of oligomeric proteins and their spatial arrangements. See what happens here. You see this is the thread, basically what I said. So, this is linear sequence, that is secondary structure. And the secondary structure, 2 main forms are, one is alpha helical structure and the beta pleated sheet. I will tell in detail. Yes, there is no need to tell, just come in time. So, tertiary structure is complete folding. So, when the complete folding occurs, basically the hydrophobic part of the amino acid remains inside, and the hydrophilic part of that protein molecule, that amino acid, gets exposed, so that there is a cell of water which is formed. So, that keeps that protein in solution. So, one
two such type of subunits can form one quaternary structure, even one form can make 4 such, and or 2 or more such monomeric units can form quaternary structure. And basically, just like the soaps, 4 packs of soap, they are attached with some adhesive tape. There are no such things, but this is basically by hydrophobic interaction. So, primary structure, again I repeat, it denotes the unique and specific sequence that is unique for every protein. No two proteins are similar. So, this is determined, that sequence is determined by the gene. For any particular protein, there is a gene. And that gene determines, that sequence of nucleotide determines the sequence of amino acid in that particular protein. So, any alteration will cause disease, that I will discuss. So, again, since this determines the amino acid position, so it will indicate where the cysteine residue will be there. So, disulfide bonds are usually present between 2 cysteine residues. Although methionine is a sulfur containing amino acid, it can form disulfide bond, but by and large the disulfide bonds are formed by 2 cysteine residues almost without fail. So, that primary structure decides the higher level of structures, because you see the length of the thread is just like say 100 meters. So, that will determine how big will be that protein. If it is a 10 meter, if it is 1 meter, so that will definitely decide what type of structure it will be and what will be its size also. So, that decides higher level organization, and once this progresses from primary to secondary or secondary to tertiary, tertiary to quaternary. So, otherwise this is the order of actually hierarchy, that is called hierarchy of protein structure or order of protein structure. And conventional, there is no need to say this. I think you have been told that on the left side that N terminal amino acid is written, that is free amino group, and on the right side that is C terminal or carboxy terminal, and normally this is written like this, see NH2 on the left side and COH on the right side. Always these type of things will not be written. A simpler form is, see this glycine, alanine, valine, even a single word abbreviation that I think you have been told about during amino acid class, that an amino acid can be represented in these ways, either completely or partially or with a single letter. As you grow in the hierarchy, senior, so you will get this type of abbreviation instead of that one. So, this amino acid is having a direction from amino to carboxy terminal, because this carboxyl bond, this bond is formed by the alpha amino carboxyl group with the corresponding alpha amino group. That is the reason why this left sided amino group is free. And in this case, here see tyrosine is the beginning and leucine is the carboxyl terminal. Now, this is a pentapeptide and that is having a unique sequence. Now, involving these 5 amino acids, if you make another peptide, that will not function as the same peptide. That might be a non-functional peptide also. So, that unique sequence of protein is required, that will make altogether different peptide, although it is a pentapeptide, but this sequence is a leucine encaphalin, and that modulates perception of pain. You will read it when you will learn about neurochemistry. See, reverse is also possible, as I told you, in different combinations you can make this pentapeptide, but that will not function just like pentapeptide of leucine encaphalin. So, any difference in the protein structure which will be basically determined by the amino acid sequence, and if it involves a vital portion of that protein, this protein will not function properly and it might be deleterious to the body also, and it will cause definite disease.
So, with the structure, there is a definite structure function relationship. I will give one example of sickle cell anemia because of the time constraint at the end of my lecture. That too much chemistry is involved. See, I am telling you, this protein is taught in chemistry class, those who are studying chemistry, those who are studying basic biochemistry, those who are learning biochemistry in botany, zoology, they are also studying the same things, but the purpose of everything is not same. Those who are reading chemistry, basic chemistry, they must know P's and Q's of peptide bond. But you as a medical students are not required to know that much of chemistry. That's why you have orientation towards medicine. So, what are medically important? So, the minimum amount of chemistry knowledge which is required has to be with you, and that amount of knowledge which is required for passing also because of the syllabus. But all this chemistry you will not be requiring until you do the research work. So, that must be clear. That's why I will cover most of the things involving what is minimally required. That regarding peptide bond, at least you must remember these 4 points. Peptide bond is a partial double bond. That is most important. Peptide bond doesn't rotate. It is rigid, and the C and N bond is in trans in nature, not in cis form. The side chains are free to rotate because this peptide bond cannot rotate. So, there will be side chains, branch chains, amino acids are there, so they can rotate. So, that angle of rotation on either side of the peptide bond is called Ramachandran angle. I mean, there are too many informations on peptide bonds. If I tell this thing, the entire subject will be totally boring, and that I don't want to do. So, characteristics of the peptide bond, peptide chain, this is basically normally linear, just like a thread, and it is usually circular in prokaryotes, because this you must know, because the prokaryotes cause diseases and we have to stop the growth of the prokaryotes or bacteria, virus, fungus, so that disease, the patient will not suffer from that infection, it will be cured. For that, we have to design some amount of drugs. For that, their understanding is required. If you want to design any drug, if you discover any drug, so the prokaryotes proteins are circular in nature, and disulfide bonds that might be intra-chain, means within the same chain, or that might be inter-chain, that between the two chains. I will give you one example. Right now, you will see in a short while about insulin. And insulin, as you know, diabetes will not leave you so long you are in medical practice. So, that part which I will be teaching, you must remember. So, this again you remember, write this one, this sulfidyl group. So, as I told you, the disulfide bond occurs between two cysteine residues, and they interconvert. And this interconversion is important. As I told you, glutathione plays an important role in this interconversion from reduced state to oxidized state, from oxidized state to reduced state. So, once this protein is folded, there is exposure to the water molecule, because in the body we do have aqueous medium. So, polar groups of amino acid must be on the outside of the protein to be soluble. So, solvent exposure is highly when there is an interchain, because intrachain the hydrophobic regions will remain inside that tertiary structure. So, really instead of alpha carboxyl group, gamma carboxyl group of glutamic acid can form a peptide bond. So, in glutathione, again why I repeatedly tell, because this is one important tripeptide which will be oft taught to you, that is a gamma glutabil cysteine residue. Now, why do we require protein? See, all these part of this is a structure of the immunoglobulin, all these parts do not form this functional unit. The antibody binds to this region, that is called FAB region,
During immunology class, I will tell in detail. This entire part doesn't bind, and you can see this is a chain. This is right red colored chain is one chain, and there is this yellow colored is basically intra-chain disulfide bond. There is intra-chain disulfide bond, intra-chain disulfide bond. Now this color is another chain. Immunoglobulin is formed by the two heavy chains and two light chains. This is two heavy chains and this is two light. This is two light chains. Okay. Now you see in the light chain also there is intra-chain disulfide bond, and these two chains are linked together here and here, and that is inter-chain disulfide bond. That stabilizes the structure. See, initially what happens, this folding occurs locally, and then the parts, this type of folding will occur, and that will take a further step of secondary structure. So again I told you this geometry of protein, this involves configuration, conformation, stability. This you must not write. Hydropathy index of the protein, volume constant, polar, non-polar, torsion angle, dihedral angle, phi angle, psi angle, Ramachandran plot, Ramachandran. These are all, boring, I am telling you, this is all required in chemistry, not for you, but to appraise you that the formation of a protein is not that easy as we are discussing or as I will tell you or as you will read. It is not that simple. The more you read, the more complex it will be. It will be required basically for the research purposes. Those who will in future undertake research studies, they will have to understand everything in detail. Otherwise, they will not be able to do the research work. So this you must write again. Again it will be required throughout your life. See, primary structure of the protein. Protein is not, this insulin is not synthesized right in insulin form, but it is synthesized in pre-pro-insulin form, which is a 110 amino acid. A synthesis of insulin. This is 110 pre-pro-insulin. So there is this is 1, this is 110. Okay. Now there is a signal peptide of 24 amino acid. First this is broken. So that will form pro-insulin, which is 86 amino acid. And pro-insulin is further cleaved. There is a C peptide, joining peptide, which is joining the A chain with the B chain, and that is composed of 35 amino acids. So mature insulin will have a 51 amino acids. And when a insulin will be formed from pre-pro-insulin or pro-insulin, insulin and C peptide will be found in the circulation in equimolar concentration, that Avogadro number. That means if 10 numbers of insulin is produced, 10 numbers of C peptide will be formed. See, this has got a biomedical importance in the sense that I had to solve a medical problem. A person was found to be diabetic and he was medically made unfit. He made a court case. Subsequently, his diabetic state was under control and he was on insulin, because insulin can be injected anywhere. It might be taken in the thigh, and I cannot examine as a medical person the thigh of for detection of the, whether he has taken insulin or not. See, what I did, I took the sample, analyzed glucose, insulin and C peptide. And C peptide was conspicuously absent. That means she has taken exogenous insulin. That's the importance of C insulin. Whenever you are in a doubt whether these type of cases you will find rarely, but this much basic information was with me. That's why in the investigation panel, I was the chairman of that board, and I decided to include C peptide in this asset, but do not tell anybody. I want to see the level, and that level was absent. So based on that, again I declared that you have taken insulin somewhere else, and I again disqualified. So no
port will again, or the C is trying anyway. This type of cases you will get. So, importance of primary structure is that I told you that determines the higher level of structures, and change of a single amino acid, that is mutation, alters the functional part of the protein completely. Hemoglobinopathy is a classical example. See, this you remember, this will come as a short question or MCQ. In sickle cell anemia, there is a change of polar glutamic acid at position number 6 of beta chain of normal hemoglobin by non-polar valine, and that will cause sickle cell anemia. I will show in detail. See, this is a sickle cell anemia. This is the sequence, linear sequence of normal hemoglobin. At position number 6, there is a glutamic acid. Now, if there is a mutation, this will be replaced by valine. So, normal blood cell RBC is having a biconcave disc-squared shape. Now, that will flow smoothly. The moment it changes, the hemoglobin gets changed to this form, that will cause sickle type of appearance. And that sickled RBC, when it will pass through a capillary, it will cause clogging, that will block, and the patient will suffer from necrosis, or that part first there will be deficient supply of oxygen, and partially later it will undergo necrosis, because that tissue will be dead. So, secondary structure, at least you must remember that beta alpha helix and beta pleated sheet. Reverse turn and 3-tier helix I will tell, but at least you must be able to tell that secondary structure involves alpha helix and beta pleated sheet. This is basically a configurational relationship between residues which are 3 to 4 amino acids apart. And when you basically fold something just like that spring of that electric heater coil, they will come to each other, because these were which were at a little bit distance, on folding that will come closer. So, that structure is preserved mainly by hydrogen bond, but also by electrostatic bond, hydrophobic interaction and van der Waals force. Whatever has been written, you just note it down, because this will be again question which amino acids, which part take in electrostatic bond formation and which part takes in hydrogen bond formation. So, positively charged of epsilon amino group. See, this is alpha amino group, this is beta, this is alpha amino group. See, carboxyl group is there. So, this is alpha amino, this is beta, this is gamma, this is delta, this is epsilon. So, epsilon amino acid of lysine, guanidine or group of arginine and imidazole group of histidine, and then negative charge of beta carboxyl group of aspartic acid and gamma carboxyl group of glutamic acid. These are involved in electrostatic bond. And hydrogen bond is basically between O and N. That forms a maximum stability of the secondary structures. So, what are hydrogen donors? This is NH, indole and peptide bond, and hydrogen from serine and threonine, or NH2 group you can get from arginine and lysine. Hydrogen acceptor, C double bond COO, aspartic acid and glutamic acid, or CO peptide bond, and SS double bond. This is the most, this confers the stability of the secondary structure mostly. All these bonds are not covalent bonds. So, they can be dissociated and there will be again reversal back to this structure. So, hydrophobic interaction means that non-polar amino acids will have an interaction, that is called a hydrophobic interaction, and van der Waals forces are distant dependent interaction between two atoms. They are very weak forces, but collectively they contribute also a good amount of strength to that, to maintain that secondary structure.
Now, regarding alpha helix, which has been written in the red, you just note it down. The most stable, common and most stable formation, and this is alpha helix is due to L amino acids, because in the all amino acids all are in L form in the nature, that is the thermodynamically stable form of amino acid. It is having a spiral structure. It moves upwards in one direction. Remember, each turn is having a 3.6 amino acid residue, and there is a 100-degree rotation here from one amino acid to the next residue. This one amino acid to the next amino acid, the rotation is 120 degree, and the pitch, the increase in height is about 1.5 angstrom. So, ideally in 4 case, if there is a 4 amino acid residue, it will be multiplied by 1.5 into 4, that is 6. So, this is a 33.6 residue. So, increase in distance per turn is 0.54 nanometer or 5.4 angstrom. Okay. That is the basic fundamental concept why this rise occurs, because it is making a turn. I told you this is you are using mobile. Please direct whosoever is using the mobile or whosoever is talking, and that will be recorded. See, when something you are rotating, we see this is disturbing. I cannot maintain the speed. I will lose what I have. I will not be able to remember what I have told. So, when basically you are making an angle, one residue is making an angle of 100 degree, so and there will be increase in the height. So, that is the basic reason of why this height is 5.4 angstrom, and it is generally right handed because it is in the L form and the side chains are extended outwards. I told you this is primarily stabilized by hydrogen bonds between CO group, this is amino group, this CONH, because this is characteristic feature of peptide bonds. So, between two peptide bonds, this hydrogen bonding will occur. So, this right-handed helix which will form alpha helical structure will supercoil to form a super helix, and that is called coiled coil. So, there are different motifs. Motifs means there is some amount of structural orientation, you can say. So, this is a 3D structure appearing in different evolutionary unrelated proteins, because you see our human body did not evolve in a single day. It evolved over crores of years of evolution, and because of that there are different structural motifs in which 2 to 7 alpha helixes are coiled together like the strand of a rope, as I told you earlier. Glycine and proline, remember these are the 2 amino acids that disrupt alpha helix and cause bend, which I will tell you a little later. So, collagen is in triple helical form. See, if you take 3 threads together and if you wind up, it will give a structure like this, and this collagen is a triple helical structure of protein. So, beta pleated state, pleated means folding. If you see the dhoti, the folding of a sari or a folding of dhoti, is just like a pleat or corrugated tin sheet. The corrugated tin sheet a little bit stretched. Pleating means folding. So, when the folding will occur, classical example for us, this Indian people is that folding of sari or dhoti. You can remember that is a pleating structure. That alpha helical form is one form of structure, and that pleating structure is just like that. You can see this structure. This is pleating structure. Can you see? So, these will appear like this, and it will be stabilized again by this NH and CO group. This adjacent strand, there will be adjacent strand, this can run parallelly like this, or it can run in different directions, or it can run in both directions in one amino acid, in one polypeptide chain. That I will tell.
So this is, if you look at the molecular level, you see this is moving in this direction, that is moving in this direction, that is anti-parallel. But this and this, it is moving in the same direction, that is called parallel. You see, if you remember here, this is a protein, this is a helical structure, and there is a sequence of amino acid. Then there is this beta pleated sheet. Pleated sheet means, see, this is a thread, and that is some kind of ribbon type of thing, you can see. That is also a small form of ribbon you have seen. This is also made up of cotton threads. So one is one form of thread, one form of ribbon type of things. That is pleating structure. So that can move in one, see, this is moving in this direction and that is moving again in the other direction. So this is anti-parallel, and when this moves in the same direction, that is called parallel structure. And again you see, this is again just a schematic representation. Now if you have a closer look of this thing, this is moving in direction and there is a glycine residue or proline residue here, which is making a bend, disrupting that helix, and this is connecting also. So that is connecting the anti-parallel strand also. So there is a reverse turn, there is another terminology called reverse turn. Is where the polypeptide chain turn back upon itself reverse in a reverse direction. That is a full U-turn. That is a beta turn. It's basically anti-parallel beta sheet, what I have told. So that sometimes it is called a reverse turn, beta turn, or beta bend. Again, I told you glycine residue and proline residue cause bending. So it can occur when there is a two consecutive proline residue which produces an angled kink. Intra-chain disulfide bond stabilizes these bends, and this is abundant in globular protein, and they occur usually in the surface. So cylinder and barrels in the membrane transport case, sir has told you that the membrane transporter, they form ion channels. So there is a pore formation. So that is formed by the cylindrical or barrel structure of the protein. This is a beta barrel, is a beta set, condemn of tandem repeats. Tandem means a short sequence of the same amino acids repeatedly occurring in a particular sequence. It is common in protein, it is common in DNA also. That short sequence of one type of amino acids or a specific sequence of amino acid or a specific sequence of nucleotides will repeat in that protein or in the polypeptide chain. I will say in a protein, short sequence of amino acid which will repeat frequently. That is called one after the another. That is called tandem. So this is a composed of tandem repeats that twist and coil to form a closed toroidal structure in which the first strand is bonded to the last strand by hydrogen bonding. That is how a cylinder is formed. So as I told you, these hydrophobic residues are always inside that tertiary structure, and since these forms a resemblance like barrels to contain fluid, they are called barrel structure. So they are present on the surface, they are exposed to the solvent, and they occur in porins, means that membrane transporter for ions and small molecules. So that is the basic fundamental concept, how a porine structure is formed using amino acid or protein molecule. So cluster of twisted beta sheets, sometimes referred to as beta barrels also. So this you may not remember, need not remember. I am just telling you for the purpose of just remembering. There is one form of motif, that is a 310 helix. In the classical alpha helix form, that is formed 3.6 residues per turn. Here it is 3 residues per turn. So this is slightly compact. But again you see
pitch length here is a little higher. It is 1.93 to 2 angstrom. So, the height increase in the height is about, instead of 5.6, it will be nearly 6. So, that will be a little bit longer, but that is a compact structure. So, that occurs usually at the end of that secondary helical structure, that occurs at the both the ends, amino terminal and the carboxyl terminal. At that, this is a one form of, you can say, folding. So, tertiary structure coming back, once this structure is almost complete, it will proceed to tertiary structure, and that is the functional structure that we call the functional part. So, formation occurs between, as I told you, when the alpha helices and beta sheets are held together by weak interaction. All the interactions of this protein from secondary to quaternary all are non-covalent in nature. And it denotes the overall arrangement and interrelationship of various regions and domains of a single polypeptide chain, and that is a typical three-dimensional structure. I will show you a video where you will appreciate what a three-dimensional structure is. There are ample numbers of videos available in the internet. You can see to understand it better. So, this defines a steric relationship far apart in the amino acid. See, if in a globular strategy, one point is here and another point is at the quarter end. Now, if we make a quarter structure, that particular amino acid will come to this part, and this second part might, or third part, this part where the amino acid is here, might bind to another amino acids. You do not know where it is, because it is the nature of that protein, or the keeping in view of the functional requirement of that protein or structural requirement of protein, that protein will be formed in that structure. So, again all these forces will be active in this case also, and this confers the most thermodynamically stable structure. Now, once this structure is lost, tertiary structure, that protein will not be functional, it will not be structural also. Now, in the tertiary structure, there will be domains, that is stable unit of protein, and it varies in length from 25 to 500 amino acid, and it is stabilized by metal ions or disulfide bridges, and a relatively independent region representative functional unit. As I told you, the entire region of this antibody does not function, does not bind to the antigen. So, only there is a single part, this small part, even in this small part there is another small part, which I will tell in detail during this immunoglobulin class. That part binds with the antigen, that is called epitope and paratope. That part of the antibody which combines with the antigen is called paratope, and that part of the antigen which combines with antibody is called an epitope. That entire antigen does not bind. So, this is a common thing which you have read in class 12 or 9, 10, the substrate enzyme complex, how a substrate will bind, because without this structure the substrate will not enter into the active site, and the binding site and the catalytic site are different. It is not same, as it has been written so schematically, but in reality it is not so, because this huge structure is required to make strain in the substrate, so that the bond is broken, and that part will be covered during enzyme analysis. So, this is a binding domain and that is a catalytic domain. See, calcium calmodulin is again another protein that binds to calcium. You see, there is a calcium binding here, calcium will bind here. So, this is a specific type of protein. Binding domains are defined, this is immunoglobulin. So, there are several types of structural motifs. All proteins will not have the same structural motif. One important is collagen, that is a triple helical structure. Triple helical structure is not found in all these things. Keratin is a coiled coil. Elastin non-specific boating and myoglobin alpha helix beta beta sheets, superoxide dismutase, predominantly anti-parallel beta sheets are there. So, all the structural motifs, all the structure motifs will not be present in one
particular protein, there will be a combination of, there will be single or combination. So, in the motif also these 4 points you must remember. That also is also called a super secondary structure, beta hairpin. You have seen the beta pleated structure, that is a pleating appearance. It is a beta strand, it is just like thread, not like that ribbon type of structure. So, beta hairpin or beta ribbon or beta unit, it is extremely common. It is moving in the anti-parallel direction. It is a beta strand, not beta sheet, remember. And that moves in the opposite direction. Helix loop helix is another form. It is present in the transcription factor. Zinc finger. Zinc is also incorporated in that particular protein. It was discovered, when it was discovered, it was having a finger-like appearance. That's why it is called a zinc finger motif. And third one, last one is helix turn helix, because DNA replication or transcription or regulation occurs. This protein, when binds with the DNA, they form a regulatory role. Whether DNA will be replicated, whether it will be transcribed, whether it will not be, that will be decided by the interaction between the DNA binding protein and the DNA. And these are basically of helix turn helix motif, because you know DNA is in a helical form. So, we have to have a corresponding structure which will fit into that structure. So, that is helix turn helix. So, remember just like helix loop helix, helix turn helix. First you tell beta hairpin, then zinc finger, helix loop helix and helix turn helix. That is it. See, only thing is that here the different helix loop helix, there is alpha helices. Helices means multiple, and helix loop helices means 2 alpha helices. That is the difference. So, quaternary structure, again I told you, the aggregation of 2 or more polypeptide chains, they are called subunits or monomers. They are held together by non-covalent bonds, the aggregation of which makes a complete functional protein. Hemoglobin is one example. Maybe in tomorrow's class, the hemoglobin will be discussed in detail. It is the fourth and the highest level of organization of a protein. Again, if you dissociate, see, hemoglobin is composed of 4 units, 2 alpha chain, 2 beta chain. If you remove one chain, it will not function. So, that is also mandatorily required. So, nomenclature depends on whether it is a monomeric structure, 1 chain, or it is a dimer, 2 chain, or it is a trimer. Homodimer means it is 2 subunits of the same peptide. As you can see in the CPK isozyme, or it can be a heterodimer, 2 different units also. This I will tell during isoenzyme class. Protein folding. So, that it is a conformationally, it is a dynamic molecule. If you see that coiling, if you take a spring, if you stretch it and if you relieve it, it will coil back to that original position in a fraction of a second. Protein folding can occur and unfolding can occur again in terms of milliseconds. All the activities which you will be seeing in the biological systems are far more at a higher speed than you can ever imagine. The formation of amino acids takes hardly a few seconds. So many amino acids are joined together and form a polypeptide chain. It is an unimaginable speed. Yes, once you can, if you denature any protein, it can have an ability to reform also. That is called renaturation. But all will not happen. Every time it will not happen. There is a limit. If you stretch something too much, it will not come back to its original position. That you must remember. So, when you are treating a protein with a denaturing agent, if you treat it in excess, that might not come into its original position. It will not be, may not be possible at all, like curdling of milk. It will not be possible. That is denaturation of protein definitely, but it will not come back to milk stage. So, modular folding is orderly. First stage is folding of short segments into linear secondary structure of newly synthesized protein from the ribosome. Actually, this folding starts when you will
be taught about protein synthesis, you will be seeing that proteins are synthesized on that assembly of on endoplasmic reticulum on the ribosomes, and when it is formed at that time, the nascent polypeptide, it starts folding. So that is the first stage of folding, and the second stage is segregation of hydrophobic regions in the interior of the protein away from the molten globulin, from the solvent molten globulin to rearrange until a mature conformation. It is one term you can hear that in the second stage molten globulin is formed. Chaperones, one single word, only 2-3 line you remember that chaperones is a class of protein that assist in folding. This is something like a human helping another human, or an animal is helping another animal to live meaningfully. Just like that, it is a class of protein that aid in correct folding. It is binding of short sequence of hydrophobic amino acids into newly synthesized polypeptide. It seals from solvent and it prevents aggregation of the protein. So, quaternary structure, this CK is a dimeric structure. It is formed of M and B subunit, that is MM, MB and BB. When it is MM, it is homodimer. When it is MB, it is heterodimer. Again, when it is BB, it is homodimer. This is LDH. Again, tetrameric structure, it is having H and M. It can occur only in the H4 stage, it is homotetrameric form. This I will tell in detail about isozyme when you will be taught about clinical enzymology. Perhaps I will take that class. In that class, I will discuss in detail. This is of diagnostic importance, where when an MME is present, when MB, when BB, again in LDH there are 5 different types of protein. Hemoglobin is tetramer, and immunoglobulin is 2 alpha chain, 2 beta chain. That is a tetrameric structure.
sequencing of protein only 5 minutes I will take, not more than that. So, determination of amino acids in a protein, that is called sequencing, and that is also a part. Only thing you just have to remember, you need not write all these things. I mean this part you can write. It is done actually what is the sequence of an amino acid, because unknown proteins will be there that needs to be identified. So, the first step is that part has to be obtained in a pure form, and then that is hydrolysis is done and the separation and quantitative analysis. The first step is breaking of the disulfide bond, which will cause longer polypeptide bonds and further fragments into polypeptide chains, then sequence of molar fragments and reconstruct overlapping regions. Suppose I have written a sentence A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L till Z. It is one polypeptide chain. Now, if I break in a larger fragment, one fragment will cut M and N, one fragment might cut at E and F, one fragment might cut at O and P. So, now if you have different fragments, so you will later you can combine all these things together, and you will be able to form that entire structure was made up of from A to Z, because if you have different combinations, now one form will come A to E, suppose. So, A, B, C, D, E you have seen. One fragment is from say D to F, D to Z, D to M. So, from so by overlapping you can do that, reconstruct the structure. There are three main methods. One is Sanger, one is Edman, and third one is mass spectrometry. Only for you to remember the Sanger's method. Sanger got a Nobel Prize, that's why it is important. Sanger used difluoronitrobenzene. It is called Sanger's reagent, and there is a stepwise release and identification of amino acids from N terminal. Because we have fragmented into smaller fragments, we have identified that, and that is a tedious procedure, long procedure. From that you go on breaking down what is the structure. Suppose A, B, C, D, E. So, if you break from A, then you get B, then you get C, then you get D, then you get F, one fragment. Another fragment, suppose you get D, E, F. So, that D is there, D, E, F. Some other fragments you got C, D, E, F, G. So, now you can combine, that is the purpose. So, FDP reacts with amino group terminus, it reacts with the diphenylnitrophenol, and there is a procedure how it can be done. It is done by the gel chromatography, and bovine insulin was the first insulin which was sequenced. He made a complete sequencing, and remember when I left my parent structure department, I gave these three pictures. These all three scientists got Nobel Prize twice. Berry Curie and Pauling and Sanger. Sanger got Nobel Prize twice, one for sequencing of amino acids in 1958, one for sequencing in DNA. The only biochemist who got Nobel Prize twice for just by sequencing. So, that sequencing was not that a simple task. So, it is a tedious task. So, there is the Edman method. Just write down phenyl isothiocyanate. That reagent is used for Edman, that much. And the purpose of this reaction, precipitation reaction, this 5 reaction I will tell, I think in the, since Sarah has come, I will give in detail why I have chosen this method. Okay. Possibly after puja vacation, you have enjoyed your puja very much, and now just below the first Mbbs examination will start just at about 11 a.m. and in the possibly this year you have started your class from in which month? October. So next year you will be there to appear in the Mbbs examination, and if you follow properly, it is as easy like
anything. To pass the anatomy examination is nothing but a cakewalk. So don't be afraid of, don't be over conscious, over concerned about the subject. Just simply and pleasantly read it, read the subject, the important one, you will get through. So no tension. Today I will start the axilla, and possibly in the dissection class you will visualize the dissection of axilla. Before going that, I have just complete the last class, that is the lymphatic drainage of the superior extremity. I have already given you a description of the axillary lymph nodes. You know, there are lymph nodes are there, anterior, posterior, lateral, central and apical lymph nodes, like a rail stations, junctions, Bolpur, Bardhaman, Bandel, Calcutta, and the final is the Calcutta, when Howrah or Shiala, whatever it may be. It is that, and the lymphatic channels are nothing but the railway tracks. Some are super fast, not stopping any station, going directly to the final terminal station. Some stop and again go to the terminal station. In this way, the lymphatics also in our body goes to the terminal station, but the ultimate terminal station is the vein. Mainly, there are vein in the neck, that is the internal jugular vein. Very important vein in the neck, internal jugular vein. Internal jugular vein draining the blood of the head and neck, and one on either side, right and left side. This internal jugular vein joins another vein, that is the subclavian vein, which ultimately from the axillary vein, radial, ulnar vein, etc. That's when the veins from the hand and superior extremity. So it is the subclavian vein, one on either side. And these two veins join to form a large vein. Join to form a large vein, which we call the brachiocephalic vein. Brachiocephalic vein. So it is the internal jugular vein. It is the subclavian vein on the right side, and it is the internal jugular vein. It is the subclavian vein. Ultimately, it forms a vein known as the brachiocephalic vein. Brachiocephalic vein, it is the right brachiocephalic vein. It is the straight one, and it is the left brachiocephalic vein. It is the oblique one, and ultimately two brachiocephalic veins join to form an important vein in our body, that is the superior vena cava in the right side. And then superior vena cava goes to the heart, goes to the heart. This is the pattern of lymphatic drainage, and from the lower extremity and abdomen, the vein coming to another vein known as the inferior vena cava to the heart. So this is the pattern of lymphatic channels, because all the venous system must go to the heart. So this is the internal jugular vein, this is the subclavian vein, joined to form the right brachiocephalic vein and left brachiocephalic vein. Right brachiocephalic vein and left brachiocephalic vein joined to form superior vena cava, which goes to the heart. And this is the angle between the internal jugular and subclavian vein. I have already told you that there are stations, lymphatic stations in the axilla. What are the station name? Anterior, posterior, lateral, central and apical. No medial lymph nodes. So,
there is anterior lymph node, posterior lymph node, lateral lymph node, central lymph node, and apical lymph node situated along to the relations of the axilla. I've already told you the anterior lymph node, which is situated here anteriorly, along the lateral thoracic vein, lower border of the pectoralis minor, is mainly drains the breast and the anterior abdominal wall, anterior and up to the umbilicus. The posterior, situated here along the scapular vein, which drains mainly the posterior part of the trunk above the level of the umbilicus or iliac crest. Umbilicus তো আর পেছনে নেই, আমরা umbilicusের লেভেলে রয়েছে এই যে হার্ড বোনটা পাচ্ছি তাকে বলি iliac crest. So the trunker above the umbilicus goes to the axillary lymph nodes. So any cancer, any inflammation of the anterior part of the trunk or posterior part of the trunk, these lymph nodes will be enlarged. And the lower part jodi hoy, it goes to the here another group of lymph nodes known as the inguinal group of lymph nodes. ছেড়ে দাও, তাহলে এটা গেল anterior and posterior. Lateral group of lymph nodes mainly drain the key drain করছে superior extremity, and all these lymph nodes, these anterior, posterior and lateral, drain ultimately, they collect the vein from the anterior abdominal wall. We call কি বলি afferent or efferent? Afferent, A. আর from the gland এই স্টেশনে এলো, এবার স্টেশন থেকে যখন যাচ্ছে তখন তাকে বলি efferent, E for egg by England. All this efferent from the anterior, lateral and posterior ultimately goes to the central group of lymph nodes situated at the base of the axilla. From the central group of lymph nodes goes to the apical group of lymph nodes. And apical group of lymph nodes not only receive the anterior, posterior and lateral group of lymph nodes, it also receives a part of the কোন পার্টটা আসছে আমি বলবো এক্ষুনি, of the superior extremity also. A part of the superior extremity also goes to the apical group of lymph nodes. From the apical group of lymph nodes, every node has got efferent and a efferent. Every node has got a efferent channel. ট্রেনটা এলো স্টেশনে, আবার গেল, কোথায় গেল? It forms a efferent lymphatic node. এখান থেকে যে efferent lymphatic channel হয় তাকে আমরা বলি subclavian trunk. Subclavian trunk. So right subclavian trunk, এদিকে left subclavian trunk. This subclavian trunk ultimately তাহলে কি হলো? All the lymphatics from the superior extremity, from the anterior part of the abdominal wall, posterior part of the abdominal wall, and also the breast, carried by this subclavian trunk. And this subclavian trunk passes through the apex of the axilla. Apex of the axilla. Apex of the axilla ultimately drain into the angle between the internal jugular vein and subclavian vein. So ultimately drains into the venous blood, then goes to the heart. Here it also drain here. So ultimately আমরা কি দেখলাম? সেই ভেনেই চলে গেল. So this is the subclavian trunk, the efferent channel of the apical lymph nodes, which passes through the apex of the axilla and enter the angle between the internal jugular vein and subclavian vein, and ultimately goes to the venous blood. Variation occur.
sometimes in the right side. This not directly but goes to the vein via another lymphatic known as the right lymphatic duct, and on the left side via thoracic duct. সেগুলি পরে পড়বে, এখন আর যাচ্ছি না. So these are the more or less pattern of lymphatic drainage of the axillary lymph nodes. এবার তাহলে বাকি রইল কি? আমরা সব জেনে গেছি, শুধু জানলাম না সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটির লিম্ফ নোডস কিভাবে যাচ্ছে. সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি লিম্ফ নোডস like a vein has got a superficial lymphatics and a deep lymphatics. Lymphatic drainage of the supex superficial lymphatics and deep lymphatics. Deep lymphatics means the lymphatic channels present deep to the deep fascia, which usually accompany the arteries, ek line, which usually accompanying the arteries and drain into the lateral group of axillary lymph nodes. শেষ, ঝামেলা নেই. এই যে ল্যাটারাল গ্রুপ বললাম, এই ল্যাটারাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডসে ড্রেন করে গিয়ে ল্যাটারাল থেকে সেন্ট্রাল, সেন্ট্রাল থেকে এপিকাল, এপিকাল থেকে চলে গেল. ঝামেলা হচ্ছে একটু সুপারফিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স, হুইচ মেইনলি ড্রেইনস দ্য স্কিন অ্যান্ড দ্য সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু. কি হয়? দে ফর্ম ফার্স্ট লাইক এ ভেন. এখানে যেমন ডর্সাল ভেনাস প্লেক্সাস হয়েছিল, পামার ভেনাস প্লেক্সাস, আলটিমেটলি অল গোজ টু দ্য dorsal venous, ঠিক same thing occur. They form lymphatic plexus on the dorsum of the hand and also on the palmar of the hand. But as we are always doing some actions and pressing the palm, so even the palmar lymphatics passing through the waves, এই জায়গাটাকে বলে waves of the fingers, through the waves of the fingers and goes to the dorsal lymphatic plexus. এখানে নেই তা নয়, এখানেও লিম্ফ্যাটিক্স রয়েছে, but it goes efferent from these plexus, goes through the waves of the fingers and ultimately drain into the, goes to the dorsal lymphatic plexus, not venous, dorsal lymphatic plexus, dorsal lymphatic plexus. From the dorsal lymphatic plexus এবার ট্রেন স্টার্ট করলো, দুটো ট্রেন. ট্রেন বলতে একটা নয়, অ্যাকচুয়ালি একাধিক লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলস থাকে. তুমি ভাববে না যে ভেনের মতো একটা নয়, সেফালিক ভেন বা বেসিলিক ভেনের নয়. তাহলে আমরা কি জানি? এখানে সুপারফিশিয়াল আমাদের কি কি রয়েছে? দুটো ইম্পর্টেন্ট ভেন, সেটা হচ্ছে সেফালিক ভেন অ্যান্ড এ বেসিলিক ভেন. এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড, মিডিয়াল সাইড, এটা হচ্ছে থাম্ব. তাহলে আমরা জানি এইখানে একটা ভেন রয়েছে, সেফালিক ভেন, which goes to ultimately to the axillary vein, আর এইখানে হচ্ছে বেসিলিক ভেন and goes to ultimately it forms the axillary vein then to the subclavian vein. আমরা শিখে গেছি. দেন সো চুলি বয়স হয়ে গেছে, হাতটা কাঁপে, আমার সোজা হয় না আঙ্গুলগুলি. তাহলে কি হলো? এটা ভালো করে শোনো. The lymphatics, superficial lymphatics of the thumb and the index finger, superficial lymphatics of the thumb and the তার আগে আরেকটা কথা বলে নি. There are axillary lymph nodes বলেছিলাম, এছাড়াও there are two সাব স্টেশন রয়েছে, দুটো ছোট ছোট স্টেশন রয়েছে. কি কি স্টেশন? একটা হচ্ছে এইখানটায়, জাস্ট
এইটাকে আমরা পড়েছি, এখন জানি মিডিয়াল এপিকন্ডাইল। ঠিক মিডিয়াল এপিকন্ডাইলের ওপরে 2 to 3 লিম্ফ নোডস আর দেয়ার, তাকে আমরা বলি এপিট্রক্লিয়ার লিম্ফ নোডস। এপিট্রক্লিয়ার, এপি মিনস অ্যাভাব, ট্রক্লিয়া লিম্ফ নোডস, ওই যে ট্রক্লিয়া রয়েছে, তাহলে এপিট্রক্লিয়ার লিম্ফ নোডস। কোন সাইডে থাকছে? মিডিয়াল সাইডে, ট্রক্লিয়ার। এলএন মিনস লিম্ফ নোড, এপিট্রক্লিয়ার লিম্ফ নোডস এইখানটায় রয়েছে। আরেকটা রয়েছে ডেল্টোপ্যাক্টোরিয়াল রূপে ইনফ্রাক্ল্যাভিকুলার লিম্ফ নোডস, এই জায়গাটায় রয়েছে। ডেল্টয়েড, বারবার বলেছি, ডেল্টয়েড অ্যান্ড পেক্টোরালিস মেজরের মাসল একটা গ্রুভ আছে, সেইখানে একটা লিম্ফ নোডস রয়েছে, তাকে বলি আমরা ডেল্টোপ্যাক্টোরিয়াল লিম্ফ নোডস, বা সামটাইমস বলি ইনফ্রাক্ল্যাভিকুলার লিম্ফ নোডস, জাস্ট ক্ল্যাভিকেলের নিচে আছে বলে। এরপরে কি হচ্ছে, এইখান থেকে যে লিম্ফ্যাটিক স্টার্ট হলো থাম্ব অ্যান্ড ইন্ডেক্স ফিঙ্গার থেকে, it passes along the cephalic vein, not only in thumb, lateral side or radial side of the forearm and the arm. তাহলে থাম্ব, ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, ল্যাটারাল সাইড অফ দ্য হ্যান্ড, ল্যাটারাল সাইড অফ দ্য ফোরআর্ম, ল্যাটারাল সাইড অফ দ্য আর্ম, এখান থেকে সব লিম্ফ্যাটিক চ্যানেল এইখানটায় ড্রেন করবে, এই লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলসে। দেন ইট কোর্সেস অ্যালং দ্য সেফালিক ভেন। আলটিমেটলি এই জায়গাটা একটু হল্ট নেয়, একটু দাঁড়ালো, কিছু লোক নামলো, কোথায় নিচ্ছে? ইনফ্রাক্ল্যাভিকুলার লিম্ফ নোডস। And from the infraclavicular lymph nodes, it goes to the apical group of lymph nodes, apical group of axillary lymph nodes. সুতরাং আমাদের যদি কোনো এখানে থাম্বের ওখানে কোনো ফারাঙ্কেল হয়, কোনো ইনফেকশন হয়, এই জায়গাটার লিম্ফ নোড অথবা ডিপে এখানকার লিম্ফ নোডস এনলার্জ করবে, বা ব্যথা হবে, এনলার্জ করবে। তাহলে এটা গেল ল্যাটারাল সাইড, এইগুলি গেল সেফালিক ভেন দিয়ে। আর মিডিয়াল সাইড অফ দ্য মিডিয়াল 3 ফিঙ্গার, লিটিল ইন্ডেক্স অ্যান্ড লিটিল রিং অ্যান্ড মিডিল ফিঙ্গার, medial side of the hand, medial side of the forearm, medial side of the arm, এইখান থেকে এটা যায় আলটিমেটলি medial side of the forearm and medial 3 fingers take a certain halt in the epitrochlear lymph nodes, and from the epitrochlear lymph nodes again it courses and ultimately goes to the lateral group of lymph nodes, not medial. ভালো করে, কারণ মিডিয়াল লিম্ফ নোডস বলে কিছু নেই। যে মিডিয়াল সাইডে যাচ্ছে ওটা কিন্তু ড্রেইন করছে ল্যাটারাল গ্রুপ অফ অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস। হট করে মিডিয়াল গ্রুপ অফ মিডিয়াল সাইড হচ্ছে মিডিয়াল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস লিখবে না, কারণ মিডিয়াল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস বলে কিছু নেই। তাহলে এইখানে যদি ইনফেকশন হয় কি হবে? এই জায়গাটার লিম্ফ নোড এনলার্জ হবে প্রথমে, তারপর আলটিমেটলি ল্যাটারাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস হবে, তারপর এপিক্যাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস ইনভলভ হবে। তাহলে এটা গেল লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ অফ দ্য সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি, বোথ ডিপ অ্যান্ড সুপারফিশিয়াল। ক্লিয়ার হয়েছে এটা? ক্লিয়ার? তাহলে যদি থাম্বে কোনো ইনফেকশন হয়, কোন গ্রুপ ফার্স্ট ইনভলভ হবে? ইনফ্রাক্ল্যাভিকুলার। অনেক সময় ইনফ্রাক্ল্যাভিকুলারে দাঁড়ায় না ট্রেন, ডাইরেক্টলি এপিক্যালে চলে যায়। আর যদি ধরো এইখানটা একটা ইনফেকশন হয়েছে, এই জায়গাটায় মিডিল অফ দ্য আর্ম, কোন গ্রুপ অফ ফার্স্ট হবে? ল্যাটারাল। এপিট্রক্লিয়ার নয় কিন্তু, কারণ এপিট্রক্লিয়ার নিচগুলিকে নেবে। আবার যদি এখানে হয় দেন এপিট্রক্লিয়ার, দেন ল্যাটারাল। বুঝতে পেরেছো? যদি ফোর আর্মে হয় তখন এপিট্রক্লিয়ার হবে, কারণ তখন এপিট্রক্লিয়ার একটু হল্ট নিচ্ছে, ওখানে সিকিউরিটি চেক হচ্ছে, তারপর সে আবার রওনা দিল, গিয়ে ল্যাটারাল গ্রুপে গেল। কিন্তু এইখানে হলে এপিট্রক্লিয়ার কেন ব্যাক করে যাবে? সে ডাইরেক্টলি এপিক্যালে যাবে। সো দিস ইজ দ্য লিম্ফ্যাটিক অফ দ্য drainage of the superior extremity along with the axillary lymph nodes. Very axillary lymph nodes is very important.
not only for anatomy but also important for your clinical. Acha. Next part of question is a very important, that is the axilla. Axilla একটা কথা সব বইতে লেখা রয়েছে, it is a pyramidal shaped space. Pyramidal shaped space. পিরামিডের শুধু একটা এপেক্সটা শুধু এপেক্স, সাধারণত পিরামিডের এপেক্সটা পয়েন্টেড হয়, এখানকার এপেক্সটা ঠিক পয়েন্টেড নয়, একটু এরকম। কেমন? শুধু মনে রাখবে পিরামিডের এপেক্স জিওমেট্রিক্যালি ইট ইজ এ পয়েন্টেড, কিন্তু এখানে মোরলেস পয়েন্টেড বাট দেয়ার ইজ এন অ্যাপারচার, এবং সেই অ্যাপারচারটা কি বলা হয়? অ্যাক্সিলারি ক্যানেল বা সার্ভিকো অ্যাক্সিলারি কলেন, সার্ভাইকো অ্যাক্সিলারি ক্যানেল। এটা হচ্ছে পিরামিডাল স্পেস, শেপের স্পেস between the upper part of the superior extremity and the side of the chest, and through which important structures passing in and out from the trunk and the superior extremity. কিছু যাচ্ছে, কিছু ঢুকছে। সুতরাং axilla is a very important structure. So as it is, আমাদের কি কি জানতে হবে? ডেফিনেশন খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, তাও জানতে হয়, কিন্তু যেটা জানতে হবে বাউন্ডারি। বাউন্ডারি পড়ার আগে আমরা কিছু রিক্যাপিচুলেশন করে নেই, নাহলে বুঝতে পারবে না। এই জায়গাটা বুঝতে পারছো, অ্যাক্সিলা, আর্মপিট, এর কমন নেম ইজ দ্য আর্মপিট। বাউন্ডারি বলার আগে কিছু কিছু জিনিস আমি বলে দিই। এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড অফ দ্য চেস্ট, আর এটা হচ্ছে আর্ম। আমরা যদি অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরি তাহলে এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড। তাহলে এই আর্মের এখানে রয়েছে হিউমেরাস বোন। হিউমেরাসের পুরোটা আসে? নো, অনলি আপার পার্ট অফ দ্য হিউমেরাস, যেখানটায় তোমার ইন্টারটিউবারকুলার সালকাস রয়েছে, বাইসিপিটাল গ্রুপ রয়েছে, সেই পার্টটাই শুধু অ্যাক্সিলার বাউন্ডারিতে আসে। আর এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড অফ দ্য চেস্ট, এখানে দেখতে পাচ্ছ রিবস রয়েছে। তাহলে কি পুরো চেস্টটা আসে? না, আগেই বলেছি ইট ইজ এ স্পেস বিটুইন দ্য আপার পার্ট অফ দ্য মিডিয়াল সাইড অফ দ্য আর্ম অ্যান্ড দ্য আপার পার্ট অফ দ্য ট্রাঙ্ক। তাহলে কতটা আসে? 3 to 4 রিবস, ফার্স্ট রিব, সেকেন্ড রিব, থার্ড রিব, ফোর্থ রিবস, বা শেষ। তাহলে এইটুকুনিটা হচ্ছে অ্যাক্সিলা, এই যে এইটুকুনিটা। তাহলে মিডিয়ালে শুধু আসছে আপার পার্ট অফ দ্য হিউমেরাস, অ্যান্ড মিডিয়ালি আসছে অনেক সময় 4 to 5 রিবসে বলে, আপার 4 to 5 রিবস, এবং রিবসের মধ্যে যে স্পেস রয়েছে, এই যে স্পেস, সেইটাকে বলে ইন্টারকস্টাল স্পেস, যেখানে কিছু মাসেলস রয়েছে, ভেসেলস রয়েছে, নার্ভ রয়েছে। এখনো বাউন্ডারি আমি বলিনি, কিন্তু জাস্ট আইডিয়া দিচ্ছি। সুতরাং এইটুকুনি হচ্ছে অ্যাক্সিলা। অবভিয়াসলি ওপরে হচ্ছে এপেক্স, এবং এই জায়গাটা হচ্ছে বেস, আমাদের এই জায়গাটা হচ্ছে বেস। তার আগে কিছু মাসেলস দেখে নেই, লাগবে। আমরা জানি প্রথমে যে মাসেলটা দেখলাম, আমরা যখন স্কিন সুপারফিশিয়াল কাটা ফাঁসে, তোমরা দেখেছো ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসা হয়ে গেছে। ওহো, এই মাসেলটা হচ্ছে কি মাসেল? আমরা পেক্টোরালিস মেজর মাসেলটাকে কেটে দিয়েছি, সুতরাং ইট ইজ এ পেক্টোরালিস মাইনর। It is an pectoralis minor taking origin from the 3rd, 4th and 5th ribs and insertion to the coracoid process of the scapula. Come on. আচ্ছা, এইটা হচ্ছে মিডিয়াল or upper border of the pectoralis minor, এটা হচ্ছে lower or lateral border of the pectoralis minor. কেমন? এই পেক্টোরালিস মেজরকে কেটে সরিয়ে দিয়েছে, পেক্টোরালিস মাইনর দেখতে পাচ্ছি। আর এইটা হচ্ছে কোরাকয়েড প্রসেস। তোমাদের স্ক্যাপুলা পড়ানো হয়নি না? তো স্ক্যাপুলাটা বাদ হয়ে গেছে, এটা পড়াতে হবে। আচ্ছা, তাহলে এই রকম হচ্ছে অ্যাক্সিলাটা। এই পিরামিডাল শেপের স্পেস দেখো ওখানে প্লেস করা হয়েছে। এইটা হচ্ছে মিডিয়াল ওয়াল। তাহলে কি কি ওয়াল রয়েছে বাউন্ডারি যখন শিখতে হবে? মিডিয়াল ওয়াল, ল্যাটারাল ওয়াল, অ্যান্টিরিয়র ওয়াল,
posterior wall, base and apex. Medial wall হচ্ছে এই দিক, ল্যাটারাল ওয়াল এইটা, অ্যান্টিরিয়র ওয়াল হচ্ছে সামনেরটা, পস্টিরিয়র ওয়াল হচ্ছে পেছনেরটা, এইটা হচ্ছে বেস আর ওপরের দিকে এপেক্স। এই দেখো, এটা হচ্ছে মিডিয়াল ওয়াল, অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে শুয়ে রয়েছে সেভাবে ভাববে না, কিন্তু আমরা যখন ডিসেকশন করি এটা হচ্ছে লাইং ডাউন, কিন্তু সবসময় বাউন্ডারি হচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়। সুতরাং যখন শুয়ে আছে এইটা তো সুপিরিয়ার রয়েছে, বাট ইট ইজ নট দ্য সুপিরিয়ার। সব সময় বাউন্ডারি ভাববে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে। যখন পেশেন্ট ক্যাডাভার রয়েছে আমাদের এইটা রয়েছে সুপিরিয়ার সাইডে ওপরের দিকে, বাট ইট ইজ নট দ্য সুপিরিয়ার বাউন্ডারি। সব সময় ভাববে ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, সো ইট ইজ দ্য অ্যান্টিরিয়ার বাউন্ডারি। সুতরাং ওইটার সাথে নেভার কনফিউজ। সো ইট ইজ দ্য মিডিয়াল, ল্যাটারাল, অ্যান্টিরিয়ার ওয়াল, পেছনে পস্টেরিয়র ওয়াল, বেস অ্যান্ড এপেক্স। এবার দুটো ফোল্ড রয়েছে, এই যে এইটা যেকে বলছি অ্যান্টিরিয়ার অ্যাক্সিলারি ফোল্ড, মেইনলি ফর্ম বাই দ্য পেক্টোরালিস মেজর মাসল, অ্যান্ড পস্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি ফোল্ড মেইনলি ফর্ম বাই দ্য টু মাসল ল্যাটিসিমাস ডরসি অ্যান্ড টিরিস মেজর মাসল। এইটাকে বলে অ্যান্টিরিয়ার অ্যাক্সিলারি ফোল্ড, এটাকে বলে পস্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি ফোল্ড। এইটা হচ্ছে পেক্টোরালিস মেজর মাসল, এইটা হচ্ছে ডেল্টয়েড মাসল, এটা হচ্ছে ডেল্টো পেক্টোরাল গ্রুপ, আর এইখানটায় থাকে তোমার ইনফ্রাক্ল্যাভিকুলার লিম্ফ নোডস জাস্ট বিলো দ্য ক্ল্যাভিকুল, যেটা বললাম। এটা হচ্ছে পেক্টোরালিস মাইনর মাসল, পেক্টোরালিস মেজর মাসল। এইখানে আরেকটা মাসল রয়েছে, ছোট্ট মাসল, সাবক্লেভিয়াস মাসল, যেটা অরিজিন নিচ্ছে ক্ল্যাভিকেলের মিডিয়াল সাইড থেকে আন্ডার সারফেস, অ্যান্ড ইনসারশন নিচ্ছে ফার্স্ট রিব অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড কস্টাল কার্টিলেজ। রিবের সামনে একটা কার্টিলেজ থাকে সমস্ত রিবের, তাকে বলা হয় কস্টাল কার্টিলেজ, কস্টাল কার্টিলেজ। এটা হচ্ছে সাবক্লেভিয়াস মাসল, ইট স্টেডিজ দ্য ক্ল্যাভিকল, ক্ল্যাভিকলটাকে স্টেডি করতে সাহায্য করে, অ্যান্ড ইট সাপ্লাইড বাই এ নার্ভ নোন অ্যাজ দ্য নার্ভ টু সাবক্লেভিয়াস। এইটা কি সাদাটা? ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসা, এটাও বাউন্ডারিতে আসবে, তার জন্যই দেখালাম। ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসা বিটুইন দ্য সাবক্লেভিয়াস অ্যান্ড পেক্টোরালিস মাইনর মাসল। এইখানে আরেকটা মাসল রয়েছে, পেক্টোরালিস মেজর কেটে দিয়েছি, পেক্টোরালিস মাইনর কেটে দিয়েছি, বার করে দিয়েছি, তারপরে দেখা যাবে আরেকটা মাসল স্ক্যাপুলার অ্যান্টিরিয়র সারফেস একদম লেগে রয়েছে, তাকে বলে সাবস্ক্যাপুলারিস মাসল, সাবস্ক্যাপুলারিস মাসল। এইটা হচ্ছে স্ক্যাপুলার বোন, সেইখানের অ্যান্টিরিয়র সারফেস থেকে পুরো অরিজিন নিয়ে এইখানে গ্রেটার ট্রকেন্টারে গিয়ে ইনসারশন নিচ্ছে, তাকে বলা হয় সাবস্ক্যাপুলারিস মাসল। এটা ইম্পর্টেন্ট, তার জন্য। এরপরে আরেকটা মাসল রয়েছে ইম্পর্টেন্ট মাসল, জাস্ট আইডিয়া করে নাও, একটু পেছনের দিকে, এই তাকে বলা হয় টিরিস মাইনর মাসল। তবে স্ক্যাপুলাটা হয়নি বলে একটু অসুবিধা হচ্ছে। এইটা হচ্ছে স্ক্যাপুলা, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র সাইড, পেছন থেকে দেখছি। এইটা হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার। এই ল্যাটারাল বর্ডারের মিডিল পার্ট থেকে দিয়ে এইখানে এই গ্রেটার ট্রকেন্টারে যে ইনসারশন নিচ্ছে এই টিরিস মাইনর মাসল। এই মাসলগুলো একটু লাগবে বলে একটু আইডিয়া দিচ্ছি, তারপর তো ডিসেকশনে দেখবেই। টিরিস মাইনর আর কি রয়েছে, এইখানটায় শুধু টিরিস মাইনর দেখেছি, এইখানে আরেকটা মাসল পেছন দিকে রয়েছে, তাকে বলে ইনফ্রাস্পাইনাটাস মাসল। ঠিক তার ওপরে রয়েছে সুপ্রাস্পাইনাটাস মাসল। জাস্ট আইডিয়া করে নাও, একটু ওভারঅল আইডিয়া দিচ্ছি। এই হচ্ছে ইনফ্রাস্পাইনাটাস, সুপ্রাস্পাইনাটাস, দেখতে পাচ্ছ ইনফ্রাস্পাইনাটাসের একদম গায়ে গায়ে যাচ্ছে টিরিস মাইনর মাসল। আমরা যখন পড়েছিলাম বোনস, যখন পড়েছিলাম যে গ্রেটার টিউবারকুলে কি কি অ্যাটাচ নেয়, সিটস, সাবস্ক্যাপুলারি, সুপ্রাস্পাইনাটাস, ইনফ্রাস্পাইনাটাস অ্যান্ড টিরিস মাসল। এই দেখো টিরিস মাইনর মাসল অ্যান্ড ইনফ্রাস্পাইনাটাস মাসল, আর উপরে নেবে সুপ্রাস্পাইনাটাস মাসল। এখানে আরেকটা মাসল রয়েছে টিরিস মেজর মাসল, লোয়ার পার্ট অফ দ্য ল্যাটারাল থেকে, বর্ডার থেকে নিয়ে
এইখানে হিউমারাসে গিয়ে ইনসারশন নিচ্ছে, টিরিস মেজর মাসেল। তাহলে এইগুলি একটা আইডিয়া হচ্ছে তো মাসেলগুলি কোথায় থাকে, নাহলে একদম মুখস্থ হয়ে যাবে। এবার একটা ওভারঅল আইডিয়া দেখো, সুপ্রাস্পাইনাটাস মাসেল পস্টিরিয়র সাইডে হবে দেখছি, ইনফ্রাস্পাইনাটাস মাসেল, টিরিস মাইনর মাসেল, টিরিস মেজর মাসেল। আরেকটা কি জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটু ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এরপরে এখন আসবে না, হয়তো চার পাঁচটা ডিসেকশনে পরে আসবে, একটাই ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিসেকশন, কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেস অ্যান্ড ট্রায়াঙ্গুলার স্পেস। সেইটা বোঝার জন্য একটা তোমাকে এখনই বলে দিচ্ছি, এই যে টিরিস মাইনর মাসেল অ্যান্ড টিরিস মেজর মাসেল দুটোই কিন্তু অরিজিন নিচ্ছে স্ক্যাপুলার ল্যাটারাল বর্ডার থেকে। এটা হচ্ছে স্ক্যাপুলা বোন, কেমন, এটা হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার অফ দ্য স্ক্যাপুলা, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য স্ক্যাপুলা। খুব ভালো করে ছবিটা দেখো, এই ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য স্ক্যাপুলা লোয়ার পার্ট থেকে দুটো মাসেল অরিজিন নিচ্ছে, ওপরে কে নিচ্ছে টিরিস মাইনর, নিচে কে নিচ্ছে টিরিস মেজর। এবার লক্ষ্য করো, টিরিস মাইনর পস্টেরিয়র থেকে নিয়ে একদম পস্টেরিয়রলি চলে গেল, কিন্তু টিরিস মেজর এই মাসেলটা হচ্ছে ট্রাইসেপস মাসেল, এই যে পেছন দিকের, ও কিন্তু একটু অ্যান্টিরিয়রলি চলে গেল। লক্ষ্য করো, টিরিস মাইনর পস্টেরিয়র টু দ্য ট্রাইসেপস এর দিকে চলে গেল, টিরিস মেজর কিন্তু এইখান থেকে একই লেভেলে ছিল, তারপর একটু শিফট করে অ্যান্টিরিয়রলি চলে গেছে, অ্যান্টিরিয়র টু দ্য লং হেড অফ ট্রাইসেপস চলে গেছে। তার ফলে দুটো স্পেস হবে, কোয়াড্রাঙ্গুলার ট্রায়াঙ্গুলার স্পেস, সেটা পরে তোমাকে বলা হবে। এইবারে তোমাকে যেটা বলেছিলাম যে ল্যাটিসিমাস ডরসি বলেছিলাম তো, পস্টেরিয়র ফোল্ড করছে ল্যাটিসিমাস ডরসি অ্যান্ড টিরিস মেজর মাসেল, এই হচ্ছে ল্যাটিসিমাস ডরসি, এক্সটেন্সিভ অরিজিন নেয়। দেখো এক্সটেন্সিভ অরিজিন ফ্রম দ্য, এটা হচ্ছে হিপবোন, হিপবোনের ইলিয়াক ক্রেস থেকে নিচ্ছে, তারপর একটা থোরাকোলাম্বার ফাসা বলে, ফাসা থেকে নিচ্ছে, তারপরে স্পাইনস অফ দ্য লোয়ার ভার্টিব্রা থেকে নিচ্ছে, নিয়ে এখান থেকে নিয়ে এরম ভাবে ওপরে আসছে, এসে পস্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি ফোল্ডে এসে রোল করে সামনে চলে এসে, দেখাচ্ছি আমি আরেকটা ছবি আছে, এই যে এক্সটেন্সিভ অরিজিন নিচ্ছে, নিয়ে এই জায়গাটায় গিয়ে এই জায়গাটায় গিয়ে সে পস্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি ফোল্ড তৈরি করছে, কেমন, নিয়ে বাইসেপিটাল গ্রুভে ইনসারশন নিচ্ছে অফ দ্য হিউমারাস, ল্যাটিসিমাস ডরসি মাসেল। কেন বলছি, যখন অ্যাক্সিলা পড়াবো, ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস পড়াবো, এই মাসেলটা আমার লাগবে। তাহলে ল্যাটিসিমাস ডরসি নট অনলি মাসেল of our trunk, posterior part of the abdomen, it also a muscle of the axilla also. দেখতে পাচ্ছ কি বিশাল অরিজিন নিচ্ছে, ইলিয়াক ক্রেস থেকে নিয়েছে, থোরাকোলাম্বার ফাসা থেকে নিচ্ছে, T7 to L5 নিয়ে এইভাবে গিয়ে পস্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি ফোল্ড তৈরি করে এরপরে সে বাইসেপিটাল গ্রুভে নিয়েছে। বাইসেপিটাল গ্রুভের ইনসারশন কি, দুপাশে দুই মহারাজ, তাই তো মনে আছে, হ্যাঁ, পেক্টোরালিস মেজর অ্যান্ড টিরিস মেজর, আর মাঝখানে হচ্ছে ল্যাটিসিমাস ডরসি। এইখানে আরেকটা মাসেল, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাসেল, সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র মাসেল। এই যে সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র মাসেল রিবসের এখান থেকে স্লিপস ভাবে অরিজিন নেয়, দেয়ার আর 8 স্লিপস, ফার্স্ট রিব, সেকেন্ড রিব, থার্ড রিব, ফোর্থ রিব, ফিফথ রিব থেকে এক একটা স্লিপস অরিজিন নিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ, নিয়ে আলটিমেটলি জয়েন করে মেইন মাসেল তৈরি করছে। দেন ইট কার্ভস রাউন্ড দ্য scapula and inserted into the medial border of the scapula and inferior angle. ভালো করে এটা লাগো, এটা লাগবে, এটা হচ্ছে সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র মাসেল। হ্যাঁ, তাহলে এটা কি মাসেল, এবার একটুখানি রিক্যাপিচুলেট করো, এটা কি মাসেল, পেক্টোরালিস মাইনর, এটা কি মাসেল, সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র, এটা কি মাসেল, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সেরেটাস ইনফিরিয়র, ল্যাটিসিমাস ডরসি পেছন দিকে আছে, এটা তোমরা জানো না, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা কি দিয়েছে,
এরপরে আমি এই আইডিয়াটা নিয়ে এবার বাউন্ডারি অফ দ্য অ্যাক্সিলাতে যাচ্ছি। আইডিয়া হয়েছে মোটামুটি, তোমরা সবাই দেখলাম বলতে পেরেছো, তার মানে একটা আইডিয়া হয়েছে অ্যান্টিরিয়র, পস্টেরিয়র, ল্যাটারাল, মিডিয়াল সম্বন্ধে আইডিয়া হয়েছে। এবার বাউন্ডারি কিভাবে লিখবো? এপেক্স, very important boundary. Apex is also known as cervico-axillary canal. Cervico-axillary canal. Can you name? It is the gate of entry or gate between the axilla and the cervix. Cervix মানে হচ্ছে নেক। এই নেক এবং অ্যাক্সিলা মধ্যে একটা গেটের কাজ করছে, তার জন্য এটার নাম হচ্ছে cervico-axillary canal. What is the boundary of the apex? Boundary হচ্ছে anteriorly by the clavicle, posteriorly by the upper border of the scapula, and medially by the lateral border of the first rib. At a triangular canal, so it has got a two border, a three border. ট্রায়াঙ্গেলের কটা থাকে? তিনটে, তাই তো? ট্রায়াঙ্গেল বলছে তিনটে, তাহলে একটা কি? অ্যান্টিরিয়রলি ক্ল্যাভিকেল, anteriorly clavicle, posteriorly upper border of the scapula, and medially ki outer border of the first rib. এই যে first rib, so outer border of the first rib. What structures passes through this? Axillary artery, axillary vein, and cords of brachial plexus. Cords of brachial plexus কি আমি বলবো, কালকেই বলবো। সুতরাং and also long thoracic nerve, এটা লিখতে ভুলে যায়। এই নার্ভ সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র একটা মাসেল আমি বলেছিলাম, সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র বলেছি তো, 8 ডিজিটেশন থেকে নেয়। It is supplied by a nerve. The name of the nerve is nerve to serratus anterior or long thoracic nerve. Nerve to serratus anterior এর আরেকটা নাম, another name of the nerve to serratus anterior is long thoracic nerve. আর কে যায়? এই মাত্র বলেছি, এটা তোমরা বলবে, এই মাত্র বলেছি। এপেক্স অফ দ্য অ্যাক্সিলা দিয়ে যায়, এই মাত্র কিছুক্ষণ আগে বলেছি। এই মাত্র বলতে এখন নয়, বেশ কিছুক্ষণ আগে বলেছি। হ্যাঁ, from the lymph trunk, from the apical region of the axilla, এই apical lymph node of the axilla বলিনি, passing through the apex of the trunk and enter the angle between the internal jugular vein and the subclavian vein. So lymphatic trunk from the apex of the axilla and the angle between the internal jugular vein and subclavian vein passing through the apex of the axilla. তাহলে apex of the axilla কি কি হলো? Axillary artery, axillary vein, cords of brachial plexus, long thoracic nerve, and efferent lymphatics from the apical lymph nodes. And axillary vein, axillary vein, axillary artery, and cords of brachial plexus, they are all surrounded by a deep fossa, fossal sleeve. A deep fossa, একটা ডিপ ফসা থেকে একটা স্লিভ, এই এখানে হচ্ছে axillary artery, axillary vein, and cords of brachial plexus, all is surrounded by a sleeves of deep fossa which is known as the axillary sheath. So axillary vein, axillary lymphatics, and cords of brachial plexus are surrounded by axillary sheath. তাহলে এটা গেল আমার এপেক্স। বেস ভালো করেই জানো, it is a hollow of the axilla from the anterior axillary fold to the posterior axillary fold, consists of the skin, superficial fossa, and the axillary fossa. আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র বাউন্ডারি।
অ্যান্টিরিয়ার বাউন্ডারি এবার নিজেরা বলতে পারবে কি কি হবে অ্যান্টিরিয়ার বাউন্ডারি। স্কিন সুপারফিশিয়াল ফাসা এগুলি বাদ দাও। পেক্টোরালিস মেজর, very good, pectoralis minor, clavipectoral fascia and subclavius. ক্লিয়ার? সামনের দিকে এইগুলি কাটলেই আমি অ্যাক্সিলাতে ঢুকে যাব। সামনের দিক দিয়ে যদি কাটি এই অ্যান্টিরিয়ার অ্যাক্সিলারি ফোল্ডগুলি কাটলেই ঢুকে, তাহলে পেক্টোরালিস স্কিন সুপারফিশিয়াল ফাসা, পেক্টোরাল ফাসা এগুলি লিখলে ভালো, না লিখলেও ক্ষতি নেই। পেক্টোরালিস মেজর উইথ ইটস কভারিং ফাসা known as the pectoral fascia, তারকে কাটলে কি পাবো? পেক্টোরালিস মাইনর, আর কি পাবো? ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসা অ্যান্ড সাবক্লেভিয়াস। এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার ওয়াল অফ দ্য অ্যাক্সিলা। এবার পস্টেরিয়রটা তোমরা বলো। সাবস্ক্যাপুলারিস, তারপরে টিরিস মেজর অ্যান্ড ল্যাটিস মেজর। মিডিয়াল পারবে না, আমি বলে দিচ্ছি, না পারারও কথা নেই, পারবে। আপার 4 to 5, 3 to 5 ribs with intercostal spaces and upper 4 to 5 digitation of the serratus anterior. আগেই বলেছি serratus anterior 8টা ডিজিটেশন আছে ফ্রম ফার্স্ট রিব টু 8th rib, কিন্তু সবকটা আসবে না কারণ অনেকগুলি নিচে। তাহলে কোনগুলি আসছে? আপার 4 to 5 ডিজিটেশন, অনেক বইতে আছে আপার 3 to 4 ডিজিটেশন অফ দ্য serratus anterior। আর কি আসছে? আপার 3 to 4 রিবস উইথ দেয়ার ইন্টারকস্টাল স্পেসেস। আর কি আছে? এই সেরেটাস অ্যান্টিরিয়র গায়ে না, ওটা বলার দরকার নেই, ঠিক আছে ছেড়ে দাও। আর ল্যাটারাল বাউন্ডারিটা কি? ইন্টারটিউবারকুলার সালকাস অফ দ্য আপার পার্ট অফ দ্য হিউমেরাস উইথ কোরাকোব্রেকিয়ালিস মাসল। তাহলে বাউন্ডারি ইজি। এই আইডিয়াটা যদি থাকে ইজিলি বাউন্ডারি বলতে পারবো। এরপরে হচ্ছে contents of the axilla. কোথায় গেল? এইখানে একটু বলে দিই। এই দেখো অ্যান্টিরিয়ার বাউন্ডারি, মিডিয়াল বাউন্ডারি, ল্যাটারাল বাউন্ডারি, পস্টেরিয়ার বাউন্ডারি। আচ্ছা, কন্টেন্টস অফ দ্য অ্যাক্সিলা, এইগুলি হচ্ছে কন্টেন্টস অফ দ্য অ্যাক্সিলা। তাহলে অ্যাক্সিলারি আর্টারি অ্যান্ড ইটস ব্রাঞ্চেস, অ্যাক্সিলারি ভেইন অ্যান্ড কর্ডস অফ দ্য ব্রিকিয়াল প্লেক্সাস অ্যালং উইথ ইটস ব্রাঞ্চেস। এছাড়া কি অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস, ভুল হয়ে যায় লিখতে, অ্যান্ড অলসো দ্য অ্যাক্সিলারি, এই আরেকটা কি অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস অ্যান্ড ফ্যাট, অ্যাক্সিলারি প্যাড অফ ফ্যাট। These are usually the contents of the axilla. দেখলে মনে হচ্ছে কি ইজি, এরপর যদি এটাকে ইলাবোরেট করো প্রচুর, কারণ প্রত্যেকটাই তোমাদের অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস ভাবতে পারো কতটা বড়, পড়িয়ে দিয়েছি বলে মনে হচ্ছে ঠিক হয়ে গেছে। এবারে একটা একটা করে যখন পড়বে দেখবে প্রত্যেকটাই অনেকটা। যেমন আজকে টাইম আছে পড়িয়ে দিচ্ছি। অ্যাক্সিলারি আর্টারি, অ্যাক্সিলারি আর্টারি, এই আমরা জানি হার্টের লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে একটা বড় আর্টারি বেরোয়, তাকে বলে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা। কেমন? এইটাকে বলে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা। অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা কোথা থেকে বেরোচ্ছে? লেফট ভেন্ট্রিকল অফ দ্য হার্ট। এই অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা থেকে দুটো আর্টারি বেরোয়, একটা হচ্ছে লেফট করোনারি আর্টারি আর একটা হচ্ছে রাইট করোনারি আর্টারি to supply the heart. তাহলে what are the branches of the ascending aorta? Left coronary artery and the right coronary artery. These are meant for supplying the heart only. এরপরে এই ascending aorta become continuous as a arch of aorta. এই যে ঘুরে গেল আর্চের মতো, তাকে বলি আমরা arch of aorta। কি বলি? arch of aorta। এই arch of aorta তারপরে ঘুরে গিয়ে নেমে যাচ্ছে নিচে, পেছন দিকে হার্টের যায়, তাকে বলে ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা। ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা যখন অ্যাবডোমেনে ঢোকে ওটার নাম চেঞ্জ হয়ে যায়, বলি অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা। মোটামুটি এটা হয়ে গেল এই আর্চ অফ। তাহলে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টার ব্রাঞ্চ কি? লেফট করোনারি আর্টারি অ্যান্ড রাইট করোনারি আর্টারি। এই যে হার্ট অ্যাটাক হয়
এই সব এর জন্যই হয়। আর অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টার এটা হচ্ছে রাইট সাইড, এটা হচ্ছে লেফট সাইড, তিনটে বড় বড় ব্রাঞ্চ বেরোয়। একটা হচ্ছে ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, একটা হচ্ছে লেফট কমন ক্যারোটিড, আর একটা হচ্ছে লেফট সাবক্লেভিয়ান। এই আর্চ অফ অ্যাওর্টা থেকে তিনটে ব্রাঞ্চ বেরোয়। ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, নট রাইট ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, কারণ একটাই রয়েছে। ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, লেফট কমন ক্যারোটিড and left subclavian. Left subclavian is left-sided subclavian artery directly arises from the arch of aorta. কিন্তু রাইট সাইডে তা নয়। রাইট সাইডে এই যে ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক বেরোলো, it then divides into right subclavian artery and left common carotid artery. This common carotid artery again divided into a internal and an external carotid artery to supply the brain and the head and neck region. তাহলে subclavian artery of the right side is a branch of brachiocephalic trunk. আমরা brachiocephalic artery বলি না, আমরা বলি brachiocephalic trunk, কারণ বেশ মোটা বলে। brachiocephalic trunk, but left subclavian artery is a branch of arch of aorta. ক্লিয়ার হয়েছে জিনিসটা? ক্লিয়ার তো? এটা যেন ভুল না হয়, মানে সারা এখন লাগবেই এটা। তাহলে রাইট সাইডের সাবক্লেভিয়ান আর্টারি ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, আর লেফট সাইডের হচ্ছে ডাইরেক্ট ব্রাঞ্চ অফ দ্য আর্চ অফ অ্যাওর্টা। এবার এই সাবক্লেভিয়ান ট্রাঙ্ক বোথ ইন দ্য রাইট অ্যান্ড লেফট সাইড it goes and ultimately এই হচ্ছে ফার্স্ট রিব আর কর্টাল কার্টিলেজ। এই হচ্ছে ফার্স্ট রিব, কস্টাল কার্টিলেজ সামনের দিকে চলে এসেছে। কেমন? যেই এটা ফার্স্ট রিবকে ক্রস করছে, এটা হচ্ছে ইনার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট রিব, এটাকে আমরা বলি ইনার বর্ডার, ভেতরের দিকে। আর এইটাকে বলি আউটার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট রিব, এটাকে বলছি ইনার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট রিব, আর এটাকে বলি আউটার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট রিব। যেই আউটার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট রিব হয়ে গেল, নাম চেঞ্জ হয়ে গেল। ওই আর্টারিটাকে আমরা এখন বলবো অ্যাক্সিলারি আর্টারি, কারণ এটা অ্যাক্সিলারতে ঢুকে গেছে। কেন? এপেক্স অফ দ্য অ্যাক্সিলার বাউন্ডারি কি? মিডিয়াল বাউন্ডারি কি? এপেক্স অফ দ্য অ্যাক্সিলার বাউন্ডারিটা আবার বলো। অ্যান্টিরিয়ারলি কি? ক্ল্যাভিকেল। posteriorly upper border of the scapula, আর মিডিয়ালি কি? আউটার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট রিব। তাহলে যেই আউটার বর্ডার ক্রস করলো, এইখানে কি আছে? সার্ভাইকাল রিজন, মানে নেক রিজন। যেই এটা ক্রস করলো, তো এপেক্স দিয়ে ঢুকে গেল অ্যাক্সিলাতে। এইটা তো অ্যাক্সিলা, এটা তো এপেক্স অফ দ্য অ্যাক্সিলা, এটা তো এপেক্স অফ দ্য অ্যাক্সিলা। সুতরাং এইটা নামও চেঞ্জ হয়ে গেল অ্যাক্সিলারি আর্টারি। যেরকম গঙ্গা যখন ঢুকে যাচ্ছে বাংলাদেশে, নাম হয়ে যাচ্ছে পদ্মা, ঠিক সেরকম ভাবেই ইটস নেম ইজ চেঞ্জ অ্যান্ড ইট ইজ কল অ্যাক্সিলারি আর্টারি। অ্যাক্সিলারি আর্টারি কেমন? কোথার থেকে তাহলে শুরু হলো অ্যাক্সিলারি আর্টারি? আউটার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট রিব। এই অ্যাক্সিলারি আর্টারি দেন behind a muscle known as the pectoralis minor muscle, passing deep to the pectoralis minor muscle, right? কোথা দিয়ে? পেছন দিয়ে চলে গেল। কোন মাসলের পেছন দিয়ে গেল? পেক্টোরালিস মাইনর মাসল। তারপরে এইখানে আরেকটা মাসল রয়েছে, তাকে বলা হচ্ছে টিরিস মেজর মাসল। দেখিয়েছি আমরা টিরিস মেজর মাসল। Then it passes in front of the teres major muscle. যেই teres major muscle ক্রস করলো, আমরা কি বলেছি? posterior fold কি কি দিয়ে তৈরি?
latissimus dorsi and teres major, subscapularis, যেই teres major ক্রস করলো অ্যাক্সিলার বাউন্ডারি থেকে বেরিয়ে গেল। সুতরাং ইট ইজ নাও আউটসাইড বাউন্ডারি অফ দ্য অ্যাক্সিলা অ্যান্ড এন্টার্স দ্য আর্ম। সুতরাং এই আর্টারিটার নাম হয়ে গেল ব্রেকিয়াল আর্টারি। সো এই আর্টারিটার নাম হয়ে গেল ব্রেকিয়াল আর্টারি। একই আর্টারি এক এক জায়গায় এক এক নাম। এইখানে নাম হচ্ছে সাবক্লেভিয়ান আর্টারি, এটার নাম হচ্ছে অ্যাক্সিলারি আর্টারি, এইটার নাম হচ্ছে ব্রেকিয়াল আর্টারি। এবার অ্যাক্সিলারি আর্টারির এক্সটেন্ট যদি বলে, আপার এক্সটেন্ট কোথার থেকে? আউটার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট রিব, লোয়ার বর্ডার অফ দ্য টিরিস মেজর মাসল হয়ে গেল, and it is situated in the axilla. Next, parts. Axillary artery has got three parts: part 1, part 2 and part 3. ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড, আমরা পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 বলি না, আমরা বলি ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট অ্যান্ড থার্ড পার্ট। আমরা কি বলি? ফার্স্ট পার্ট। হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট? ফ্রম দ্য আউটার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট রিব টু দ্য আপার বর্ডার অফ দ্য পেক্টোরালিস মেজর, তাকে বলি আমরা ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য অ্যাক্সিলারি আর্টারি। That part of the axillary artery which lie behind, posterior to the pectoralis minor muscle, তাকে বলি আমরা part 2 of the axillary artery, এবং lower border of the pectoralis minor up to the lower border of the teres major, তাকে বলি আমরা part 3 of the axillary artery. So pectoralis minor divides the axillary artery into three parts: upper part 1, behind part 2 and below part 3. যাতে আমাদের লোকেট যখন অপারেশন করব আমাদের বলবে পার্ট 1-এ গন্ডগোল আছে, আমরা ওই জায়গাটাই দেখব। পার্ট 2-তে যদি বলি আমাদের কিছু অপারেশন করতে হবে, আমাদের পেক্টোরালিস মাইনর কাটতে হবে, বুঝে যাব, বা সরাতে হবে। সুতরাং এর জন্যই আমাদের নাম, সেটাই হচ্ছে। তাহলে গেল। এবার হচ্ছে ব্রাঞ্চেস অফ দ্য অ্যাক্সিলারি আর্টারি। হোয়াট আর দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য অ্যাক্সিলারি আর্টারি? ফার্স্ট পার্টে একটা ব্রাঞ্চ, সেকেন্ড পার্টে দুটো ব্রাঞ্চ, থার্ড পার্টে তিনটে ব্রাঞ্চ। ফার্স্ট পার্টের ব্রাঞ্চ হচ্ছে সুপিরিয়র থোরাসিক আর্টারি, which passes along the upper border of the pectoralis minor muscle. সেকেন্ড পার্টের ব্রাঞ্চ হচ্ছে ল্যাটারাল thoracoacromial artery and lateral thoracic artery. সেকেন্ড পার্টের কি কি ব্রাঞ্চ, কটা ব্রাঞ্চ বলেছিলাম? দুটো। তাহলে কি কি? thoracoacromial artery and lateral thoracic artery. A lateral thoracic artery passing along the lower border of the pectoralis minor muscle. তাহলে upper border of the pectoralis minor কে যাচ্ছে? along the upper border of the superior thoracic artery. আর lower border দিয়ে কে যাচ্ছে? lateral thoracic artery. কেমন? আর thoracoacromial artery is a very small branch which pierces the clavipectoral fascia and divides into 4 branches: pectoral branch, deltoid branch, clavicular branch and acromial branch. Thoracoacromial artery, it is a branch of the second part and immediately piercing the thoracic fascia and divides into 4 branches. Ki branches? Pectoral branch, deltoid branch, clavicular branch, আরেকটা কি ব্রাঞ্চ? অ্যাক্রোমিয়াল ব্রাঞ্চ, thoracoacromial. থার্ড পার্টের কটা ব্রাঞ্চ হবে তাহলে? তিনটে: সাবস্ক্যাপুলার আর্টারি, anterior circumflex humeral artery and posterior circumflex humeral artery. In some persons, in few persons, sometimes second part of the axillary artery gives a branch, additional branch known as the alar thoracic artery. Rare 100 জনের মধ্যে 200 জনের মধ্যে হয়তো দুজনের। Sometimes the second part of the axillary artery in few persons gives
additional branch known as the alar, A-L-A-R, alar thoracic artery. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস জেনে রাখো বলে আজকে ছেড়ে দিচ্ছি, সাবস্ক্যাপুলার আর্টারি. Subscapular artery is a branch of third part of axillary artery. Is always gives a branch known as the circumflex scapular artery. বাস আজকে এই থাক। তাহলে সার্কামফ্লেক্স স্ক্যাপুলার আর্টারি ইজ এ ব্রাঞ্চ। যখন এটা কখন কাজে লাগবে? যখন আমরা কোয়াড্রিয়াঙ্গুলার স্পেস আর ট্রায়াঙ্গুলার স্পেস পড়ব, সব কটা আর্টারি কাজে লাগবে। ঠিক আছে, পরীক্ষা হচ্ছে, একটু পরীক্ষার হলে যেতে হবে। Competency based undergraduate curriculum. Identify cartilage under the microscope and describe various types and structure, function, correlation. Next. Now, introduction. Cartilage is a specialized connective tissue. The two basic components of cartilage is cells 5%, extracellular matrix 95%, cells chondrocytes. It is a avascular tissue which obtain nutrition from diffusion supported by perichondrium. Three types of cartilage: hyaline cartilage, elastic cartilage, fibrocartilage. Okay, you will get it in all the books. Now, next. Now, histologically, hyaline cartilage is hyaline. The hyaline cartilage has glass-like transparency matrix, hence it is called hyaline. Hyalus is glass in Greek. The most abundant type of cartilage in human body, the present are the following: fetal skeleton, articular cartilage, nose, costal cartilage, laryngeal cartilage, thyroid cartilage, cricoid cartilage, arytenoid cartilages, trachea and bronchi, developing bone. These are the, if any question comes around 10 marks or 4 marks, whatever it is, define cartilage and what is the main characteristic features. এটা হলো। এবার কথা হচ্ছে তোমাকে হিস্টোলজি স্লাইড যেগুলো পরপর বিপ বিপ 10টা স্লাইড যখন এক্সামিনেশনের সময় দেখানো হবে, তখন তুমি মেইন you focus and identify the cell. একটা ড্রয়িং করে দিলে, তারপর লিখে দিলে, এবং ড্রয়িং যদি করার না টাইম পাও তাহলে জাস্ট নামগুলো লিখে দিলে। যে মেইন থিং হচ্ছে যে, যেমন এই ছেলেটা সুন্দর দাড়ি রেখেছে, তাছাড়া স্মাইলস, মানে একবারে ইনোসেন্ট স্মাইল, ওকে, ইজ হ্যাভিং আ ফ্রেম, স্পেকটেকল ফ্রেম। নাও এইরকম যখন আইডেন্টিফাই করছি একটা পার্সনকে, তখন কিন্তু আমরা সিমিলারলি একটা কার্টিলেজ যখন দেখব, হ্যাঁ, এখন দেখবে আমরা ট্রেকিয়া বা যা যা আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, সেটা দেখবে। আর দ্যাট ইজ থিং দ্যাট ইট ইজ অ্যাভাস্কুলার, ওকে। দ্য কার্টিলেজ supplied by diffusion, but that can come on the notes you put up, and developing bones. Next one. Now, histology of hyaline cartilage. Histologically, the hyaline cartilage consists of cells, chondrocytes, ground substance, and fibers. The matrix of the hyaline cartilage has glassy appearance and মানে ক্লাস চলছে, পরে বলছি। Now, matrix of the hyaline cartilage has glassy appearance, hence the cartilage is called hyaline. The matrix shows spaces, lacuna. The cells of cartilage chondrocytes reside within this lacuna. Composition: 60 to 80% of water, 15% of collagen fibers, approximately 15% proteoglycans and glycoproteins, and 30 to 3 to 5% cells. The hyaline cartilage contains mainly type 2 collagen fibers. Collagen fibers provide strength and stability
to the cartilage. Now, collagen fibers is giving us support and also the bondage. Now, you say the whole the cellular part is very scanty. Now, why I'm saying the collagen is such an important, like the skin. The skin, you make a wound or you take this thing, say it is having numerous, the main base is on collagen. Epithelium, 1 or 2 layers. And depending on the place, squamous cells, squamous epithelium. Now, I'm telling you one thing, like you, say you take a skin graft, so it will be, say you want to take 1 inch, one small wound is there, you want to put a skin graft. So you have to just the subcutaneous tissue, the epidermis, dermis, the collagen layers, and the subcutaneous tissue. From the subcutaneous tissue, you take the skin. Okay. Now the collagen fiber is like any place you are doing, say skin graft, it will be taken up, and that will give you a healing after any trauma or burn. Now, similarly, in the cartilage, the maximum component is collagen. Okay. Now, next. Now, now, histology of hyaline cartilage. The acidic proteoglycans take hematoxylin stain violet and color, hence the matrix of hyaline cartilage looks violet. I think Viva identification features. Now, when you see, you will see the stains we are using at present. The slide boxes are having no special stain slides. So, like the collagen fibers, you will see in hematoxylin and eosin stain. Now, hematoxylin is violet, eosin is pinkish. Okay, you have seen in the last days whatever epithelium and we showed you. Now, similarly, you have to know the basic, like how you stain your the cartilage. Short note, 2 marks. Don't forget to mention HNE, hematoxylin and eosin. This process is will just show you. It can be the last these two say that after hematoxylin, it is a water-based stain. Now, during the process, say 1, 2, 3, 4 steps are there, and say in the 5th step, you have to dip it in your hematoxylin and put it in running water. And usually, when you take the slide, you have to just see how কালো একবারে চুল ডাই করেছি প্রথম দিন ভয়ঙ্কর লাগে আমাকে তো সেই রকম তারপর আস্তে আস্তে সেটা ফেড হয়ে যায় সিমিলারলি ওই রানিং ওয়াটারে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে ওয়াটার বেস তো ওটা আস্তে 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 ধুয়ে যাবে একটু লাইট হবে accordingly you have to control and under the microscope you see that and you control and in the eosin stain which that is an acid you have to put it and then immediately water wash and dip it in eosin and make it. Now you have to have a very good contrast section of each and each cell. And the special stains which are in collagen, you can do Mason's trichome, Van Giersine. These are the stains commonly used.
Now these stains, special stains, the pictures on the wall of the histology lab, you look for those special stains there. Because your histology book doesn't give you, I think, your special stains pictures of these slides. So I just want to tell you that you see the picture, you see today's cartilage. If there is no cartilage, say you have neuronal tissue. See of the spinal cord, the brain, there are special stains. Methodology you don't have to know, at least you remember this type of stain has to be done for neurological tissue. Muscle to hematoxin eosine hoye jabe. Now, next. Because এগুলো both theoretical আছে, এবার next দেখে দিন. Next. Now this is the, now you can see the perichondrium and the cartilage. This whole thing is cartilage and the perichondrium. Now these are the lacunar, matrix, capsular, territorial and interstitial. And the chondrocytes you can see matrix is glassy appearance. Now you just take this picture and you will see it just now in the histology slide. Okay, next. Now hyaline cartilage, most abundant cartilage in the body, found in fetal skeleton, articular, nose, costal, laryngeal cartilage, trachea, bronchi and epiphysis. Matrix shows some lacuna where the cells reside. Now, whenever you are now, you will be doing your dissection is going on the upper lip. So when the capsule of the shoulder joint or the elbow joint, that when you are dissecting, you can, I told you regarding the periosteum. Similarly, you can see the cartilage. Just see, I'm just telling you, like knee joint. Now, knee joint has now the cartilages of the knee joint, there are two. When the tibia and the femur will be taught, you will be seen. Now, why I'm showing you this, the cartilages, the cevillular cartilages, if you see the tibia here, you will see the cartilage here. It's a this thing plastic bone. Now here you see. You just come and see. Just now, no, not just now. 10 students will go there. By that time, you can see the cevillular cartilage. Now, one thing I tell you, let's say you have to do an histopathology of this portion. Or তো এত বড় say this thing the hyaline cartilage, the articular cartilage, cevillular cartilage, it will be like this. তো একটা ওই কম্পোনেন্টে তুমি যদি হিস্টোলজি করতে হয়, হিস্টোপ্যাথোলজি করতে হয়, তাহলে সেটা স্টেপ সেকশনিং বলে। মানে ইউ ক্যানট, তার মাইক্রোটোমে যখন কাটা হবে সেকশনটা, তখন তো পুরো একসাথে গোটাটা স্লাইস, মানে একটা গোটা আমকে এইভাবে কাটা, কাটা যাবে। আবার কি হয়, স্কিনটা পিল করে দিল, দিয়ে নিউমারাস স্মল নাইফ দিয়ে এমনি করে কেটে টুকরো করে আমের মধ্যেই, আঁটিটার মধ্যেই লেগে থাকবে। এবং সেই যে
পরপর পিস আছে, তেমনি একটা সিলেক্টিভ। ইউ সি দি অ্যান্টেরিয়র পোর্শন ইউ আর টেকিং ওয়ান পিস, এইটুকু টুকরো নিলে, এইটা এইটুকু টুকরো নিলে, এটা এইটুকু টুকরো নিলে, এইরকম সাইজের টুকরো যখন তুমি নিচ্ছ, that means the sectioning, whatever it is, you can get say 50 to 100 sections. Then in one slide, এখানে যতগুলো আছে, there is single tissue. ঠিক আছে? A portion of the tissue is taken and then processed, and the slide is prepared. Now, for research purpose, you do step sectioning. মানে তুমি ধরো একটা এরকম একটা টিউমার কাটলে, সেখানে তোমাকে পরপর তোমার যেখানে মনে হবে যে প্যাথোলজি, ধরো ব্রেস্টে একটা টিউমার মাস আছে। নাও উইথ মডার্ন ইমেজিং, your USG, then you do FNAC, but FNAC is not very conclusive. Only the thin needle going on. So that portion, whatever the tissue is coming into the needle, you spread it and make a slide and stain for papillomastoid stain to see cancer cells plus an H&E stain. Now the part is that এই যে টুকরো করে দেওয়ার ব্যাপার আছে, তখন একটা পোর্শন অ্যান্টেরিয়র থেকে মিডল নিলে, সেখানে দুটো স্লাইড দিলে, ধরো 5টা সেকশন একসঙ্গে এসছে রিবনের মতন, তো সেখানে 5টা নিলে, এখানে 3টে নিলে, এখানে 2টো নিলে বা 4টে নিলে, তাতে কি হবে, তুমি একটা পিকচার কোরিলেশন হতে পারে। তুমি ধরো অ্যান্টেরিয়র হর্নে কিছুই পেলে না, কিন্তু আবার মিড পোর্শন অফ দি কার্টলেজ or the tissue, respective tissue, you will be getting the some say cell divisions are there or some dysplasia is there, then accordingly you will report. মানে এইভাবে কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে না, বিড়ম্বনাটা হচ্ছে কোথায়? Where the complexity is that you being a surgeon, you have to, from the day one, you see any problem, say breast, a small lacteal duct, that portion you're feeling like cord-like structure. So whenever you send the specimen, তুমি ওটি করলে খুব ঘন্টা খানেক অপারেশন করে, অপারেশন সাকসেসফুল, হাত ধুয়ে একটু চিল্ড বিয়ার নিলে বা উইস্কি নিলে, সার্জেন্স রুমে একটু স্মোক করলে, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু গাইড, অর ওয়েন ইউ আর এ জুনিয়র, ইউ টেক দি ইনিশিয়েটিভ। তুমি অ্যাসিস্ট করছো, ধরো ইন্টার্নশিপ করছো, এসআরশিপ করছো, তখন অপারেশন হয়ে গেলো, স্যারও করে দিলেন, স্যারও বেরিয়ে গেল, আমিও বেরিয়ে গেলাম। নো, ইউ মেক ইট আ হ্যাবিট দ্যাট ইউ seeing the ultrasound and see the breast, you draw a breast and the area of lesion. এই যে পোর্শনটা, উইথ দি নেপল, এই পোর্শনটা প্রথমে ব্রেস্টটা ড্রয়িং করে দেবে তোমার হিস্টোপ্যাথোলজির জন্য একটা রিকুইজিশন ফর্মে, ড্রয়িংটা করে দিয়ে এটাকে মার্ক করে দেবে কাগজে, তার সঙ্গে এই কম্পোনেন্টটা তুমি কেটে দাও, that you take a thick wedge and put it in the jar and formalin. That is one part. Now you think of এটা কেটে পুড়িয়ে দিয়েছো, এই গোটা পোর্শনটা
তুমি আর একটা জারে দিয়ে দাও, আর একটা জারে দিলে দুটো জার পাঠিয়ে দেবে, আর ইউএসজি রিপোর্টটা সঙ্গে দিয়ে দেবে, জেরক্স কপি। এই কম্পোনেন্ট গুলো আমাদের শেখানো হয়নি, কিন্তু এখন সেইটা রিফ্লেক্টেড হয় ওটিতে, পোস্ট অপারেটিভ। নাও ইউ আর চার্জ অফ দ্যাট পেশেন্ট, ইউ আর 24 আওয়ার্সের মধ্যে 16 ঘন্টা তুমি হসপিটালে পড়ে আছো, তা তোমার অত বড় একটা অপারেশন তুমি তৈরি করলে, প্রিপেয়ার করলে, সেটা হিস্টোলজি, হিস্টোপ্যাথোলজির জন্য ঠিক এইভাবে আজ থেকে you might not become a histopathologist, you might do ophthalmology, but yet I tell you this has to be done. Okay. Another thing is that দেখা তোমরা বসো, কিছু লোক এটা দেখো, আমি ল্যাবে স্লাইড সেট করছি, আর এই ভাবনাগুলোই হচ্ছে আসল। Why I am successful? Because আমার মানে খালি যখন ঘুমোই তাতেও আমি জানি না, আমার একজন ম্যানেজার আছে, সে সব দেখে, আমার লন্ড্রি করে, আমাকে রান্না করে খাওয়ায়, 2 কাপ চা চাইলে সে দেয়। সে আমাকে একদিন প্রশ্ন করছে, দাদা আপনি কি রাতের ঘুমের ঘরেও চিন্তা করেন? তা আমি বললাম, আই ডোন্ট নো। ইউ হ্যাভ টু বি প্যাশনেট। মেডিকেল সায়েন্স গেলে যে কোনো জিনিস করতে যাও, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ be passionate. I'm telling you, this component is missing from the doctors. নালে আমেরিকাতে এখন শেখানো হচ্ছে, এখানেও বোধহয় আর 2-5 বছরের মধ্যে, যে টোটালিটির মধ্যে তুমি ভাববে যে তোমার আত্মীয়র তুমি অপারেশন করছো, তুমি পেশেন্ট পার্টি, তোমার বস করছে, তোমার মায়ের অপারেশন, তাহলে তোমার মায়ের বেস্টটা চাইবে তো। আর একটা কি, তুমি যখন এগুলো মিস করে যাবে, এখন লজ আর ভেরি টাফ, কিন্তু যেমন জল খাওয়া, ভাত খাওয়া, পটি যাওয়া, এগুলো একটা হ্যাবিটের মধ্যে এসে গেছে। সিমিলারলি ইচ থিংস হোয়াট এভার ইউ আর লুকিং ফরওয়ার্ড, চোখ খুলে রাখো। এইটা হচ্ছে, you can see this, I can see my thumb 180 degrees, you can see this whole thing. তো এরকম ভাবে ভাববে, এইভাবে চিন্তা করবে, তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে যাবে না, এটা আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করছি, বিকজ ইউ উইল সাফার। The space, this is the axilla. Now we can feel in our body, this is the medial wall of the axilla, or this is the medial wall of the axilla, or this is the medial wall of the axilla. This one is the lateral wall of the axilla, so this is the lateral part is formed by the upper part of the humerus, or okay, and it is pyramidal in shape. The apex is directed upwards and medially towards the neck, and base is directed downwards. So it is bounded in front by one bone. We can see this bone. This is nothing but the clavicle. Behind by the upper border of the scapula, or sorry, behind and laterally, posterolaterally, this is the upper border of the scapula, and
medially or posteromedially, it is formed by the upper border, the outer border of the first rib. So this is the area, the boundary, in front by the clavicle, behind by the upper border of the scapula, or laterally, posterolaterally, and medially by this outer border of the first rib. So this is the pyramidal shape. The apex is directed above and base is directed downwards. So we can approach from here, from axilla. If we go, we can approach towards the neck. Or if I come from the neck, I can easily approach into the axilla. So this is a basically a canal which is called cervico-axillary canal. Cervico means neck and the axilla. So this is cervico. তুমি পেছনে কেন কি অন্যায় করেছো ঢুকে পড়ো. So cervico-axillary canal. Now we can appreciate this is the lateral wall. This is the lateral wall. Left side, they superimpose the thing with me. So this is the lateral wall. This is the medial wall. Only two walls. No, there are other walls. In front we can feel in our body there is the anterior wall. Behind we can feel the posterior wall. Basically the muscles are not here, so we cannot feel, we cannot imagine. But if you can imagine, in front we are getting the pectoralis major muscle. Behind we are getting the teres major muscle. And also one muscle coming from the back, that is the latissimus dorsi. So behind, if we can feel, then we can feel there is a muscular part that is nothing but it is formed by the latissimus dorsi and the teres major muscle. In front, by this muscle, which is taking origin from the sternum and the clavicle and inserted over the upper part of the humerus, that is the pectoralis major. So anterior wall is formed by mainly by the pectoralis major. Below the pectoralis major, we will get the pectoralis minor, and also the clavipectoral fascia. They are forming the anterior wall. Posterior wall, it is formed by the muscles like coming from the back, latissimus dorsi and teres major muscle. Medial wall, there is one muscle taking origin from the upper 8 ribs, and it is inserted over the axillary anterior part of the axillary border of the scapula. That is and is serrated, or it is a serrated origin. One is taking origin from here, another is taking origin from here. So the origin appears to be serrated, which has got sawtooth appearance. It is called serratus anterior. So medially it is covered by the serratus anterior. And we know the last 4 digitations of the serratus anterior interdigitates with the external oblique muscle. There is one muscle of the abdomen which is directed downward and medially, taking origin from the lower 8 ribs. This is the external oblique. So we know that the lower 4 digitations or digital origin of the serratus anterior interdigitates. That means like this. This is serratus anterior. Suppose this is external oblique. So
Medially, we will get the serratus anterior. So it's a pyramidal shaped area. Apex is directed upwards. Apex is directed upwards and base is directed downwards. So it is an apex. And the apex is directed upwards and medially. And base is directed downwards and laterally. And the base is, we can feel this is the base. We know it is formed due to the suspensory ligament of the axilla, which is nothing but the continuation of the clavipectoral fascia. After the, we know, we have seen the pectoralis minor muscle. After covering the pectoralis minor muscle, it goes down and it is continued up to the axillary fascia. This is the anteriorly we are getting the pectoral muscle, pectoralis major, behind we are getting the latissimus dorsi. So these two muscles all over the body we are getting just below the skin there is a superficial fascia. Then we are getting deep fascia. So here it is called the axillary fascia. The deep fascia here we call it as axillary fascia. So that axillary fascia is being pulled upwards by the attachment of suspensory ligament of the axilla. So these are the shape, different walls of the axilla. Now what are the contents? On the medial wall we will get two structures, important structure. One is coming down just at the middle of the mid-axillary line, anterior axillary fold, posterior axillary fold, anterior fold, posterior fold. Then we can imagine one line, mid-axillary line. So there, it is also called the armpit. Axilla is also called the armpit. And on the medial wall, we are getting two structure. One is lateral thoracic artery, and we will get another nerve along with it, which is called the long thoracic nerve. Long thoracic nerve. Long thoracic nerve is coming from the brachial plexus. Actually, from here, C5, C6, C7, C8, T1, actually all these nerves are coming out and forming a plexus, which is called the brachial plexus. From the root of the brachial plexus, from 5, 6, 7, actually this nerve is coming down. From the root, there are some nerves which are coming from the roots of the brachial plexus. They are like long thoracic nerve, or it is also called the nerve of Bell, which supplies the serratus anterior muscle. Nerve of Bell. Long thoracic nerve. And there are other nerves like which supplies the long muscles, longitudinally oriented muscle, longus colli of the neck, which is also coming from the roots of the brachial plexus. Dorsal scapular nerve, on a dorsal aspect of the scapula, that nerve is also coming from the root of the brachial plexus. So along with, we can see the long thoracic nerve. We know the damage of the long thoracic nerve actually causes the whinging of the scapula. তোমাদের মধ্যে কয়েকজনকে দেখছি খালি গায়ে, ঠিক আছে, ডিসেকশন হলে করতে হবে। এমসিআই কাছে ছবিগুলো গেলে এমসিআই বলবে যে করে না, করতে হবে। হ্যাঁ, আর তোমার কোথায়, কাহা, হ্যাঁ, আজ নেবে, আচ্ছা নিও, আজ নিও অবশ্যই। So that is the serratus anterior and muscle, and we will get the long thoracic nerve and the lateral thoracic artery. Lateral thoracic artery কোথা গেল?
The lateral thoracic artery, it is, we know, one artery, that is the axillary artery. The main artery is the axillary artery. Actually, the subclavian artery is coming out from the heart. Then it is crossing the it will go into the neck. Then it has to again come to the upper extremity. So it will cross the rib, first rib. It will give an impression over here and it will go down. When it is crossing the first rib, it is up to the outer border of the first rib. That artery is subclavian artery. But when this artery crossing the outer border of the first rib and it is entering into the axilla, it is called the axillary artery. And from the lower border of there is one muscle, that is teres major muscle. When it crosses the level of teres major muscle, it is called the brachial artery. So this is axillary artery. When we are keeping our arm adducted, what happens? The axillary artery becomes convex. When we keep it straight, there is abduction up to 90 degree. When there is abduction of the arm up to 90 degree, what will happen? The axillary artery will become straight. And if we do abduction above 90 degree, then the axillary artery will become concave. So, first, remember convex, then straight, then concave. So, we know this is the axillary artery. And also we have seen in that body, on that day, I have shown you the pectoralis minor muscle taking origin from the third, fourth and fifth, and it is inserted over the coracoid process of the scapula. And this muscle actually divides the axillary artery into three parts. One is part 1. From outer border of the first rib to the upper border of the pectoralis minor, that is the part 1. Behind the pectoralis minor, that is the part 2. Just below the pectoralis minor, lower border of the pectoralis minor, up to the lower border of the teres major, it is the third part. From the first part, we are getting one artery. That is superior thoracic artery. It will go above superior thoracic artery. And definitely it will enter into the thorax, superior thoracic artery. From the second part, which is concealed by the teres minor, from the second part there are two arteries. From the first part, one artery. From the second part, two arteries. From the third part, three arteries. From the second part, yes, lateral thoracic artery. That lateral thoracic artery, from the second part, there is also another artery, that is the thoracoacromial artery. We have seen in clavipectoral fossa region. This is from the second part of the axillary artery. From the third part, one artery will go towards the subscapular region, which is called the subscapular artery. One artery will come and round the anterior aspect of the surgical neck of the humerus, which is called anterior circumflex humeral artery. And another artery will come from the third part and it will circumflex, or it will round the posterior aspect of the
surgical neck of the humerus, that is the posterior circumflex humeral. So from the third part there are 3 arteries. So we can see all these arteries in axilla. Lateral thoracic artery here, and when we will dissect the posterior wall of the axilla, we can find the subscapular artery and the anterior and posterior humeral circumflex artery. Thoracoacromion artery you have already come across, and superior thoracic artery in the neck. Okay. So in the axilla, what are the contents of the medial wall? I have said. What are the contents on the lateral wall? If we feel, then in the lateral wall we can feel there are so many neurovascular structures, cord-like structures on the lateral wall. Just feel in your body. Then you can feel. You can roll like this. You can feel there are some cord-like structures on the lateral side, lateral wall. They are nothing but the neurovascular structures. Neurovascular, that means the neuronal component and the vascular component. Vascular component is nothing but the axillary artery and vein, accompanying vein. And neuronal structures, all the branches of they are the branches of the brachial plexus. Brachial plexus is a plexus which is formed by C5, C6, C7, actually ventral rami. Ventral rami, actually one nerve comes out, it divides into ventral rami and dorsal rami. See, this ventral rami of C5, C6, C7, C8 and T1, they joins to form a plexus which is called the brachial plexus. Just remember, this is not a class of brachial plexus, but just remember, brachial plexus has got roots. The roots actually joins to form a trunk. There are 3 trunks: upper trunk, middle trunk and lower trunk. C5, C6, C7, C8, T1, they actually unites to form 3 trunks: upper trunk, middle trunk, lower trunk. Now these trunks again divides into anterior and posterior divisions. Each trunk: upper trunk, anterior, posterior; middle trunk, anterior, posterior; lower trunk, anterior, posterior. Okay, those are called the divisions. And these divisions actually joins in a particular fashion to form cords. Okay, the anterior division of upper and middle trunk forms the lateral cord on the lateral side of the artery. Anterior division of the lower trunk is continued as medial cord. Posterior division of all these joints to form a separate cord, that is called posterior cord. So ultimately we will get lateral cord, medial cord and posterior cord. Lateral cord on laterally, medial cord is medially, posterior cord is posteriorly. Actually, we know the second part of the axillary artery. On the second part of the axillary artery, actually we will determine the names of the cords. The cord which will remain lateral to that artery is called the lateral cord. Which remains medial to the artery, it is called the second part of the axillary artery, it is the medial cord. And which remains posterior to the artery, it is called posterior cord. Okay, and from the third part of the artery, these cords are coming and ultimately gives branches. You just remember, lateral cord gives 3 branches:
LML. That means lateral pectoral, musculocutaneous, and lateral root of the median nerve. Just remember, একটু সব মনে থাকবে না, আমি বলে দিচ্ছি। Medial cord, just remember, gives 4M. Medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of the forearm, medial root of the median nerve, and medial pectoral. Okay. So there are 4, and also the last one is the ulnar. So M4U. Just remember the lateral cord is LML. আগে একটা স্কুটার পাওয়া যেত, LML একটা পাওয়া যেত। LML means lateral pectoral, musculocutaneous, and L, that is lateral root of the median nerve. 4MU, that means medial cutaneous nerve of the arm, medial cutaneous nerve of the forearm, medial root of the median nerve, and medial pectoral nerve. And last one is the ulnar nerve. And the posterior, from the posterior cord, we are getting so many branches. They are called the ultra. Just remember ultra, upper subscapular, lower subscapular, thoracodorsal, radial, and axillary. Sir, আমার মাথা ঘুরছে, আমি পারছি না। হচ্ছে তো? হ্যাঁ, ঘুরছে, মাথা ঘুরছে। Ultra. So these are the branches, but we will come across, we will see all these branches. So just remember, বাড়ি থেকে এইটুকুনি মনে রেখে যাও, the neurovascular structures are there in the axilla. The vascular structure is very easy, that is the axillary artery and axillary nerve, axillary vein. The nerves, what I have already mentioned, all the branches of the brachial plexus. How can you remember the brachial plexus? Remember, round table doctors conference. Round table. অনেকগুলো ডাক্তার বসে আছে, doctors conference. Round means root first, then it divides doctors. Root, তারপরে trunk. রুটের পরে ট্রাঙ্ক আসবে, দেন ডিভিশন, ডক্টরস মিন্স ডিভিশন, দেন কর্ডস, কনফারেন্স মিন্স কর্ড। So round table doctors conference, if you can remember, then you can remember the root, trunk, division, cords of the brachial plexus. Actually, ultimately, we will get the branches. From the root, I am repeating, long thoracic nerve, dorsal scapular nerve, nerve to longus colli, এই দুটো মনে রাখলেই হলো। Then another nerve, that is the C5 component of the phrenic nerve from the root. Only the upper trunk, from the upper trunk we will get 2 division, 2 nerves. খুব ভালো, মানে মিডল অ্যান্ড লোয়ার ট্রাঙ্ক কোনো দেয়নি, তারা অত্যন্ত ভদ্র। Okay, very, very gentle, because they have not given any, they have not emitted any branch. Only the upper trunk has given 2 nerves. That is the suprascapular nerve and subclavius, up to subclavius. Okay. Middle and lower trunk, bhadro, tara kichu koreni. After formation of the cords, lateral cord, LML, again, lateral pectoral, musculocutaneous, lateral root of the median nerve. Medial cord, 5MU, medial cutaneous nerve of the arm, medial cutaneous nerve of the forearm, medial root of the median nerve, and medial pectoral nerve. And last one is the ulnar nerve. We can roll it here, we can feel that ulnar nerve. Actually, the ulnar nerve is continuation of the medial cord. And from the posterior cord, we are getting upper subscapular. Where we will get it? We will get over the scapula. Upper subscapular,
lower subscapular, thoracodorsal, which will supply the latissimus dorsi, and radial and axillary. What is anoxia? No to. Anoxia. No to. Then what is asphyxia? ভাই কেমিস্ট্রি নয়, বাতি ইংলিশে বলো তুমি এইচ প্লাস কি? অ্যাসফিক্সিয়া মানে কি? ইনক্রিজ CO2। হাইপক্সিয়া মানে অক্সিজেন কম, অ্যাডিকুয়েট থেকে। অ্যানক্সিয়া মানে অক্সিজেন নেই। অ্যাসফিক্সিয়া মানে এক্সক্লুশন অফ এয়ার ফ্রম লাংস। পাতি ইংলিশে বলছি, এক্সক্লুশন অফ এয়ার ফ্রম লাংস। So how will you exclude air from lungs? How will you exclude him from class? Just an example. How can I exclude him from class? Very good. So if I exclude anyone from class, তার মানে ও ক্লাস থেকে ঢুকতে পারবে না, ক্লাস থেকে বেরোতে পারবে না, right? Not you, you are staying. But if I am excluding air from lungs, that means I will do something so that air does not enter lungs. ठीक है? या तो I will do something that whatever is inside, barring the residual volume, residual volume বের করা যাক, যেটা আছে সেটাকে বার করব। So now tell me, how will you exclude? আচ্ছা, from where air enters? Mouth, nostril, then তারপর trachea, windpipe। ঠিক আছে, windpipe common sense, common English terminology. Now, if I have to exclude air from lung, and if I want to stop the passage by stopping windpipe, how will I stop that? Tipe, okay, tipe, and any other way? You have an example? Huh? By. Method কি? নাম জিজ্ঞেস করেনি, নাম জিজ্ঞেস করেনি। একটা হাত দিয়ে টিপে, টিপে হাত দিয়ে, ভেরি ক্রুয়েল। আরেকটা কি দিয়ে? হাত ছাড়া। তো দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ কল এস বাংলায়, আরে না কি বস্তুটা কি? এই তোরা কোন ক্লাসের? এই ক্লাসেরই? আরে ওয়েলকাম, প্রথমবার দেখছি। নতুন অ্যাডমিশন নাকি? দড়ি বা কার্টেন, এটাই কি বলি আমরা? বাংলা ক্লথ, বা ভেরি গুড। ফাঁসি, ফাঁসিটাকে কি বলি? লাইগেচার, ঠিক আছে না? So 2 ways we can obstruct the windpipe, that is trachea, that is by ligature material or by pressure by hand or anything else. So bakite ami jabo na because that was last class. So ligature material examples. If I block the trachea, বুঝতে না পারলে বলবি, because I am jumping, because last class এর আমি ছোট করে বলছি। If I am obstructing the trachea with the help of a ligature material or ligature material, then what will it be called? কি হতে পারে? Strangulation or hanging, ঠিক আছে? একটু কনফিউশনের মধ্যে হলো, বাট বেসিক যেটা আমি বোঝাতে চাইছি সেটা হচ্ছে যদি উইন্ড পাইপটাকে অবস্ট্রাক্ট করবো, why? Because air should not enter the lungs. Why? I am intending to kill that person, ঠিক আছে না? In that case ligature ইউজ করলে দুটো জিনিস হতে পারে, একটা strangulation, একটা hanging, ঠিক আছে? And the type of death will be asphyxial, violent asphyxial death. Hanging, এটা রিসেন্ট পাস্টে কোথায় কোথায় শুনেছিস? with respect to what? SSR, anybody, anyone else? রোজ একটা করে হচ্ছে, প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে, মানে মাসে একটা করে হচ্ছে, at least celebrities। হ্যাঁ, জওয়ানে কে বললো? দিদি কেমন? জওয়ানে কে মনে ছিল নাকি? Okay, how did I miss it? Okay, never mind. So now I will give an example. How common is it? আমি যখন কালিম্পংয়ে কাজ করতাম শুরুতে, বিকজ অফ লেস পপুলেশন, পোস্টমর্টম যখন করতাম, the percentage of accidents were more because of the terrain, হিলি এরিয়া, রাস্তা ছোট, তো ওখানে অ্যাক্সিডেন্ট খুব হতো। ড্রাউনিং অবভিয়াসলি, কেন পড়ে যেত তিস্তা। সো দ্য পার্সেন্টেজ অফ হ্যাঙ্গিং ওয়াজ ভেরি লেস। যখন বর্ধমানে করতাম, বর্ধমানে অনেক পিএম হয়, লাইক পার ডে 12টা অ্যাভারেজ। সো দ্য পার্সেন্টেজ অফ হ্যাঙ্গিং ওয়াজ রোজ একটা দুটো করে থাকতো। Now when corona came,
the percentage shooted up. Hanging. In case of Kalimpong. Why somebody tried to hang himself? In Corona. Depression. Why depression? Every point is important. Very important. আজকে না হলে পরের ক্লাসে বুঝবি কেন important. Why depression? Huh? Exactly. Corona কালে কাজ নেই. This was one of the major reasons. কাজ নেই. Now, in case of females, ওদের মধ্যে অনেক ফিমেল ছিল, I don't have exact count. অনেক ফিমেল ছিল. In case of females, I don't know how relevant it is for exam purpose. কেন আমি কোনো পেপার বানাইনি তাতে. And so, but in practical life, it is very important. Why? Most females, 95% and above, were menstruating. ठीक है? What does that signify? ठीक है, you can put it in better way. इसलिए तुमको बोल रहे हैं. That means due to hormonal changes, period by menstrual cycle is a, so जो भी है बात ढंग से करने का तब, ठीक है ना? So that is why to all those boys and females. So that is why hanging becomes important, relevant in this age and world. ठीक है? Now, what is hanging? আমরা বাংলায় কি বলি? ফাঁসি। গলায় দড়ি দেওয়া। So is it only গলায় দড়ি দেওয়া? গলায় তো দড়ি দিতেই পারি, এখানে দাঁড়িয়ে দিলাম। So will I be hanged? না, tell. Then গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়া, right? ঝুলে পড়া is important. So there are two important components to hanging. What is that? গলায় দড়ি and ইংলিশে বলো? গ্র্যাভিটি না ভাই, অফ ইংলিশ না। সাসপেনশন and গলায় দড়িটাকে স্ট্র্যাঙ্গুলেশন না। ওকে, there are two different things. অনেক বইতে আমি জানি, মানে স্পেসিফিক্যালি একটা পিপিটি আছে নিউরো সার্জারিতে, হ্যাঙ্গিং অবলিক, মানে যেটা মার্কেটে ঘুরছে স্লাইড শেয়ার, স্ট্র্যাঙ্গুলেশন, দ্যাট ইজ রং। ওকে, দ্যাট ইজ রং। অ্যান্ড মেনি, যখন দেখ সবাই তো একটা স্পেশালাইজেশন করে ফেলে একটা সময় পর। নাও ইফ আই সে আ সার্জন कि सर आइए पीएम करिए, तो देन ही गेट्स कंफ्यूज, क्योंकि उनका स्पेशलिटी अलग है, ही इज डूइंग सर्जरीज, अब कहाँ हम उनको ऑटोप्सी सर्जरी करने भेजो। सो देन समबडी कैन मेक अ मिस्टेक कि हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन, पर हम लोग अभी से ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना? बिकॉज यू माइट नॉट गो टू फॉरेंसिक, बट यू हैव टू डू पीएम। इतना आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है? एंड इफ यू आर नॉट अ फॉरेंसिक गाय एंड यू आर डूइंग पीएम, देन दिक्कत होगा। That is why this topic is very important, and I will take it in a practical way, क्योंकि I have lot of time, ठीक है ना? हमारे पास बहुत समय है, एग्जाम तो तुम लोगों का थर्ड प्रॉफ में है। अच्छा, এখন সব ডিস্ট্রিক্টে, ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে, সাব ডিভিশন হসপিটালে পিএম হয়। সিয়ানে হবে, সিয়ানে হয় তো, হ্যাঁ সিয়ানে হয়। এখন সব জায়গায় ফরেন্সিকের লোক নেই। ওকে, ফরেন্সিকের ফ্যাকাল্টি বা স্ট্রেংথ ইজ ভেরি লো, ভেরি লো। তো ওই জন্যে নর্মাল এমওস, মানে জেনারেলি অল আদার ফিল্ড, দে অল হ্যাভ আ রস্টার ডিউটি, তারা করে, যারা যেদিনকে ডিউটি করে। গাইস মান বি ওয়ান অফ দ্য, যদি তোমরা ফিউচারে ঢুকো, বন্ড পিরিয়ড, তখনও বন্ড পিরিয়ড থাকবে, উইল ডু পোস্ট গ্রাজুয়েশন না, তখন বন্ড পিরিয়ড থাকবে, বন্ড পিরিয়ডে তোমাদের করতে হবে, তখন আমাকে ফোন করবে, আই উইল নট পিক আপ দ্য ফোন, ঠিক है ना? So now, so hanging is important. So two components, what are they? Ligature and suspension. ठीक है? Now, depending on that, we have classified hanging. Depending on the degree of suspension, complete, second is partial or incomplete. Then ligature টা কি দিয়ে বাঁধবো, বা ligature টা যেখানে বাঁধবো সেটাকে কি বলি? Knot. So depending on that, depending on the knot or position of the knot, we have typical and we have atypical. Apart from that, we have judicial, we have autoerotic. Autoerotic, the name signifies itself. পরে আরো description হবে, পরে description হবে। autoerotic. Other is lynching.
Apart from that, manner of death. What are the manners of death? Suicidal, homicidal, and accidental. Okay? Apart from that, some books, actually most of the books except few, also give one more classification. That is ante-mortem hanging and post-mortem hanging. But post-mortem hanging is a misnomer. It is actually called as post-mortem suspension. Hanging জীবিত লোকেরই করা হয়, মরে গেলে ঝুলে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। That is called as post-mortem suspension. But বইতে আছে, so keep it book. যদি বেশি জিজ্ঞেস করে স্যার তখন বলবে স্যার এটা অলসো কল্ড এজ পোস্টমর্টম সাসপেনশন। ঠিক আছে? So these are the classifications. Okay? Now, A and B. দেখতে পাচ্ছ সবাই? Everybody can see A and B. Now tell me the difference between A and B. Not definition. Difference बताओ. একটা দড়ি ঝুলছে সিলিং থেকে, right? This is the ligature round. Here we can see the knot. ठीक है? Nothing between. Suspending. Here. আচ্ছা, সাপোজ পা ঝুলে না থাকে, যদি হাতটা লেগে থাকে, ওকে, পা ঝুলে নেই, পা ইজ ফ্লোটিং, হাত লেগে আছে। হাউ ইজ ইট পসিবল? ইট ইজ পসিবল। এখানে নেই, আমি জাস্ট বলছি হাতটা কোনো একটা জায়গায় লেগে আছে। So that means some part of body is getting touched. So now, হ্যাঁ, মরবে কিনা সেটা পরে আসবো। Do not jump. Let us go slowly. So A is complete hanging. ठीक है? B is partial or incomplete. এটা যদি পা না হয়, যদি any part of the body, suppose ঝুলছে, but একটা সাইড দিয়ে ঝুলছে, আর একটা বডি পার্ট দেওয়ালে কোনো একটা লেগে আছে, তার মানে ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশনটা that will also be partial hanging. Okay, whether it has any practical implication or not, debatable, but the classification is like this. ठीक है? हाँ, hold on to your horse. सब मरेंगे, ठीक है ना? So A complete, B, हाँ भाई इतना मजा किस में आ रहा है? এত মজা কিসে? বোঝা গেল কমপ্লিট ইনকমপ্লিট? So complete is no part of the body is in contact with ground. ठीक है? And incomplete is feet or any part of the body is in touching the ground. अच्छा, can you tell me, এই যে লোকটা ঝুললো, how is he dying? I am not asking the entire mechanism, but কি করে মরছে? শ্বাসকষ্ট। ওকে, শ্বাসকষ্টটা কি করে হচ্ছে? না, অত ডিটেলস না, বাইরে এক্সটার্নাল যেটা দেখা যাচ্ছে, obstruction of airways. How airways getting obstructed? By the ligature. Ligature তে কি করে obstruction দিচ্ছে? What is happening with the ligature and the neck? Ligature, you to stop. What is happening with the ligature and the neck? What is happening with the ligature and the neck? Constriction. Noose চারিদিকে আছে নেকের, it is constricting from every direction. What is the force? What is the force that will be constricting the neck? ফোর্সটা কি হবে? কি হতে পারে? এই লোকটা ঝুলছে, হ্যাঁ, and here is a ligature that is constricting the neck. What is the force that will constrict the neck? ग्रेविटी नामक একটা জিনিস আছে, सेंट्री, ठीक है भैया। बाकी और क्या क्या फोर्स हो सकते हैं? ग्रेविटी, and gravity here, what will be the gravitational force? Weight of the body, इतना बड़ा इंसान टंग रहा है ना? So weight of the body will be the force of constriction. আর তুমি বলোগে এখানে তো বডি ওয়েটটা নিচে লেগে আছে পা হিসেবে, বা এইখানে হাত হিসেবে, বা এইখানে শোল্ডার হিসেবে যদি লাগা থাকে, then any other part of the body. ठीक है? So now we come to definition of hanging. Our definition of hanging is different in every book.
ठीक है ना, मेरे साथ ही हुआ था पीजी एग्जामिनेशन में, জিজ্ঞেস করেছিল डेफिनेशन ऑफ हैंगिंग एंड दैट वाज नॉट अ गुड आंसर एंड नॉट अ गुड क्वेश्चन आल्सो, क्योंकि डेफिनेशन कीप्स ऑन चेंजिंग. बट अच्छा, okay, we skip to definition, we come to definition. Now here is a picture. এটা কি type of hanging? What type of hanging is it? Complete. Why? কোনো পার্ট কোথাও নেই. আচ্ছা, লাইগেজেরটা, নটটা কোথায় আছে? গলায় আছে. ভেরি গুড. নট ইজ ওয়্যার? এক্সাক্ট লোকেশন অফ দ্য নট. नैप occipital region. ठीक है, so just remember occipital region. This is typical portion. একটা classification ছিল complete, incomplete, and also depending on the placement of knot we had typical and atypical. So when the knot is present at occipital region, then we call this at typical hanging. So this is complete typical hanging. ठीक है, समझ में आया? Complete typical hanging. Why typical? Occipital region is not touched. Now this woman লেগে আছে, এখানটাও লেগে আছে না, এখানে লেগে না, এখানটা লেগে আছে, right? So this is what? Partial hanging. And if the knot is present anywhere else other than occipital region, that will be atypical. So this is partial and atypical hanging. So now we come to definition. Hanging is a form of asphyxial death caused by suspension of the body by a ligature that encircles the neck, the constricting force being the weight of the body or any part of the body. बुझा गया? Write it down because exam में पूछा जाएगा ये. लिखो लिखो, फोन में नहीं, कॉपी में. एक बছর হতে চললো, খালি ফটো তোলা হচ্ছে. So why it is important to write and not to click, but no problem. Why it is important to write? So that senses. फोटो क्या पता नहीं है कब क्या खींचा. व्हाट्सएप भेज दोगे बस भूल जाओगे. Okay, so what is hanging? It is a form of asphyxial death that is caused due to suspension of a body by a ligature, the constricting force being the whole of a body or part of a body. Types of hanging with the degree of suspension: complete or partial, and with the with the knot position: typical, atypical. With the manner of death, मैनर तो सभी है, तीनों मैनर है, ठीक है. सॉरी, एंड व्हाट एल्स? what suspension, and another one judicial, autoerotic, and there was something else, lynching. ठीक है, done. नोट लो, फेयर करके मत लिखो. Okay, and that is why you need to write more, so that you need to be fast. Now cause of death. अच्छा ठीक है. हाँ, now how a person can die from hanging? What can be the causes of death? Asphyxia. ठीक है, हो गया obstruction, asphyxia. And second, अच्छा second, हाँ, hyoid bone break. Okay, good, good. So this come to next class. Hyoid bone break. We will discuss that in next class. ठीक है, but hyoid bone break, very important point. Now coming back to today's topic, cause of death because of hanging. So one is asphyxia, another one vertebra, another one আর কি কি হতে পারে? ব্লাড ফ্লো. আচ্ছা, ব্লাড তো দুই রকম ভাবে যায় আর আসে, তাহলে ভেনাস অবস্ট্রাকশন হতে পারে আর আর্টেরিয়াল অবস্ট্রাকশন হতে পারে, তো আমরা দুটো নিয়ে নিতে পারি. ओके, एनीथिंग एल्स? वेगस नर्व. ठीक है, तो हम लोग हाथ गिन के 5 तो हो ही गया, प्लस हाइड बोन भी आ गया. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड? फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल इज टू थिंक सर्वाइकल फ्रैक्चर वाज द रीजन. फिर लोगों ने सोचा यार नहीं यार, सर्वाइकल फ्रैक्चर खाली रीजन नहीं हो सकता,
Then they again started doing this research and they found out asphyxia हो सकता है. क्या ठीक है, asphyxia खाली asphyxia नहीं, artery भी block हो रहा है. Then they went on to 1 and 1 and 1. So like this, इतना जो number of chart जो हमने बनाया, asphyxia, vein obstruction, arterial obstruction, cervical fracture. So these all became the cause of death. So the causes of death is asphyxia, venous congestion, combined asphyxia and venous congestion, cerebral anemia. How will a cerebral anemia occur? Carotid artery বন্ধ হয়ে গেলে blood যাবে না, cerebral anemia. Reflex vagal stimulation and cervical. So these are all the causes of death in case of hanging. Now tell me, what is asphyxia again? Not oxygen, air. Air के अंदर बहुत चीज होता है. Exclusion of air from lungs. So in hanging, how will that exclusion of air happen? Okay, I will come back to that question. This is a cross section of neck. Muscles अभी के लिए, आज के लिए important नहीं है, next it will be important. But here, this big goal, what is it? ठीक है, हो गया, अब चांस चला गया तुम्हारा. Anatomy. What is this? ठीक है. What is this? शांति रखो. What is this? कोई बात नहीं. Thank you. So this is, हाँ भाई पीछे वाले. Hello backbenchers. কি দেখছো? What is this? এইটা. So this is trachea. ठीक है ना? What is trachea? ठीक है ना? Trachea, windpipe. So this is trachea. This is esophagus. So this green color, green বোঝা যাচ্ছে? This green color is carotid sheath. The blue one is vein, jugular vein. The red one is common carotid artery. The yellow one is vagal nerve. Not pink vertebra. আর এই পিঙ্কের পাশে দুটো ফোরামেন আছে. So these are vertebral arteries. ठीक है, इतना ही आज के क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है. हाँ, अच्छा ठीक है, ওটা অত দরকার নেই আজকে ক্লাসের জন্য. So ठीक है, trachea, we got our vessels and we got vertebral arteries. So now, with application of 15 kg weight, hello madam, जो आप पूछ रहे थे, with application of 15 kg weight, trachea can be occluded. With application of 2 kg weight, jugular vein can be occluded, of course at the right place. ऐसा नहीं हम इधर पे 2 किलो डाल दिया और सोचे कि jugular बंद हो गया, ऐसा नहीं है, जगह पे करना पड़ेगा. With 4 to 5 kilo weight, carotid can be occluded, and with 20 kilo weight, vertebral arteries can be occluded. Now you tell me, what is the weight of your head? 2 मान लेते ना, राउंड फिगर 2, ठीक है. Now, so partial hanging. Now you answer your question. Partial hanging, can it cause death? Partial hanging, you also asked. Partial hanging, can it cause death? Yes or no? Achha, let us not go to death. Can it occlude jugular vein if properly placed? हाँ या ना? Partial hanging हो जाएगा तो? Question चलो तो can it cause death? So jugular vein, can it occlude? Can partial hanging occlude jugular vein? हाँ या ना? So can it occlude carotid? Can it occlude trachea? Partial यार, खाली partial तो पूरा body भी झूल सकते हैं ऐसे करके. 15 किलो, how much you होगा? मैं कितने का हूँ? ठीक है ना? And vertebral arteries, can it? 20 kgs. Now what happens in case of, see this is a picture. अच्छा, ट्रैकिया बंद हो गया तो एयर तो नहीं जा रहा है अंदर, ठीक है. Now suppose this is occluded. এইখানে একটা লাইগেজের মেটেরিয়াল চলে এলো. The veins, the internal jugular vein obstructed. তাহলে কি হবে?
obstruction of venous process, venous return, increasing of venous pressure. Venous pressure বাড়লে কি হবে? Congestion, রাস্তা ব্লক হয়ে গেছে, পিছনে ট্রাফিক জ্যাম, congestion, don't jump. তারপর আস্তে আস্তে what will happen? Capillaries. What will happen to capillaries? Dilate. Then what? After some time, burst, not burst, rupture. How will it rupture? Last class I বলেছিলাম. How will it rupture? Huh? Put করে, not burt করে. Burt is burst. Rupture is put. Why put? Because it will leave petechial hemorrhage. Why petechial? Why put? Put does not sound like put. I don't hear put. But put is so that you remember. The petechial hemorrhage is, what is petechial hemorrhage? It is bursting of capillaries which is caused due to increased venous pressure, which is caused due to venous congestion. Why? Because vein तो यहाँ पे occlude हो गया भैया. So petechial bursted. So petechial का size कितना है? 0.1 millimeter to 2 millimeter. Okay, more than 2 millimeter is ecchymosis. I will not go into skin details, तो बहुत कुछ होता है, but 0.1 to 2 is my domain. वो है petechial hemorrhage. Petechial hemorrhage, where will you see? Above the ligature, sometimes below also. Apart from that, sclera. ठीक है? आपका fair body हुआ तो और भी जगह दिखेगा. आस्ते 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 आस्ते. And apart from that, lungs, heart. Here you can see. Now this petechial hemorrhages, in case of asphyxial death, is called as Tardieu spot. Key spot? Tardieu spot. Why? Some Tardieu found it, and it is very important. Tardieu, 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 Tardieu spot. ठीक है ना? Now, so when this venous congestion will then transfer to entire system. ठीक है? Leading to congestion of all visceral organs. ठीक है? We will study in details when we like PM. But this venous obstruction leads to visceral congestion. তারপরে আস্তে আস্তে right side of the heart will be engorged. Then it will lead to pulmonary edema, pulmonary vasculature collapse, edema of generalized edema. So at the end of this, we have signs of asphyxia. What are they? See, obstruction of venous outflow, acute rise in venous pressure, back pressure to the venous system which creates congestion, pulmonary vasculature collapse, leading to cyanosis, congestion, petechial hemorrhage, pulmonary edema, right heart engorgement. So what is the triad of asphyxia? Triad of asphyxia কি কি ছিল? Last class একটা পিকচার দেখিয়েছিলাম, that I will show today. This comes to triad of asphyxia, that is CCP: cyanosis, congestion and petechia. ঠিক আছে? These all things happen, but triad of asphyxia is cyanosis, congestion and petechia. So this is how a cyanosis will look. This is how petechia will look. বোঝা গেল এত অবধি? ক্লিয়ার? So the cause of death is asphyxia and venous obstruction, arterial obstruction that will lead to cerebral anemia, reflex vagal stimulation. আচ্ছা, ওই আমরা carotid sheet দেখেছিলাম, carotid sheet yellow ছিল. If that is obstructed, that will lead to reflex vagal stimulation. ठीक है? Now coming to your favorite, cervical vertebra. Cervical vertebra does not fracture in all cases of hanging. In case of judicial hanging, how does the judicial hanging happen? আচ্ছা, নরমাল লোকে কি করে হ্যাং করে? চেয়ার দিয়ে। চেয়ার দিয়ে হ্যাং করে? ओके, ठीक है, पूरा नहीं आता ताजा मत करो। चेयर दिए, अच्छा, नो वन शुड ट्राई एनीथिंग स्टूपिड लाइक दिस, ऐसा नहीं करने का। लाइफ इज ब्यूटीफुल, यू माइट बी टेकिंग सम बैड टाइम, दैट हैपेंस, ऐसा ऐसा होता है, रोलर कोस्टर है, मरने का नहीं, टिके रहने का, टेस्ट बैट्समैन टिके रहने का, यू नेवर नो दूसरी बस का बाजे। तो नाउ, सो दैट मीन्स,
So if someone hangs, কি করে hang করবে? A chair, table, podium. By that it has to reach to a point जहां पे वो रस्सी टांगेगा. Everything is important. Just follow with me. होना चाहिए, टांगेगा. From that he has to reach and tie that noose around. ठीक है ना? The noose has to be strong enough to hold. पर टंगा फटके गिर गया, मरा तो नहीं, उल्टा फ्रैक्चर हो गया दूसरी जगह पे बिस्तर पे, और पुलिस किस अलग हैंग करने गया था, आवर की সবাইকে তুমি ডিস্টার্ব করে মারামারি হবে, ঠিক है ना? So now what is important here? তো যখন ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেশন হবে, মানে তুমি যাচ্ছ না ক্রাইম সিনে, ইউ আর নট দ্য করোনা, ইউ আর আ মেডিকেল অফিসার who is doing the postmortem. So you will tell the police who had gone to the investigation site, भैया पिक्चर दिखाओ, मूवी नहीं इसका, क्राइम सीन का, ठीक है, कि was there any चेयर था, was it accessible, ऐसा नहीं कोई पैर से टंग रहा है ऐसे करके और नीचे कुछ है नहीं, अग्निपथ वैसा नीचे कुछ है नहीं, वो टांग रहा है ऐसे करके, तो ऐसा तो हैंग कर नहीं सकता. इन केस ही इज जंपिंग फ्रॉम ट्री, अब ट्री से अगर जंप करता है व्हाट विल हैपन? ডাল, ওকে ডাল নাও ভাঙতে পারে গুড, ডাল ভাঙার পরে আগে কি হবে? যদি আচ্ছা সাপোজ সামওয়ান কিক্স দ্য পোডিয়াম এন্ড হ্যাংস এন্ড সামওয়ান জাম্পস ফ্রম আ ট্রি, সো যে জাম্প করছে তার আগে সেটা জার্কি মুভমেন্ট হবে, নামলো রাইট, আগে দিন বোতলটা মনে আছে, হ্যাঁ, সো দ্যাট গেভ আ জার্কি মুভমেন্ট, হি ইজ স্লিপিং নাও. ইন কেস অফ জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং অলসো কি হয়, নিচেরটা খুলে যায়, যেটা মুভিতে দেখেছি, আই হ্যাভ নট সিন জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং বাট মুভিতে जितना देखा है, तो in that case a jerking movement happens, so this jerky movement snaps the vertebra. अगर बंदा ओल्ड होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होकर रखता है, so then there is also a chance to break, fracture or dislocate the vertebra, but generally in case of hanging we do not find fracture. In case of judicial hanging we will find the fracture given the rope, the length of the rope is long, ठीक है? So we have read 5 causes of death. Now digressing, তাহলে যখন investigate করবে, so what are the important heights that we should measure? Height of podium from ground. Podium can be anything, it can be a bed. Height of ceiling to bed বা podium, ठीक है, ये सब मिल गए, तो आपको नहीं मिलेगा, आपके पास क्या रहेगा? आर्म लेंथ, और पूरा हाइट तो मापते ही है, हाइट प्लस आर्म, दैट मींस दिस इज हाउ मच वी कैन रीच, ठीक है ना? यू डोंट नीड टू मेजर इट इन एवरी केस, बट इन केस ऑफ छोटी बच्ची, फीमेल्स, आई डिड नॉट फुलफिल द एंटायर लेंथ, सो इन केस ऑफ किड्स यू नीड टू मेजर द आर्म लेंथ, ठीक है ना? व्हाई? बिकॉज kids will not get depressed, hopefully. Nowadays you never know, but generally kids don't get depressed. So hang karna is not that normal. I had a case like that, we will discuss in next class. Now, तो ये ठीक है क्लिनिकल फीचर, कुछ क्वेश्चन है? नींद ठीक से आ रहा है, ड्रीम हो रहा है. So causes of death, asphyxia. So complete hanging, mostly the cause of death is asphyxia. In case of incomplete hanging, because the pressure will be less, so the cause of death is venous congestion. But generally, combined asphyxia and venous congestion is the most common cause of death in case of hanging. Now, you are doing postmortem examination of a person who has died, suspected hanging. What will you write the cause of death? आपको पता नहीं कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप सीन ऑफ क्राइम में थे नहीं. So what will you write in case of cause of death? Asphyxia. Okay? Yeah. So देखते হবে, ये पता नहीं कौन सा यार इतने में से, at least 3 तो है. So that is why we write cause of death is effects of hanging. Effects of hanging. Anti-mortem in nature. Now, can you tell me what was written in Sushant Singh Rajput PM report? वो तो बाहर था, इतने ऐसे साथ जो बोल रहा था, ऐसे फैंस. So what was written there?
पोस्टमार्टम, तो वो छोड़ो ना, पोस्टमार्टम इन नेचर, पोस्टमार्टम इन नेचर, not leave that part, but what is the cause of hanging was due to? Was it written effects of hanging? Was hanging mentioned there? Asphyxia. So what is hanging? Again, what is hanging? Form of mode of death. Mode of death. What is hanging is a form of asphyxial death. What else is a form of asphyxial death which happens with the ligature? Strangulation. So when I say asphyxia and does not mention hanging, so what do I open? भाई ऐसा क्यों हम मन पे हम तो खोल के रख देंगे? ऐसा क्यों हुआ? हम लोग ऐसा कुछ काम करते नहीं है. We have an intention. If we come to class 5 minutes late, we have an intention. ऐसा नहीं आ रहा है. ठीक है, अगर हम तुमको गप्पे मार के क्लास टाइम पास करें, इसके पीछे इंटेंशन है. ठीक है. So now tell me, I can write. Now I cannot write asphyxia per se alone. I can write, but as you said, because हमने प्रोसेस देखा, asphyxia तो ट्रैकिया बंद करने से हो रहा है. 15 kgs. Apart from that, 2 kg में तो जगुलर बंद हो जाएगा. 4-5 में तो जगुलर बंद हो गया तो पेटे के सब आ गए. We also have venous congestion, right? So उसको कुछ छोड़ देंगे. आप इतना सब कुछ लिखेंगे क्या? ये 1, 2, 3, 4, 5 cause of death. तो जज कंफ्यूज हो जाएगा. So all this happens due to hanging. So that is by effects of hanging. अब किस क्षेत्र में हम लोग effects of hanging नहीं लिखते, खाली हम asphyxial death करेंगे. मर्डर नहीं है, तुम मर्डर में कुछ जम सकते हो. मर्डर होगा तो मर्डर लिखेंगे ना, मर्डर है. अगर स्ट्रैंगुलेशन हुआ तो आई विल राइट इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रैंगुलेशन. प्रॉब्लम क्या है? व्हेन देयर इज कंफ्यूजन. समझ में आया? जो चीज दिख रहा है वो लिखो. हैंगिंग है, इफ यू आर गारंटीड कि हैंगिंग है, वी विल लीड टू दैट. कैसे वी विल डिसाइड ये हैंगिंग है भैया? नथिंग एल्स कैन हैपन. इफ वी आर श्योर 100% वी विल राइट हैंगिंग. आगे भी और भी चीज होता है, बट वी विल स्टिल राइट हैंगिंग. अगर स्ट्रैंगुलेशन वी विल राइट स्ट्रैंगुलेशन. अगर बीच का समझ में नहीं आ रहा, सो वी विल राइट व्हाट वाज रिटन. ये तो रिकॉर्ड होता है ना, तुम लोग रिकॉर्ड नहीं होता. सो दैट इज व्हाई आई डिड नॉट कंप्लीट द सेंटेंस. ओके, कॉज ऑफ डेथ इज दिस थिंग्स. व्हेन वी राइट पीएम रिपोर्ट, वी राइट इफेक्ट्स ऑफ, गलती मत करने का, इफेक्ट्स ऑफ हैंगिंग. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ligature material. What can be used as ligature material? देख के मत बताओ, कॉमन सेंस से बताओ. रोप, बेडशीट, नॉट बेडशीट, क्लॉथ. बेड कैसे बनेगा? वेयर, पतला वेयर, मोटा वेयर. Anything that can be bent around the neck can be a ligature, can be used. Belt हो सकता है, हाँ? Tar, right? In case of tar, that will give a thin wear, cheese cutter appearance. ठीक है ना? So now see, this is the ligature material. Dhoti can be, lungi also can be. So this is what? এটা কি দেখা যাচ্ছে? এই নীলটা কি? ligature material. So what is this? Knot. ठीक है? Now ऐसा तले पूछा कि whatever can be bent can be used as ligature material, जो accessible हो. ऐसा नहीं तुम कहीं पे हो और एक अजीब चीज से फांसी दे दिया और तुम्हारे पास पीएम में लेके, what is medical legal significance? ऐसा कुछ लेके आया, ये तो मिलता ही नहीं है. तो दिमाग थोड़ा कि यार ये कहां से आ गया? समझ में क्या बोलना चाहता हूँ? So like that, anything can be used. And what is the importance कि key use कर लो? Because, अच्छा, tell me, will a dhoti or a kapra, soft cloth, and a belt will give same kind of impression? Yes or no? No. Will a nylon rope, big fat one, and a small cutting wear will give same kind of impression? No. आप पीएम कर रहे हो और देख रहे हो एक इंप्रेशन है जो आपको लग रहा है कुछ और है, और लेके आया और पतला है छोटा सा, और लेके आया इतना बड़ा धोती, तो आप बोलोगे कि ये सेम है, तो दिमाग में कुछ तो जाएगा यार, कुछ तो गलती है. ओके, दिस ऑल एड्स अप व्हाइल यू डू पीएम. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, है ना? सो नाउ एज अ रूल ऑफ थंब,
narrower the ligature, deeper the groove. Groove of what? Ligature mark. Deeper the groove. আর longer the ligature, মানে যতক্ষণ থাকবে তত গ্রুভটা ডিপ হবে। ঠিক আছে, समझ में आया? Now ligature material. আসছি। So what is this position? Atypical. ठीक है, this also atypical. Now when a ligature mark, ligature material থেকে কি কি দেখা যায়? cheese cutter wear, cheese cutter appearance. পাতলা যখন ওয়্যার দি হবে, the impression that will be given will be cheese cutter appearance. ওটা নয়, পয়েন্টার। ঠিক আছে, now ligature material, what is important in ligature material? Type of material used, ठीक है, as a ligature material, texture of ligature, strength, tensile strength, again SSR case. इससे पहले तो हम भी नहीं जानते थे ये क्या है भाई, बुक में पढ़ा, पेपर में टेंसाइल स्ट्रेंथ ये सब चेक होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट, वरना ताना गिर गया। कलर एंड कंपोजिशन and dimensions. Why dimension? Because dimension এর উপর ডিপেন্ড করে the pattern of ligature mark will be developing. কি? হ্যাঁ? color হ্যাঁ আসছি। Now again the texture বলতে পারো, color and composition বলতে পারো। Texture, color and composition you can say. Now how many of you have attended class practical here? Here কারা কারা এসছিলিস হাত তোল। हैंड पिकअप, हेयर कौन कौन अटेंड किया? अरे किए तो थे, हाथ उठाओ। माइक्रोस्कोप में कौन कौन देखा? हेयर के साथ, जब हेयर दिखा है तो उसके साथ तुम्हें तो चलेगा, भूल गए, सोच रहा है कि माइक्रोस्कोप तो माइक्रो में भी दिखा था, फॉरेंसिक के तो एक बार देखे चलिए। वी सॉ हेयर, बिफोर दैट वी सॉ फाइबर्स, नायलॉन देखा, कॉटन देखा, क्यों दिखाए थे? हेयर देखने के लिए तो नहीं दिखाए थे। डिस्टिंग्विश, व्हाई डिस्टिंग्विश? दिस डिस्टिंग्विश। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है I had an example but time short, next class I will say. So suppose ligature mark has not developed properly, आपको समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है यार, ये बंदा कैसे मर सकता है, ऐसे कैसे, you know that person, ऐसे कैसे हो सकता है इसके साथ? ligature mark also not developed, तो वो ligature material लेके आए। You have to find ना that thing is this thing. How will you do that? If you can gather a piece of fiber from that scene, that is the neck, then you can mix match, and if that matches, DNA मैच नहीं करना, माइक्रोस्कोप से देखना है, मैच करता है तो हो गया। So that is why color, that is why texture, that is why these things are important. ठीक है ना? Now अगर कोई बेल्ट से ligature material यूज करता है, and belt is a curtain also, if a specific material has a specific pattern, that pattern will be imprinted in the ligature mark. So that is also called as pattern abrasion. So now when you see the ligature, important, ligature টা কি কাটা আছে না ligature টা intact আছে? When you are watching the body, যখন examine করছো, you have to see ligature কাটা আছে না intact আছে। কেন অনেক সময় বাচ্চা থেকে লোকে কেটে আনে, বা বডি মানে ligature মানে গলায় দড়িটা, উপর থেকে তো কাটা থাকতেই পারে। Now suppose the ligature material is intact, how will you remove it? The ligature material is a body pore hai, it is not hanging, it is in postmortem table. How will you remove the ligature? तुमको नीचे देखना है, how will you do it? हाँ भाई पीछे का 5 मिनट है क्लास का। The ligature material is in around encircling the neck, ligature material গলায় লাগানো আছে, ফাঁসি দেওয়া আছে, তুমি পিএম এক্সামিন করবে। How will you find out? কি করে, মানে how will you remove the ligature material? You will never untie the knot, never touch the knot, ठीक है? What will you do? You will cut the ligature in the opposite end, ठीक है? Knot, types of knot, I am running a bit. Fixed, running, granny and reef, granny knot. So there are 4 or 5 types of knot. नाम याद करो, ठीक है, काफी है। Why knot is important? Because different complicated knot can mean something else, ठीक है?
So how will you remove the ligature? Take a photo, keep documentation, and cut the knot, stitch the ends. ऐसा नहीं कि साथ में जोड़ना है, just stitch they don't get loose, something like that, and preserve it for forensic science laboratory. You need to preserve that and send it to, for why you need to send? To check tensile strength. Also any other foreign bodies. Okay, I think let it be today. Okay, so this is ligature mark. Okay, I will revisit this few last couple of slides. So this is our PM kora. So this is again ligature mark. See the difference. ये अलग दिखता है, ये अलग दिखता है. What does it mean? Different material. ये तो ऐसा गमछा है, sorry. ये गमछा है. Different material. Now, so here you can see suspension point. A is suspension point. We will revisit these pictures next class again, but just see, here is a gap, right? So now tell me, ligature mark, color, brownish, hard or soft? Hard. We will again revisit these 4-5 sides. Oblique or horizontal? Eta horizontal. ये देखो ना, ये क्या है? Oblique. This. यहाँ से देखो और यहाँ पे देखो. Oblique. Continuous or non-continuous? अरे भैया, ये this is circumference. ये तो सामने का छवि. ये तो पूरा. When I am talking about complete, I am talking about entire circumference. So here hangings, continuous or non-continuous? Non-continuous. So I will just leave you with this brownish, hard, oblique, non-continuous. Eta hocche characteristic of a ligature mark. Ligature mark is surest sign of hanging. ठीक है? The ligature material will leave the ligature mark. Ligature material मिले ना मिले, ligature mark तो मिलेगा. So today I end here. Next class we start from 3 sides back. এর মধ্যে একটা লিভার পড়ানো হয়ে গেছে সিস্টেম। ডু ইউ নো হাউ টু রিড এ সিস্টেমিক ডিজিজ? জানো? না জানলে লজ্জার কিছু নাই। প্রথমে পড়তে হয় যে ওই ডিজিজটার সিমটম কি, নেক্সট ইট ইজ দ্য হাউ ইট লুকস ইন এ নেকেড আই, হাউ ইট লুকস ইন মাইক্রোস্কোপিক্যালি। তো ইট ইজ নট পসিবল ফর এ হিউম্যান বিইং ইচ অ্যান্ড এভরি ডিজিজ নেকেড আই মুখস্থ করা। এটা কখনো কোনো হিউম্যান বিইং, আমি অ্যাটলিস্ট পারবো না, এটা আমার দিক থেকে আমি বলছি ইট ইজ নট পসিবল। সো উই শুড মেক এ কমন গ্রুপ যে ইন হুইচ কন্ডিশন কিডনি বিকাম লার্জ। সাপোজ acute post-streptococcal glomerulonephritis presented with puffiness of the face with periorbital edema। ওইখানটায় বসো, ছেড়ে দাও, হাসলেও আবার বোর ফিল করেছে। puffiness of the face, আমি দেবো প্রবলেমগুলো সব তোমাদের কার্ডগুলো দিয়ে দেবো, পরীক্ষায় ওই কার্ডগুলোই থাকবে, ওর বাইরে কিছু থাকবে না। 10 years boy presented with puffiness of the face, smoky urine, ঠিক আছে, and history of sore throat 14 days back. On examination, urine shows mild proteinuria, RBC, acute post-streptococcal glomerulonephritis. It is not possible to remember everything you compiled in one. Tell us there will be proliferation of the glomerular cell associated with influx of leukocytes. These lesions are typically caused by immune complexes. Why I tell you that there is a proliferation of the glomerular cells associated with influx and immune complex? There are 3 questions answered in this, in Viva. What type of disease is it? Inflammatory disease. Why there is infiltration of leukocytes? The preliminary of the any inflammation is the infiltration of the leukocytes. Next, why, how it occurs? It is by immune complex disease. These 3 lines you can clinically explain 3 words. It is an inflammatory disease. The disease is caused by immune complexes, and there will be proliferation of the glomerulus, and there will be infiltration. Now, name 2 types of related such disease.
I mean, why I am telling related such to disease? Because there is a term known as nephritic syndrome and another term is nephrotic syndrome. These two are completely different. So, in the nephritic syndrome, the common diseases are acute post-infectious glomerulonephritis. Why I am written the post-infectious? তোমরা সবাই তো পড়েছো acute post-streptococcal পরীক্ষায় পড়লে পরীক্ষায় লিখলে 100 পাবে, but I write that at acute post-streptococcal glomerulonephritis because somebody patient will come with the features of acute glomerulonephritis, but the patient not given you the history of sore throat. Then is the patient suffering from glomerulonephritis or not? Yes, that is non-streptococcal. So, though 99% is acute post-streptococcal glomerulonephritis, but do not think acute glomerulonephritis means post-streptococcal. Next, what are the named two major clinical features? Number one is the azotemia, hypoproteinemia, hypertension. I am coming to that point. Is it clear? Now, what is nephritic syndrome? Nephritic syndrome are symptom complexes which are characterized by azotemia. What is azotemia? Bhul bolo, no problem. Blood urea nitrogen including creatinine bolte paro nao bolte paro, ঠিক আছে. Azotemia, hypertension, hematuria, ekdom you tell these three conditions and these three conditions will differ it from nephrotic syndrome. Mild to moderate proteinuria. So these are the some cases presented with this. Another cause of glomerulonephritis is SLE. ঠিক আছে, তাহলে have you seen the book of Robbins? Seen? This is line by line copied from Robbins. You just read these 10 lines from the Robbins. Glomerular diseases presenting with nephritic syndrome characterized by inflammation. As inflammation, there will be influx of the leukocytes, proliferation of the glomeruli, azotemia, oliguria, moderate, mild to moderate hypertension. Have you read the definition of nephrotic syndrome? কেউ বলতে পারবে? বলো, ভুল বলো, আই উইল অ্যাসিস্ট। না 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 না, ওই সমস্ত কথা ক্লিনিক্সে কিচ্ছু বলতে যাবে না। যখন একটা পেশেন্ট আসবে ওর প্রোটোসাইটটা ঠিক আছে না মিনিমাল চেঞ্জ ঠিক আছে, তারপরে ওইসব ভাবতে ভাবতে পেশেন্ট তোমাকে দুটো থাপড়া মেরে দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। নেভার নেফ্রোটিক সিনড্রোমে হেমাচুরিয়া হয় না। নেফ্রোটিক সিনড্রোম, আরে এইটা দেখো তুমি, আর আমি সঙ্গে সঙ্গে নেফ্রোটিক সিনড্রোমটা বলে। নেফ্রোটিক সিনড্রোম আর সিম্পটম কমপ্লেক্সেস characterized by massive proteinuria. যদি ম্যাসিভ প্রোটিনিউরিয়া হয়, ব্লাডে প্রোটিন কি হবে? হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া। যে এইবারে প্রোটিন বেরিয়ে গেল, হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া হলো, তাহলে কোলয়েডাল অঙ্কোটিক প্রেসার কি হবে? কমে যাবে, জেনারেলাইজড ইডিমা। এইবারে প্রোটিন বেরিয়ে গেল, তাহলে এনার্জি কোত্থেকে পাবে? ফ্যাট উইল কাম, হাইপার লিপিডেমিয়া। যখন লিপিড বেড়ে যাবে, লিপিডিউরিয়া। উইথ অর উইদাউট হাইপারটেনশন, উইথ অর উইদাউট হাইপারটেনশন। am I clear? তাহলে এই ডেফিনেশনটার সঙ্গে ওই ডেফিনেশনটা তফাৎ বুঝতে পারছো? ইট ইজ অ্যান অ্যাকিউট, always associated with hematuria, always associated with azotemia, always associated with hypertension. That may be mild hypertension, that may be moderate hypertension. The nephritic presents with hematuria, red cell cast. This is the pathognomonic sign. Do you know what is cast? Bengali means cast is chhach. Go to the sweet shop, some card are given within it and it will take the shape. So এরকম TAM horsefall protein is there. তার মধ্যে if it traps the RBC, it is RBC cast. If it traps the fat cell, it is fatty cast. If one cast introduced into another cast, that is called telescopic cast. If some granular cells are present there, granular cast. But each and every disease has a specific cast. Number one, this is a very bad habit. You wear
Yes, marks. Otherwise, the next man will be infected. So, suppose acute post-streptococcal glomerulonephritis, RBC cast. Nephrotic syndrome, fatty cast. SLE, telescopic cast. Chronic glomerulonephritis, granular cast. So, you just remember pathognomonic one, which is the signature of the disease. So, there is azotemia, oliguria, mild to moderate hypertension, proteinuria and edema common. But this edema is less severe than that of the nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome কি edema হয়? Generalized edema. আর এখানে কি হয়? Periorbital, মানে periorbital edema. Next. Oh, sorry. Now, edema to cardiac disease হয়, renal disease হয়. One patient will come to your chamber. You definitely not ask him, is your edema due to cardiac or your edema is renal? That is the difference, main difference. Starts from the cardiac edema, it is a congestive cardiac failure of the card. So, it starts from the dependent part, lower part of the body. Whereas renal edema in the face and periorbital region. Cardiac edema slowly, renal edema quick progression. Other signs of heart failure are there. এখানে proteinuria, hypertension, impaired renal function is there. Can you remember this word? How a cardiac edema differs from a renal edema? Cardiac edema usually starts from the pedal, periorbital. Cardiac edema slowly progress. Renal edema rapidly progress. Cardiac edema, signs of cardiac failures are there. এখানে proteinuria, hypertension. Cardiac edema usually increases throughout the day, whereas renal edema is more at the morning. More the urine is deposited, more there will be edema. শোনা যাচ্ছে তোমার গলা? Now, see this picture. A 3 years boy presented with swelling of the body. For 1 week, urine examination shows protein 4+, lipid 1+, RBC nil, cast, hyaline cast present, বা fatty cast present. Now you fit with your definition. One definition will complete one chapter. Do you understand my word? If you read the definition clearly, you can say how the patient will present it, what will be the clinical features of the patient, and what will be the macroscopic and microscopic appearance. Now, protein in nephrotic syndrome, now you just fit in definition. বইয়ে লেখা আছে বলে নয়, বইয়ে অনেক কিছু লেখা থাকে, কিছু ভুলও লেখা থাকে, তার জন্য না। The nephrotic syndrome is a symptom complex characterized by massive proteinuria. এখানে 4+ আছে। Lipiduria, এখানে যা যা আছে সেগুলো দেখে বলছি। RBC is nil, who are telling that hematuria is not a finding of nephrotic syndrome. Hyaline cast is present. Hello, what is your provisional diagnosis? Nephrotic syndrome. Good. কেন বললে? না, generalized edema আছে। Whenever this type of question, from today you will learn regarding only your practice life and exam life. Why you tell? Don't go beyond this card. এই কার্ডটাতে যে কটা পয়েন্ট আছে তার বাইরে যাবে না। Why? If you tell everything, there will be no question further. You just tell what are positive findings here that you will present. So, it is nephrotic syndrome. Why? Generalized edema. What is the another name of generalized edema? Anasarca. What is ascites? Accumulation of free fluid, excessive free fluid in the peritoneal cavity. Massive proteinuria is there, hypoalbuminemia there, lipiduria there, hyperlipidemia. The most children, 3 years children বলেছি. What is the etiology? How do you remember it? আরে চিলড্রেনদের হয় বইয়ে লেখা আছে, তোমাকে মনে রাখতে হবে তো। দ্যাট রিমেম্বার দ্য টার্ম মিনিমাম। মিনিমাম মানে ছোট। Minimal change disease. Why it is called minimum change disease?
there is minimum changes in the kidney. Excepting electron microscopy study, there will be no change. Most common cause macrodome of the children, 70 to 90% is minimal change disease. Of the adult, common cause of the adult, it is the secondary nephrotic, secondary causes. Diabetic nephropathy is the commonest. Amyloidosis, then membranous, then membranoproliferative. I told one word that with or without hypertension. Then without hypertension, an example, minimal change disease. With hypertension, বড় হবে এখানে membranous, membranoproliferative, diabetic nephropathy, right? Next, sorry, as a next বলে বলে অভ্যাস হয়ে গেছে। Nephrotic syndrome, you can remember this: massive proteinuria, hypoalbuminemia, generalized edema, hyperlipidemia. Hyperlipidemia, serum cholesterol will be more than 350. Actually, there will be a dyslipidemia. Next, lipiduria. Next. Acute proliferative glomerulonephritis. You can read many things, but if you are have asked what is the definition, there is no scope. What I seen in your last examination, you are trying to express from the book language. Don't try to express in the examination in the book language. Give your own language. আমি পরে ইংরেজিতে বলছি, বাংলায় যাদের জন্য বলছি, এটা ইনফ্লামেটরি ডিজিজ। ইনফ্লামেশনে কে আছে? লিউকোসাইট আছে। আর কি হয়? পলিফারেশন হয়। দিস ইজ দ্য, আর কি জন্য হয়? ইমিউন কমপ্লেক্স ডিপোজিট হয় বলে। The definition is that cluster of diseases characterized histologically by diffuse proliferation of glomerular cell associated with influx. What it is, transudate or exudate? It is exudate of leukocyte. The lesion is typically caused by immune complexes. This is the ideal definition of acute glomerulonephritis. It may be followed by a streptococcal infection or non-streptococcal causes. Nephritic syndrome. It is characterized by এই একটি অক্ষরও পরীক্ষায় বাদ দেওয়া যাবে না, কিন্তু বা রুগী দেখার সময় বাদ দেওয়া যাবে না। It is characterized by hematuria. What is hematuria? Presence of, আর হাসির কি আছে গো? হ্যাঁ, নিমোনিক আছে কোথায়? ও কোনটা? হেমাচুরিয়া? হ্যাঁ, কই দেখতে পাচ্ছি না কোনখানটা? দি নেফ্রাইটিক সিনড্রোম। কি হয়েছে ওটাতে? আমি বুঝতে পারছি না। যাই হোক, what are the criteria of nephrotic syndrome? Hematuria, oliguria, azotemia, proteinuria, hypertension. What is oliguria? What is the normal urine volume? Per day, সব সময় per day হিসাব। Are you mad? It is average 1.5 liter. 180 liter is filtered by the glomerulus. 178.5 liter is reabsorbed. But up to 3 liter we take as granted as normal. Above 3 liter it is polyuria. What are the common causes of polyuria? Diabetes mellitus. What type of polyuria is it? Diabetes mellitus है जे polyuria टा है, what type of polyuria? This is osmotic polyuria, but because sugar imbibe the water. Diabetes mellitus, diabetes insipidus, hormonal, then chronic renal failure. It is one of the commonest cause of the polyuria. And last common cause, আমি বেশি কজ জানা দরকার নেই, তোমার ডে টু ডে প্র্যাকটিসে যেটুকু লাগে। লাস্ট কমন কজ এনিবডি? মোবিলাইজেশন অফ ইডিমা ফ্লুইড। একটা লোকের অ্যাসাইটিস হয়েছে, ইউ হ্যাভ গিভিং দ্য ফ্লুসেমাইড,
So where the water will go, it will come through the urine. So these are the common causes. Now what is oliguria then? Less মানে কত 5? In the book it has been written less than 500 ml, some books 600 ml. For all practical purposes, urine formation throughout the day less than 300 ml is oliguria. But some textbook it is 500, some textbook is 600. But it depends on the person, how much water he is intaking, how much roaming in the other way, fluid is losses through other routes. Next. How do you clinicopathologically classify the glomerulonephritis? Acute glomerulonephritis, post-streptococcal or non-streptococcal. Rapidly progressive. Why it is called rapidly? Apply your common sense. The downhill of the disease is rapid. Minimal change disease, membranous glomerulonephritis, membranoproliferative glomerulonephritis, focal segmental glomerulonephritis, IgA nephropathy, chronic glomerulonephritis. ফার্স্ট লাইনটা বাদ দিয়ে দেখবে গোটা কিডনিটাই হয়ে যাবে। ফার্স্ট লাইনটা শুধু মাথায় রাখো, বাদ দেবো কোনো জায়গায়। তাহলে ক্লিনিকোপ্যাথোলজিক্যালি অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস মেবি পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল, যারা হিস্ট্রি দিতে পারবে, যারা হিস্ট্রি তেমন দিতে পারছে না, বাট ইট ইজ ফিটিং উইথ ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। ইট ইজ নট দ্য বুক হুইচ উইল গাইড দ্য পেশেন্ট, ইট ইজ দ্য পেশেন্ট হুইচ উইল গাইড দ্য বুক। আমার কথাটা বুঝতে পারলে তো? Next, what are the common causes of large white kidney? Rapidly progressive glomerulonephritis. Why I am giving this? Because it is not possible as a student of UG, you will read every diseases how the kidney looks like, every diseases how the kidney macroscopically looks like. You make a common one, you apply it. Surprisingly enough, the older person will ask you these questions only. What are the common causes of large white kidney? Rapidly progressive glomerulonephritis, membranous glomerulonephritis, membranoproliferative glomerulonephritis, amyloid kidney, some cases of SLE, systemic lupus erythematosus, diabetic nephropathy. Next বলে অভ্যাস হয়ে গেছে। Now, you have given one question. Describe the macroscopical appearance of rapidly progressive glomerulonephritis. You should not write one line. তুমি এক লাইন তো লিখে দেবে না যে large white kidney. Then you describe what a large white. Make it a common one. Make it a common one. And where there is large white kidney, if you can read individually, the focal segmental কেমন হয়, membranous কেমন হয়, that is very good. But my advice, read a common one which will be helpful to your next life. So kidney is enlarged, surface is smooth. Do you have started reading the macroscopy, microscopy? Not started. Color is pale, consistency soft, capsule can be stripped off, cut section shows marked swelling and pallor of the cortex, medulla is congested, fatty streaks are seen in the cortex. Why large and white? এটা পরীক্ষার জন্য, due to edema and associated vascular compression. Am I clear? তাহলে what are the causes of large white kidney? দেখে দেখি বলো, ওকে বলতে বলো। হ্যাঁ ম্যাম, আন্দাজে কেন বলছো? সামনে তো লেখা রয়েছে, বলো। ইউ সি ইট অ্যান্ড নো ইউ আর deliberately avoiding the word RPGN. You complete sentence বলো। Rapidly progressive glomerulonephritis, rapid proliferative নয়। Next one, membranous glomerulonephritis, membranoproliferative glomerulonephritis, amyloid kidney, some cases of SLE and diabetic nephropathy. Histology of rapidly progressive.
So whenever you read, so you have a question, what are the causes of rapidly progressive glomerulonephritis, how it looks macroscopically and histologically. Any kidney disease, you will describe histology of the glomerulus, you will describe the histology of the interstitial tissue, you will describe the histology of the blood vessels. Then it will be complete. So glomerular shows epithelial crescent in the Bowman's capsule and increased cellularity of the glomerular tuft. Tubular epithelium, you can read now details, but before exam, tubular epithelium may contain hyaline droplets, tubular lumen contain cast, interstitial tissue, edematous and vessels, no remarkable changes. Whenever you read, suppose you have so whenever you write histology of any kidney disease, write the glomerular changes, write the tubular changes, write the interstitial tissue changes, write the vessel changes, and try to write it within 2 to 3 lines, which are pathognomonic. Now, what are the causes of granular contracted kidney? In this relation, you remember granular contracted kidney always associated with low and fixed specific gravity of the urine. Granular contracted kidney is associated with end-stage kidney, right? A granular contracted kidney is chronic glomerulonephritis. Why granular? In chronic glomerulonephritis, the tubules are lost and they are fibrosed. They appear as the granules. Chronic pyelonephritis, U-shaped scar. Benign nephrosclerosis, you cut section of the kidney, you see a U-shaped scar. Benign nephrosclerosis, V-shaped scar. It is not possible to remember. I am giving you tips. Why are you talking? Is it a place of talking? Let you come here and talk. খাতা তো সব যা দিয়ে এই একজনের 7 নম্বর বেড়েছে, কার কে একজনের 7 নম্বর বেড়েছে, ওর খাতাটা আমি দেখেছিলাম, পরে আবার নিজে দেখেই আমি বাড়িয়ে দিয়েছি। কার সে আসেনি? 42 কে পেয়েছো? হাত তোলো তো। 42 থিওরিতে, 44, 42 কে 42 গুলো যারা ফেল করেছিল তাদের জন্য পেয়েছো 2 নম্বর করে। যারা যা পেয়েছো জানবে তার থেকে 2 নম্বর করে কম পাবে পরীক্ষায়, কারণ পাস করা থেকে আমি 2 নম্বর করে দিয়েছি, বুঝেছো? তাহলে আরো ভালো পড়তে হবে। মেক এ টার্গেট অফ প্র্যাকটিক্যাল 95% and theory যা করবে করবে, but practical you should get 95%. তাহলে how to remember? There are chronic pyelonephritis, it is a urinary system, so U-shaped scar. Benign nephrosclerosis, বলে নাও কথা, আমি চুপচাপ থাকবো। কথা বলছো বলো, ক্লাসের শেষে কিন্তু এখানে এসে দাঁড় করিয়ে কথা বলাবো। V-shaped scar, terminal phase of, তাহলে বুঝতে পারলে স্কারটা পাইলোনেফ্রাইটিসে হোয়াই ইট ইজ U-shaped, মানে মনে রাখার জন্য। পাইলোনেফ্রাইটিস মানে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, ইউ। বেনাইন নেফ্রোস্ক্লেরোসিস মানে ব্লাড ভেসেলে হয়েছে, ভি। নাও how you describe granular contracted kidney? 1 out of 2 will be asked these questions from the kidney. What are the causes of granular contracted kidney? What are the causes of large white kidney? What are the causes of flea-bitten kidney? 1 out of 2 will be asked. Now, size of the kidney grossly reduced and surface is finely granular. এবার anatomy বল। আমি বলছি size of the kidney is grossly reduced and finely granular. Why it is not children's kidney? বলতে পারলে টফি খাও। তোর মাথা, চিলড্রেন কিডনি কর্টেক্স আর মেডালার রেশিওটা মেনটেন থাকবে। কি করে বলবো, মানে ওটা বলতে হবে তো, এখানে কর্টেক্স মেডালার রেশিওটা মেনটেন থাকবে না। একটা তো কর্টেক্স মেডালার রেশিও আছে, আর বাচ্চাদের কিডনি তো সাইজে ছোট, যে চিলড্রেন কিডনি স্মল, দেন হোয়াই ইট ইজ নট গ্রানুলার কন্ট্রাক্টেড কিডনি?
বিকজ দ্য কটেক্স ম্যাটেরিয়ালাইজেশন। আজ থেকে মাথায় গেঁথে থাকবে তো, পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবো কিন্তু ফাইনালে। কনসিস্টেন্সি ইজ ফার্ম, ক্যাপসুল ইজ অ্যাডারেন্ট, cut with resistance, cortex is thinned out. Remember, granular contracted kidney, cortex is thinned out. Am I clear? Cut with resistance, why? Fibrosis হয়েছে বলে। Why capsule is adherent? কোনো ইডিমা নাই বলে। তুই কি বলে, আমার প্রামাণিকের ওগুলো পড়িস না, ও খুব ডিটেলস পড়িয়েছে, বাপরে বাপ। প্রামাণিক খুব ভালো ছেলে, বেস্ট টিচার আমাদের এখানে। নাও হোয়াট আর দ্য কজেস অফ কনিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস? কি বলেছিলাম যে প্রথমটা ভুলে যাও। প্রোগ্রেসিভ গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, মেমব্রেনাস গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, মেমব্রেনো পলিফাইটিভ গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, মেমব্রেনো পলিফাইটিভ ফোকাল সেগমেন্টাল গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি। এইটা ঝট করে বলো না, ওয়েট করবে। 95% of acute post-streptococcal glomerulonephritis cures continuously without keeping any footprint in children. Acute post-streptococcal glomerulonephritis in adult. Adult are usually complicated. Now histology of chronic glomerulonephritis. তাহলে কি লিখবো আমি? glomerulus, tubules, interstitial cells and blood vessels. Make it a table. Kidney, whatever, excepting the neoplastic diseases, whatever changes to be written in kidney, you make it glomerulus, tubules, vessels and interstitial. Make a table. Acute glomerulonephritis, chronic glomerulonephritis, এগুলো পরপর লিখে তাতে এগুলো ফিল আপ করে হবে। রবিনসে যে টেবিলটা আছে ওটা পড়তে যেও না, ওটা আমিই বুঝতে পারি না, তো তোমরা কি বুঝবে। Glomerular hyalinized and reduced in number. Tubules reduced in number, atrophic, close to scarred glomeruli, lumen content cast. Interstitial tissue shows chronic inflammatory cell and fibrosis. তাহলে অ্যাকিউটের সঙ্গে কি তফাৎ হলো? ওখানে অ্যাকিউট ইনফ্লামেটরি সেল আসছিল। And vessels, arteriolar sclerosis is very common. So if it is a 10-mark question, examiner will bound to give you 10 marks. Next, important findings, urinary findings. These are the highlights of the urine. So this is volume polyuria, color pale, transparency clear, specific gravity low and fixed. And low and fixed specific gravity is also known as, who was class assistant of biochemistry? কেউ ছিল না। হু স্টুড ফার্স্ট ইন বায়োকেমিস্ট্রি? বায়োকেমিস্ট্রিতে কে হাইস্ট পেয়েছিলেন? যাই হোক, বায়োকেমিস্ট্রি অনার্স পেয়েছিলে কে? ত্রিদীপ কাউকে অনার্স দেয় নাই? যা, ত্রিদীপ ইজ এ গুড বায়োকেমিস্ট। ত্রিদীপ ইজ আওয়ার প্রাউড। ত্রিদীপ আর আমি একই কলেজে পড়তাম। ত্রিদীপ ইজ জুনিয়র টু মি 1 year. However, low and fixed specific gravity means the urine passes to the glomerulus, তারপর glomerulus পর কোথায় যায়? তারপর 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 now why this passage? During this passage, some things are added to the urine or some things are reabsorbed in the urine, for which the specific gravity of the urine is changed. But if the tubules are lost, আমি কি বলেছিলাম? Tubules are reduced in number, atrophic. So there will be failure of concentration. Whatever is filtrate, that is coming through the urine in relation to water. So what will be, what is the specific gravity of a plasma? 1.010. So the specific gravity is same as the plasma. So that is called isotheniuria. Protein, mild to moderate proteinuria, microscopical, granular cast present. Why granular cast? In inflammatory cells গুলো ওখানে ডিপোজিট হয়েছে। Next, important findings of acute post-streptococcal glomerulonephritis. Physical finding, volume is low, color is high. Why high color? Oliguria আছে, concentrated urine, plus it contains RBCs. Transparency hazy, occult blood test positive, microscopical RBC present, pus cell present, RBC cast is present. Name at least 2 common causes of RBC cast.
One is the acute post-streptococcal glomerular nephritis. Two is the nephritic syndrome. পড়ানোর সময় বললাম কথাটা। আরে কিডনি বাদে কোনো কথা বলো, SLE নেফ্রোপ্যাথিতে। Next, important urinary findings of nephrotic syndrome. Urine volume normal, specific gravity high, but I think normal or slightly raised. Anybody can answer why? প্রোটিনটা আসছে, তোর মাথা থেকে পোটোসাইটটা বের করতো, তুই এখনই মিনিমাল চেঞ্জ হয়ে যাবি পোটোসাইট করে। আরে প্রোটিনটা তো আসছে, তাকে আনতে তো জল লাগবে, হাওয়ার নর্মাল। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, ইউরিন তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল হয়নি? হ্যাঁ, specific gravity is high. What are the causes of high specific gravity? Number 1 is the concentrated urine. Number 2 is the diabetes mellitus. Number 3, বাকিগুলো পরে বলবো, আমার টুকু বলে নি। Number 3 is the proteinuria. Per gram of sugar, কোনটাতে বেশি কথা আছে? SUGAR কোনটাতে বেশি অক্ষর আছে? প্রোটিনে। Per gram of protein 0.004 specific gravity বাড়ে, আর per gram of sugar 0.003 specific gravity বাড়ে, right? So microscopical fatty cast, it explains the lipiduria. Fat globules, see the RBC. What I have written? Pilus monomerase. সুতরাং never say hematuria is a symptom of nephrotic syndrome. ওইখানেই stop হয়ে যাবে examiner. Now nephrotic syndrome is a complex massive proteinuria, hypoalbuminemia, generalized edema, hyperlipidemia and lipiduria. Can you add anything? আমি ইচ্ছা করি ওটা অ্যাড করিনি। হ্যাঁ, জোরে বলো। না, আমি তো জাস্ট ডেফিনেশনটার সঙ্গে আর কিছু অ্যাড করবে। লিপিডিউরিয়া তো লিখেছি, লিপিডেমিয়াও লিখেছি, হাইপারলিপিডেমিয়া, অ্যালবুমিনিয়া লিখেছি। What are the proteins present in the blood? Albumin, globulin, fibrinogen. যখন বেরুচ্ছে শেষের দিকে ফিব্রিনোজেনে মানে কনসেন্ট্রেট হয়ে যাবে। অ্যালবুমিন বেরিয়ে যাচ্ছে, কিছু গ্লোবুলিন, কিন্তু রইল কে? ফিব্রিনোজেন। যদি ফিব্রিনোজেন বেশি থাকে কি হবে? হাইপার কোয়াগুলোপ্যাথি। Causes of nephrotic syndrome: primary glomerular diseases, membranous nephropathy, minimal chain disease, স্টার দিয়েছি। 90%, তোমাদের বইয়ে আছে 70%, রবিনসের বইয়ে এইগুলো সব 5, 6 করে আছে। ফোকাল সেগমেন্টাল glomerulonephritis, membranoproliferative glomerulonephritis and IgA nephropathy. Now what are the systemic causes, secondary causes of nephrotic syndrome? Commonest is the diabetic mellitus. What is the name of the disease? Diabetes mellitus এ যে নেফ্রোপ্যাথিটা হয়, অসুখটার নাম কি? আরে তো প্যাথোলজিটা বললি, একটা ভদ্রলোক তো আবিষ্কার করেছিল, তার নামটা বল। KW সিনড্রোম, কিমেনসেল উইলসন সিনড্রোম। উইলসন কথাটা আর কোথায় আছে? ঠিক, তা ডায়াবেটিক মেলাইটাস, অ্যামাইলয়েডোসিস, SLE, ড্রাগ ইনডিউসড, ম্যালেরিয়া, সিফিলিস, হেপাটাইটিস, HIV, বি স্ট্রিং হেরিডিটারি, মৌমাছি কামড়ালে কিন্তু বেশি, তাহলে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা নয়, বনে ওই চাকের মৌমাছি এসে কামড়াবে, লোকটা 7 দিন 10 দিন পরে নেফ্রোটিক সিনড্রোম হয়ে মরে যাবে। ঠিক আছে, নেক্সট, হোয়াট ইজ দিস? অ্যাসাইটিস। হোয়াট ইজ দিস? edema. Very good. This is anasarcan. This is pedal edema সঙ্গে স্পেসিফিক কিছু? বাহ, এই তো ভালো, ভেরি গুড। সেটা তোমরা খারাপ কে বলে? This one is বাচ্চা পেরিঅরবিটাল edema। ডিজিজটা না দেখে বলো, মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ। এবার হচ্ছে গিয়ে ডিস্ট্রিবিউশন ক্যারেক্টার অফ দ্য ফ্লুইড। এবারে একটু হার্টের সঙ্গে ওটা তফাৎ করতে হবে। গ্র্যাভিটি, স্ট্রাকচার অফ দ্য টিস্যু, লোকাল। কার্ডিয়াক ইডিমা হচ্ছে অ্যাঙ্কেলে বেশি হয়, রেনাল ইডিমা ফেসে বেশি হয়, হেপাটিক ইডিমা। ওই ছবিটা কেন দেখালাম? দেখো, এই যে ছবিটা দেখালাম, কোথায় দেখালাম?
অ্যাসাইটিস প্রবাবল কজ হচ্ছে রেনাল কজ, হেপাটিক কজ। জেনারেলাইজড বা পেরিঅরবাইটাল কিডনি কজ, পেডাল ইডিমা হার্ট কজ। মনে থাকবে এবারে? হার্ট পড়ানো হয়নি তো, আবার পড়ানো হয়ে যাবার পর আমি আসবো। নাও what is the cause of edema in nephrotic syndrome? What are the forces that help in formation of edema? বলো, ভালোই বলছো, তারপরে তুইও বলবি। আর কে বলবে বলো, ওরা দুজন বাদ দিয়ে। ফ্লুইড ইজ নট কামিং আউটসাইড অফ দ্য ভেসেলস। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, অনেক তাড়াতাড়ি বলে ফেলছিস। নাম্বার 1, ইন্টিগ্রিটি অফ দ্য ভেসেল ওয়াল। নাম্বার 2, colloidal osmotic pressure which draws the fluid, imbibe the fluid. এটা 50 হয়ে গেল যে, এরপরে ক্লাস কটা? তারপরে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার which force out the fluid. Last is the vascular permeability. তো পারমিএবিলিটি বেড়ে গেলে যে ইডিমা গুলো হয়, দ্যাট ইজ ইনফ্লামেটরি ইডিমা। অঙ্কোটিক প্রেসার কমে গেলে যেগুলো হয়, কিডনি কজেস। হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বেড়ে গিয়ে যে ইডিমা গুলো হয়, কার্ডিয়াক কজেস। অ্যানাদার কজ অফ ইডিমা ইজ দেয়ার লিম্ফ্যাটিক ইডিমা, রাইট? তো অঙ্কোটিক প্রেসার কি জন্য কমতে পারে? হু মেনটেন্স দ্য অঙ্কোটিক প্রেসার? ইট ইজ দ্য অ্যালবুমিন। সো ইন নেফ্রোটিক সিনড্রোম, now what are the causes of decreased oncotic pressure? Low protein intake, number 1. Number 2, protein losing enteropathy and protein losing uropathy. Protein losing uropathy মধ্যে কে? নেফ্রোটিক সিনড্রোম। নেফ্রোটিক সিনড্রোম হওয়ার পর কি হচ্ছে? এগুলো তো সব পড়া হয়ে গেছে, আবার মনে নেই কেন? অ্যাকচুয়ালি আমি তোমাদের আবারও বলছি, রিড ফ্রম ইউর ওন নোটবুক, নট ফ্রম দ্য বুক লাইন। তুমি যেটুকু পরীক্ষায় লিখবে নিজের নোটবুকে লিখে রাখো, রিড ফ্রম ইট। বুক লাইন ইউ ক্যান রিমেম্বার। সো নেফ্রোটিক সিনড্রোম, হেভি প্রোটিনিউরিয়া, হাইপোঅ্যালবুমিনিয়া, রিডিউস কোলয়েডাল অঙ্কোটিক প্রেসার, জেনারেলাইজড ইডিমা। আর যে মুহূর্তে তোমার জেনারেলাইজড ইডিমা হলো, এরপরে সব ইডিমাগুলোর কমন কজ এখানে ঢুকে যাবে। যেমনি জেনারেলাইজড ইডিমা হলো, তাহলে হাইপোভলিমিয়া হলো। হাইপোভলিমিয়া হলে লো গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট, লো গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট সব ইডিমাতে লাস্ট পোর্শনটা কিন্তু কমন। লো গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট হলে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন মেকানিজম কাজ করলো। দেন সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার রিটেনশন হলো, ফ্লুইড রিটেনশন হলো, লিকি গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারি। এটা আমি জাস্ট হাইলাইট করে দিচ্ছি। ক্যারেক্টারাইজড বাই হাইপোঅ্যালবুমিয়া, decreased colloidal oncotic pressure, renin angiotensin and aldosterone, retention of sodium. This is a viscous cycle. Nephritic syndrome, acute diffuse glomerulonephritis, rapidly progressive glomerulonephritis. আর বইয়ে যেগুলো আছে পরীক্ষা এই দুটো বললেই যথেষ্ট। আমি যদি থাকি বলো যথেষ্ট বলেছে, আপনিও এর থেকে বেশি জানেন না, কিন্তু তোমাদের একেবারে সেই উল্টো পাল্টা উত্তর যেন দিও না। এর মেকানিজম অফ ইডিমাটা সেই একই। There is excessive reabsorption of sodium and water, renal tubules. যেমনি রেনাল টিবিউলসে কম জল দিতে শুরু করলো, রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন মেকানিজম হয়ে গেল, তারপরে অ্যালডোস্টেরন চলে আসতে শুরু করলো। বেশ, এগুলো তো আগেই বলে দিয়েছি, আর বলছি না, এক কথা বারবার এটাও বলে দিয়েছি। নাও দিস ইজ এ রেনাল ইডিমা, নাও দিস ইজ গ্র্যানুলার কন্ট্রাক্টেড কিডনি, রাইট? This is large white kidney. This one দেখে কি মনে হচ্ছে বলো? হ্যাঁ, ভেরি গুড। flea bitten kidney. What are the causes of flea? না, শুধু malignant hypertension নয়। What are the causes of flea bitten kidney? Malignant hypertension, some cases of acute post-streptococcal glomerulonephritis। তাহলে তোমাদের যদি মরফোলজি অফ অ্যাকিউট পোস্ট-স্ট্রেপ্টোকক্কাল glomerulonephritis লিখতে দেয়, তাহলে লিখবে মোস্টলি লার্জ হোয়াইট কিডনি, বাট ইন সাম কেসেস দেয়ার উইল বি ফ্লি বিটেন কিডনি। কেন ফ্লি বিটেন কিডনিটা তখন হয়? ডিউ টু হাইপারটেনশন। সাম কেসেস অফ র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিভ, সাম কেসেস অফ SLE, হেমোলাইটিক ইউরেমিক সিন্ড্রোম, থ্রম্বোটিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপিউরা অ্যান্ড হেনক্সকোলিন পারপিউরা। মোস্ট অফ দ্য ফ্লি বিটেন কিডনি আমার সাবজেক্ট। দিস ইজ অল, যতটুকু তোমাদের পড়ানো হয়েছে তার মধ্যে এটা আমি দিলাম।
আবার খানিকটা পড়ানো হয়ে যাক, আরেকটা ক্লাসে আসবো। প্রতিটা সিস্টেম পড়ানো হয়ে যাওয়ার পর তার ক্লিনিক্যাল পার্টগুলো আমি পড়াবো। I got to know that adequate number of morning sessions are not available to finish your syllabus. Therefore, we have arranged some afternoon sessions. So these are small topics, and we will be finishing off. The classes will be finished off earlier than usual. So please have some patience. For that, gestational trophoblastic disease, it means that the diseases that are originating from trophoblastic cells. So as we all know, trophoblastic cells, they are derived from the placenta. So they form normal components of the placenta, and any benign or malignant diseases arising from trophoblastic cells, they fall under gestational trophoblastic diseases. আচ্ছা, এই সাইডে কি ক্লাস করবে না ঠিক করে বলো। At least keep quiet. If you don't want to listen, at least keep quiet. What is this you are going on? I'm waiting here for last 10 minutes. You're going on talking amongst yourselves and shouting. If you're not interested, the least you can do is keep quiet and let me talk, or else say that you are not interested, I can leave. So for placenta, what happens is, as you must have all seen the specimens of placenta in anatomy. So these are round, these are, as you can see, these are round flattened organ, and it is bluish red in color. That means there are areas which are bluish, and it is very rich in vascular channels, so therefore bluish red in color. And just a brief recap of whatever you have read in anatomy, that is 400 to 600 grams in weight. The diameter is around 15 to 20 and 2 to 4 centimeter in thickness. So what happens is, this placenta is derived from both maternal and fetal tissues. That is the endometrium of the mother and the fetus. The placenta lies in between that. So placenta will have components both from maternal and fetal part. So a placenta, there will be two sides. One side will be maternal side and other side will be the fetal side. So as you can see, the maternal portion of the placenta, that is the one that is attached to the endometrium, that is divided into cotyledons. It has a lobulated appearance, and it is divided into cotyledons. And what happens is, it is composed of what we call sheets of decidua and blood vessels. So maternal part, I will be showing you pictures. You will understand what is decidua and what is blood. What are the blood vessels? So decidua and blood vessels, they form the maternal part of the placenta, and the fetal portion is formed by chorionic villi. I will come to what chorionic villi means. So what happens is, the chorionic villi, they are villus. You have all heard villus. Have you heard? Do you know what villus means? That is finger-like projections. Finger-like projections. Now what happens is, in the case of chorionic villi, the finger-like projections have empty spaces in between. Those empty spaces, they will contain your fibrovascular tissue, and those are lined by the trophoblastic cells. So we are discussing diseases that arise from trophoblastic cells. Where are these trophoblastic cells? That is, they are lining the chorionic villi. So this is a picture which you will not get in your books. This is the maternal side of the placenta. So here you can see that these large dilated spaces, this one, these are all blood vessels. These are dilated vascular channels or blood vessels. In between small structures where the thickness of the cells in the periphery are more than this, those are the glands, and this intervening area is what we call decidua. So decidua means the maternal side of the placenta, where you will find the cells which are there.
They have, as you can see, they are large, they have eosinophilic cytoplasm, and they have large, abundant eosinophilic cytoplasm. So all the intervening areas, they are the decidua, and decidua contains your blood vessels and glands. So that is the maternal part of the placenta. And this is what I told you about chorionic villi. Chorionic villi is the villi is the fetal part of the placenta. So what happens is, like, so this is one villi, this is another villi. As you can see, in the center of the villi, there is a fibrovascular tissue. The fibrovascular tissue looks whitish. Whitish means there is, additionally, there is presence of myxoid change. So there is presence of myxoid change. It's a fibrovascular tissue, and it is lined by the single lining of cells. They are called the cytotrophoblast, and around the cytotrophoblast, here you will find some multinucleated giant cell. This one. So what happens is, these cells, individual cells, have lots of nucleus, and there are no cytoplasmic boundaries between the cells. So they are called giant cells, as you have all heard earlier. So those are the syncytial trophoblast. Chorionic villi consisting of myxoid fibrovascular stroma, trophoblast, which forms inner cytotrophoblast and outside syncytial trophoblast. And here you can find there are solid buds of trophoblastic proliferation. So in the chorionic villi, all the cells surrounding the fibrovascular stroma, they are your all the cells surrounding fibrovascular stroma. So they are trophoblastic cells. Now the inner layer of trophoblastic cells, which are of single lining, they are called the cytotrophoblast. And the outer lining, which is which consists of multinucleated giant cells, so they are called syncytiotrophablasts. And there is formation of solid buds of trophoblasts that I have shown, that is clusters of trophoblastic cells forming a solid mass. So those are trophoblastic buds. So this is the structure of chorionic villi. So what are the placental pathology that you can think about? The most common is inflammation. If it is involving just the placenta, that is placentitis, placental membrane, for example, amnion, chorion. If inflammation involves them, it is called chorioamnionitis. After that, you have structural abnormalities, for example, placenta accreta, increta. Have you heard about the terms? Placenta accreta, percreta. So what happens is, they are invading the myometrium, and the degree of which the invasion occurs, thereby we have named accreta, increta, and percreta. You will be learning all this in the gynae. And then we have twin placenta, and after that we have products of pregnancy, that is products of gestation, and then toxemia of pregnancy, that is eclampsia, pre-eclampsia. So these are in general the broad diseases affecting the placenta. But as far as histopathology is concerned, in the initial 4 or 5 diseases that I have listed, we are usually not going into histopathological evaluation unless we have say chorioamnionitis or something which is not resolved by routine treatment. So what is important for pathological part of view is the gestational trophoblastic disease, which I have written in the end. Gestational trophoblastic disease means where there is benign or malignant proliferation of the trophoblastic cells. If it is a benign proliferation, we call hydatidiform mole. The commonest one is hydatidiform mole. And if it is a malignant proliferation, it is called, the most common is your choriocarcinoma. So hydatidiform mole and choriocarcinoma, they are the benign and malignant proliferation respectively of the trophoblastic cells. So by proliferation of trophoblastic cells, that is the neoplastic proliferation of trophoblastic cells, the diseases that take place, they are called gestational trophoblastic diseases. So that is what we mean by gestational trophoblastic disease, and we'll come to those one by one. The first one is, the most important is hydatidiform mole. What do you mean by hydatidiform mole? That is, these are
These are diseases of the placenta which are characterized by, there are two things going on. That is, you have the avascular edematous and your hydropic change in the chorionic villi, and that gives rise to a vesicular appearance. And second is there is variable amounts of circumferential trophoblastic proliferation. So chorionic villi, I have told you, they consist of your central part of fibrovascular stroma and surrounded by trophoblastic cells. What happens in hydatidiform mole is that there is avascular edematous hydropic change in the fibrovascular core, and that gives rise to a vesicular appearance. And along with that, what happens is there is variable amounts of circumferential trophoblastic proliferation. Variable amounts of circumferential trophoblastic proliferation. So these two combined, we call what is known as hydatidiform mole. So hydatidiform mole are of usually two types: complete, incomplete, and invasive. Okay, complete mole, incomplete mole, and invasive mole. What happens in each of them? First of all, you have the complete mole. So first understand the pathogenesis, what results in complete mole. That is, normally we know that one sperm will fertilize one ovum. In hydatidiform incomplete mole, what happens? The ovum is empty. So either two sperm will fertilize a empty ovum, or one sperm will fertilize an empty ovum, and that will give rise to duplication. Okay, so what happens is, normally we have one sperm fertilizing one ovum. In H mole, complete H mole, the ovum is empty. So either one sperm will fertilize one ovum and there will be duplication, or what will happen is there will be two sperm that are fertilizing an empty ovum. So that is what happens in complete mole. So by the word complete, we mean that all the villi are diffusely enlarged, and there is avascular edematous change in all the villi. So what happens is, all the villi will show avascular, diffuse, edematous change, or markedly edematous hydropic change of the villi, and there will be presence of intervillar cell nests. And if you do IHC, there will be P57 negative. IHC we are doing to rule out between complete and partial mole. In complete mole, if you do P57 IHC, it will be negative. And if you do IHC P57 in partial mole, that will come out to be positive. Okay. So this is a picture of complete mole. So as you can see that this is a villi, this is another villi. So normally the villi are not this large. What happens is, inside the villi there is absolute hydropic degeneration, which means that they have become avascular and they have assumed a vesicular appearance. So there is no vascularity, it has become avascular, and there is hydropic change, so it is appearing to be whitish. In addition to that, there is circumferential trophoblastic proliferation. If you look around these villi, you will find that there is presence of trophoblastic cells all around the villi. Presence of trophoblastic cells all around the villi, and along with that, you can find that here there is proliferation of some trophoblastic cells. So as I told you, presence of intervillar cell nests. These are the intervillar cell nests. So markedly enlarged avascular edematous villi surrounded by circumferential trophoblastic proliferation and presence of intervillar cell nests. That is what we call the complete mole. Next we have partial mole. In partial mole, what happens? There is a mixture of edematous villi and normal villi. So some of the villi will be edematous
that is they will be showing hydropic change, and other villi will be normal. So what happens is, here a normal ovum will be fertilized by 2 sperm. In the earlier case, it was empty ovum getting fertilized by 2 sperms. So the chromosomal number was 46, 23 plus 23, or empty ovum getting fertilized by 1 sperm, and that is resulting in duplication. In that case also, it was 23 duplicating into 2, that is 46. Here what happens, a normal ovum will get fertilized by 2 sperms. So total number will be 46 plus 23, that is 69. Normal ovum is 23. It is getting fertilized by 2 sperms. So 23 plus 23, 23, that is the 69 chromosomes. In partial mole, the number of chromosomes will be 69. That is what you must remember. And that is the pathogenesis. And if you are going to do IHC, then P57 will be positive in this case. So like I told you, there is presence of abnormal villi and abnormal villi with trophoblastic proliferation, and mixed with your normal villi. Abnormal villi, trophoblastic proliferation, and mixed with normal small villi. So in both the cases, what are we going to do is follow up with serum beta HCG levels, which I am coming to in a few moments. So look at this picture. This is a partial mole. What has happened is, there is in between, you can find in the center you can find one mole, one villi, that is avascular edematous, and these are the other villi which are appearing relatively normal. So these are the normal villi, and this is the hydropic villi. So if there is a presence of admixture of both, then that is what we call as partial mole. So what happens is, I told you there is a scalloping. There is a scalloping of chorionic villi. What does that mean? If you see this particular villi, this is called scalloping. That is, the border, instead of being continuous and straight line, there are some inward projections. So this is called scalloping. So scalloping of the hydropic villi, that is a feature of partial mole and not a feature of complete mole. So you can see edematous hydropic villi mixed with normal villi. That is a result of that is what happens in partial mole. And in addition to that, you will find there will be scalloping of the hydropic villi. And there is a third entity within hydatidiform mole, that is called invasive mole. Invasive mole, although the name sounds as invasive term we are using for carcinoma, for malignancies, but then invasive mole is also a benign condition. What happens is, there is presence of molar tissue infiltrating the myometrium. So normal molar tissue infiltrating the myometrium, and very rarely it can involve the blood vessels, and sometimes it has been found to be going up to the lungs also, but then it is a benign thing only, and it presents as hemorrhage, because it usually involves the blood vessels, and it is a like I said, invasive mole is an invasion of molar tissue into the myometrium, just plain normal molar tissue and going into the myometrium. Now clinical features, that is, usually the patients will start having complaints in the 4th to 5th month of gestation. That is, the patient is pregnant. In the 4th to 5th month, the patient will come to you with pervaginal bleeding. So when the patient presents with pervaginal bleeding, and you check the beta HCG levels, you find that they are raised compared to the normal date of pregnancy. So increase in the level of urine and serum beta HCG in a patient that has come to you with pervaginal bleeding should raise suspicion of hydatidiform mole. And then you are definitely going to do USG, and you will find that the uterus is filled with grape-like vesicles. That is, the patient will complain sometimes that there are presence of isolated small grape-like structures coming down per vagina, and that should give the suspicion of a hydatidiform mole. Some of them develop hydatidiform mole in subsequent pregnancy. So this is what investigation I have written.
that is serial determination of beta HCG. That is what is important. In a normal pregnancy, the amount of beta HCG, the level of beta HCG which should be in a certain gestational age, you will find it is always more than that in hydatidiform mole. And what happens is you have to establish that once you remove the products of conception, that is once you do a dilatation and suction evacuation or dilatation evacuation, what happens is the level of beta HCG should fall. So once you remove the products of conception, that is in this case. So I was talking about the clinical features of hydatidiform mole. What I told you is that, so normally what happens is once you remove a hydatidiform mole by suction evacuation, then the levels of beta HCG should fall. But an ominous sign, that means a poor prognostic sign, is that you remove the H mole and the levels of beta HCG are still not falling. In that case, you must think about the possibility of the patient turning into a choriocarcinoma. Normally, what we have seen is that there is a risk of 1% of patients developing hydatidiform mole in the subsequent pregnancy, and 10% of the patients might develop invasive mole, and 2.5% can develop into a choriocarcinoma. So, serial measurement of beta HCG is very important because that will let us know whether the prognosis is going towards a benign thing or it's turning into a malignant transformation. This is the gross appearance of H mole. This is what we mean by grape-like vesicles. This is a representative image. The endometrial cavity will be filled with something like this, and this is what the patient will present to you. This is what will come to you as a specimen, gross specimen, where you can see that instead of a fetal tissue or instead of a normal looking placenta, the entire thing is composed of grape-like vesicles. Because why we are calling it vesicle? Because these are all whitish avascular structures and they are easily detachable, like the form of grape, a bunch of grapes. They are formed just like a bunch of grapes. They are attached together like this. Now the last topic for the day is choriocarcinoma. Choriocarcinoma, what is it? That is a malignant gestational trophoblastic disease. This is a highly malignant and widely invasive carcinoma. It is a highly malignant and widely invasive. Once we mean widely invasive, that is we are talking about it has a high potential to spread to other areas, and it is highly malignant because it is composed of very bizarre cells, and that's why we call it highly malignant and widely invasive. So what is the etiology? How does it take place? The commonest cause is H mole. Like I told you, most common cause is H mole. I mean precursor lesions I'm talking about. So 50% will have a precursor lesion of H mole. Then few following your spontaneous abortion, after that normal delivery, and then rarely, very rarely, as a after ectopic pregnancy. So the etiology, if you discuss, the commonest one being hydatidiform mole. The second is your normal pregnancy. The second will be your spontaneous abortion. After that, normal pregnancy, and then very rarely ectopic pregnancy. So these are the precursor lesions for choriocarcinoma. So what happens is in choriocarcinoma, the most common cause is vaginal bleeding. So any patient that comes with vaginal bleeding following a normal or abnormal pregnancy, that is, there is an immediate history of pregnancy, either normal or abnormal. Abnormal meaning it can be H mole or it can be, say, ectopic. But then just after the delivery, after a few months or in a very short span of time, the patient has come with paravaginal bleeding, and you immediately do a beta HCG and you find elevated levels, and the first diagnosis should come to your mind is a choriocarcinoma, gestational choriocarcinoma. This is very important, widespread hematogenous metastasis. Widespread hematogenous metastasis, if not treated, and they are found in lung, brain, liver, kidneys. Mostly lung, brain, liver, kidneys. These are the four organs in which we have widespread metastasis, hematogenous metastasis. So how does the tumor look like? So grossly it is black, fleshy, and it is small in size. Like sometimes it can be missed as just a clot of blood. So in the uterus, if you find a blackish hemorrhagic fleshy mass,
and that is smaller in very small in size, then probably you are dealing with a choriocarcinoma. And if you go to the microscopy, you will find that there are no normal villi. So what happens is there is a admixture. There is an admixture of highly bizarre and anaplastic trophoblasts mixed with, cytotrophoblast and syncytial trophoblast. So you will find that cytotrophoblast and syncytial trophoblast, which have become very bizarre, very anaplastic, very malignant looking, there is an intense admixture of those types of cells, and there will be no presence of normal villi, and there will be presence of hemorrhage and necrosis, and sometimes you will find that they will be involving the normal biomaterial tissue, including blood vessels, and that is why it gives rise to hematogenous spread. It is a widely invasive carcinoma. So what happens is lymphovascular invasion occurs very early in the course of disease. So you will find that in the myometrium and within the blood vessel, sometimes you can find the tumor deeply invading. So this is what I was referring to. The tumor will be blackish in color. It's a very hemorrhagic tumor, blackish in color and small in size. So this is your section of hysterectomy specimen that is cut open. You can see this is the cervix. So it is cut open. The specimen has been cut open, and you can find that the tumor is originating from here. And this is a very blackish, fleshy, small hemorrhagic tumor. And this is your histopathology. What you can find is these red areas. These are areas of hemorrhage. If you find carefully, you will find areas of necrosis also in between. So areas of hemorrhage, areas of necrosis, and most important thing is these cells, if you can see it in high power, you will find these are very anaplastic and bizarre looking cells. If you find individual such cells, those are the cytotrophoblasts, and where you will find many cells clustered together, for example, here, these are the syncytial trophoblasts. So cyto and syncytial trophoblasts are the normal components of chorionic villi. In this case, what will happen is there will be no normal villi, and the cyto and syncytial trophoblasts will become very bizarre and anaplastic. So very bizarre anaplastic cells. That is, they are the transformed cyto and syncytial trophoblasts. There is presence of hemorrhage necrosis, and there is widely invasion into the myometrium, including involvement of blood vessels, giving rise to lymphovascular space invasion. So that is what are the features of your choriocarcinoma. So this is grossly it looks like this, and this is a microscopic picture of choriocarcinoma. And what is important is that, like I told you, it is a disease that is very much amenable to treatment with chemotherapy. So if you start chemotherapy early in the course of treatment, then however malignant it might be, it gets very easily cured. So locally aggressive, locally limited disease can be 100% cured by chemotherapy, and that is the importance of finding it early and starting chemotherapy instantly. However, this is what we are discussing about gestational choriocarcinoma. If it is a non-gestational, for example, choriocarcinoma arising in the ovary, that is a non-gestational. In that case, the chemosensitivity or the chemoresponsive is much less. So what we are going to do is instantly start monitor the beta HCG levels, and if you are suspecting in choriocarcinoma, start the chemotherapy. It is very responsive, and if it's a localized disease, there's a chance it might be 100% cured. And cause of death, if somebody asks you what are the cause of death, that is fetal hemorrhages in the CNS or lung, or pulmonary insufficiency. Pulmonary insufficiency, because I told you one of the areas of metastasis is the lung, which is the commonest area. So brain and lung, those are the common areas of metastasis, and it rise and the fetal hemorrhage and insufficiency, those will give rise to your those are the leading cause of death in the case of choriocarcinoma. Anti-herpes drugs, anti-influenza, and anti-hepatitis drugs or non-selective antiviral drugs. Anti-herpes এর মধ্যে কি আছে? Ritic, hydroxyuridine, acyclovir, valacyclovir, and famciclovir. Aratric.
And the anti-influenza viral drugs can be classified into amantadine, rimantadine, oseltamivir, and zanamivir. Non-selective antiviral drugs is for hepatitis B, lamivudine, adafovir, tenofovir, and for hepatitis C, ribavirin and interferon alpha. The 10 minute. আচ্ছা আমার পুজো শুরু হয়েছে পঞ্চমীর দিন সকালবেলাতে আমি তোদের একজন বন্ধুকে ফোন করে বলেছি যে তুই বেহালাতে থাকিস, আমাকে পুজো দেখাবি, আমি যাচ্ছি। আমি ঠাকুর পুকুরে যখন পৌঁছে ফোন করলাম তখন তোদের রোল নাম্বার 1 বললো, স্যার আমি না মার সাথে বেরিয়ে গেছি। আরাত্রিক। The antiviral drugs act at any step of viral replication. মৃন্ময়ী, দেবদীপকে একটু শুনতে বল। দেবদীপ তোর দিকে তাকিয়ে আছে। Antiviral drugs act at any step of viral replication, inverse fusion of the host to cell membrane and penetration inside the cell. This is followed by uncoating and synthesis of early proteins like DNA polymerase, and which is followed by DNA and RNA synthesis. Anti-herpes drugs below, these are drugs active against the herpes group of DNA viruses, which include herpes simplex virus 1, HSV1, HSV2, varicella zoster virus, Epstein-Barr virus, and cytomegalovirus. Devdeep, 10 minute. এই পুজোতে একমাত্র দেবদীপরাই আমার পাড়াতে এসেছিল কসবাতে। ওর পিছনেই আমার বাড়ি, তুই যেখানে ডিপি তুলেছিস। Acyclovir requires a virus-specific enzyme for conversion to the active metabolite that inhibits DNA synthesis and viral replication. This is active against HSV1 and 2 varicella zoster virus. Like acyclovir থেকে যখন এই acyclovir monophosphate হচ্ছে, herpes virus specific thymidine kinase, acyclovir triphosphate inhibits the herpes virus DNA polymerase competitively and gets incorporated in viral DNA and stops lengthening the DNA strand. The terminated DNA inhibits DNA polymerase inversibly. Acyclovir is preferentially taken up by the virus-infected cells due to selective generation of the active inhibitor in the virus-infected cell and its greater inhibitor effect on viral DNA synthesis. Acyclovir has low toxicity for the host cells. Acyclovir is active only against the herpes group of viruses. HSV1 is the most sensitive, followed by HSV2. Uses গুলো কোথায় এগুলো ইউজ করা হয়? Genital herpes simplex, mucocutaneous herpes simplex, herpes zoster, chickenpox infection. Adverse effects কি? Topical, stinging and burning sensation after each application. Orally, the drug is well tolerated. Headache, nausea, malaise, and some CNS effects. IV তে rashes or sweating দেখা যেতে পারে। Valacyclovir, this is the ester product of acyclovir with improved oral viability due to aratric. The first drug which is given in varicella infections is acyclovir, but nowadays the valacyclovir is being given, which is the ester product of acyclovir O3 with improved oral bioavailability due to the active transport by peptide transporters in the intestine. It is converted to acyclovir in higher plasma levels of acyclovir are obtained, improving the clinical efficacy. Those key oral level herpes 2 gram per BD into 1 day and immunocompromised patients 1 gram BD into 5 days. Famciclovir is the ester product of famciclovir is the ester product of penciclovir, which is a good oral bioavailability and has prolonged intracellular half-life of the active triphosphate metabolites. Now coming on to the anti-influenza virus drugs, amantadine, which inhibits replication of the influenza A virus, myxovirus. The antiviral activity is strain-specific. Influenza B, H5N1 and H1N1 strains are resistant. This acts at an early stage as well as at a late stage in viral replication. Target of action is the M2 protein in the ion channel. This is used for the prophylaxis of influenza A2, in treatment of influenza A2 and Parkinsonism, adverse effects of nausea, anorexia, insomnia, dizziness, nightmares, lack of mental concentration, and rarely hallucinations. Rimantadine, more potent, longer acting, better tolerated, fewer side effects,
higher oral viability than amantadine. Dose and clinical application is similar. Oseltamivir, this is a broad spectrum activity covering the influenza A, H5N1 and H1 strains and influenza B. The ester product is converted to oseltamivir carboxylate, which act by inhibition of the viral neuraminidase enzyme. Zanamivir. এই শুনছিস তোরা? নীলাদ্রি, সায়ন, ঘুম ভেঙেছে? কটা বাজে? সুকন্যা, আয়ুষ, শুনছিস? বর্ণ, একটু সামনে আয়। তুই সৃজিতার পাশে চলে আয়, গড়িয়ার পাশে চলে আয়। এই মহেশতলা, সামনে আয়। আর রাহুল আর অন্বেষা 10 মিনিট। Zanamivir, this is influenza A and influenza B virus neuraminidase inhibitor. This is administered by Annesha. একটু শোন, রাহুলের কথা না, আমার কথা। 10 মিনিট পরে ওর কথা শুনবি, 10টা মিনিট শোন এদিকে জাস্ট। এই সামনে একটা রাহুল সামনে চলে আয়, রাহুল সামনে চলে আয়, রাহুল সামনে চলে আয়। This is administered by inhalation as a powder and mechanism of action and efficacy similar to oseltamivir. Anti-hepatitis virus drug, hepatitis B virus, DNA virus integrates into the host chromosomal DNA to establish permanent infection, and hepatitis C virus is RNA virus does not. Drugs গুলো কি কি? কম্বিনেশন থেরাপি সিকোয়েন্সিয়ালি ইউজ করা হয়। কি কি? ল্যামিভুডিন, টেনোফোভিড, এন্টাকাভিড, অ্যাটোফোভিড, এট্রিবোভিডিন। হেপাটাইটিস সি এর জন্য কি কি? ওগুলো তো ইন্টারফেরন্স bind to specific cell surface receptors and affect viral replication at multiple stages, penetration, synthesis and assembly of viral particles and release of viral particles. Uses of interferon alpha used in chronic hepatitis B and C, AIDS-related Kaposi sarcoma, Chondroma acuminata. Adverse effects flu ki ki? Flu-like symptoms, fatigue, aches and pains, malaise, fever, dizziness, anorexia, taste and visual disturbances, neurotoxicity, numbness, neuropathy, tremor, and myelosuppression, neutropenia and thrombocytopenia. And new specific anti-HCV drugs will ki ki? They target non-specific viral proteins, achieves 95-99% to shorten duration of therapy. They are less toxic than ribavirin or interferon alpha. কিসে কিসে কাজ করে? এগেইনস্ট পলিমারেজ ইনহিবিটর হচ্ছে সোফোসোভির, NH3/4 এর প্রোটিয়েজ ইনহিবিটর হচ্ছে সিমেপ্রেভির, NH5 এর ইনহিবিটর হচ্ছে ডাসালটাভির, রেডিসাভির এন্ড ভেসালটাভির। আচ্ছা, এবার হচ্ছে লাস্ট টপিক হচ্ছে অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল ড্রাগস। এগুলো ফার্মাতে পড়া হয়েছে? দেবদীপ, দেবদীপ একটু সামনে আয়, তুই নীলাদ্রির পাশে বস। দেবদীপ, অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল ড্রাগ হয়েছে পড়া? ফার্মাতে হয়েছে? আয়ুষ, অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল ড্রাগ ফার্মাতে হয়েছে? শিলিগুড়ি, মেঘনা, অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল ড্রাগ ফার্মাতে পড়া হয়েছে? শিলিগুড়ির মেঘনা আর কজন আছে এখানে? অর্পিত শিলিগুড়িতে থাকে না, ফার্মাতে ইয়ে হয়েছে? সিদ্ধার্থ, তুইও আড্ডা মারছিস। কি অবনতি পুজোর পরে। এই তুই শিলিগুড়ি থেকে বেরো, তুই শিলিগুড়ি থেকে বেরো, এদিকে আয়, ফার্স্ট বেঞ্চে আয়। তুই তাহলে মহেশতলার পাশে যা, তুই শিলিগুড়ি থেকে মহেশতলায় নাম। The antiretroviral drugs are drugs active against HIV, useful in prolonging and improving the quality of life and postponing the complications of AIDS or AIDS-related complexes.
They do not cure the infection. Dentists run the risk of শুধু dentist না সবাই runs the risk of accidental exposure to HIV infection. First line drugs are nucleoside reverse transcriptase inhibitors, non-nucleotide reverse transcriptase inhibitors and protease inhibitors, and reserve drugs are entry inhibitor and CCR5 recombination inhibitors. In India treatment গুলো কিসের হয় NACO গাইডলাইন্স অনুযায়ী ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল প্রোগ্রামের আন্ডারে। সৌনক ঘুমিয়ে পড়েছিস পুরো। এই নিউ টাউন সৌনককে একটু খোঁচা মারতো। সৌনক, দেবদীপ, বর্ণ, গড়িয়া। The anti-retroviral drugs are classified into NARTIs, zidovudine, diadenosine, stavudine, lamivudine, absacopine, and tenofovir, and non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors like nevirapine and efavirenz. The protease inhibitors are ritonavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir, and saquinavir. আর কি এন্ট্রি ইনহিবিটর হচ্ছে এনফ্লোভিটাইড, CCR5 ইনহিবিটর হচ্ছে ম্যানাভিরক, আর ইন্টিগ্রেজ ইনহিবিটর হচ্ছে রালটেগ্রাভির। শুধু এইটা মাথায় রাখ। The reverse transcriptase inhibitors are competitive inhibitors. তার মধ্যে হচ্ছে নন নিউক্লিওসাইড আর নিউক্লিওটাইড reverse inhibitors। আর ইউজেস গুলো দ্বারা এগুলো ইন্ডিভিজুয়াল ড্রাগস গুলো এমনি ফার্মাতে পড়বি। জিডোভুডিন prevents the after phosphorylation in the host cell, the zidovudine triphosphate selectively inhibits viral reverse transcriptase in reference to cellular DNA polymerase. Single stranded DNA থেকে double stranded DNA এর সময়তে virus directed reverse transcriptase inhibit করে zidovudine triphosphate. This prevents the infection of new cells by HIV but has no effect on the proviral DNA that has already integrated into the host chromosome. It is effective only against retroviruses. Zidovudine itself gets incorporated into the proviral DNA and terminates in the chain elongation. Uses in the HIV infected patients only in combination with at least 2 other antiretroviral drugs. সিদ্ধার্থ এবার শিলিগুড়িকে ছেড়ে একটু তাকা আমার দিকে। দেখছিস? One of the 2 optional nucleoside reverse transcriptase inhibitors used by NACO for its first line triple drug regimen. Adverse effects gulo anemia, neutropenia are the most important and those related adverse effects, nausea, abdominal pain, habi jabi. আর হচ্ছে myopathy, pigmentation of the nails, lactic acidosis, hepatomegaly, convulsion and encephalopathy এগুলো হচ্ছে infrequent. Diadenosine, it is a purine nucleoside analog which after intracellular conversion to the diadenosine triphosphate competes with ATP for incorporation into the viral DNA, inhibits the HIV reverse transcriptase and terminates into proviral DNA. Its use has declined due to the higher toxicity. Stavudine, it is a thymidine analog which acts in the same way as azathioprine by utilizing the same thymidine kinase for activation. The azathioprine antagonizes the effect of stavudine and the two should not be used together. It should not be also combined with diadenosine because both of them cause peripheral neuropathy. Lamivudine, it is phosphorylated intracellularly and inhibits HIV reverse transcriptase as well as hepatitis B DNA polymerase. Its incorporation into the viral DNA results in chain termination. The most human DNA polymerases are not affected and systemic toxicity is low. Uses কিভাবে ইউজ করা হয়? আরাত্রিক উত্রিকে তোল, ঘুমিয়ে গেছে ছেলেটা। বাবা একটু ওঠো, ঘুম ভেঙেছে? শুরু করি। ল্যামোভোডিন, ল্যামোভোডিন পড়াচ্ছি, অত্রিকে পড়াচ্ছি না। একটু দেখ, 10 মিনিট ছেড়ে দেবো তারপরে আমি। আর গড়িয়া, নিউ গড়িয়া, গড়িয়া নাপতে নাপতে নেমে গেছিস, একটু 5 মিনিট উঠে থাক। জিদান, তুই গড়িয়াকে তুলে রাখ বাবা, নাহলে গড়িয়া নেমে যাচ্ছে। জিদান, তুই নামিস না আবার তা বলে।
Tenofovir, this is an only nucleotide analog used as an anti-HIV drug. This is also active against hepatitis B virus. Ritik, Tenofovir, only nucleotide analog used as an anti-HIV drug, also active against hepatitis B virus. This preferentially inhibits hepatitis B virus DNA polymerase and HIV reverse transcriptase. The NACO includes tenofovir in this first line 3-drug regimen as an alternative. Due to its high efficacy, good tolerability and low risk of resistance, tenofovir is being preferred for hepatitis B virus infection, especially in lamivudine resistant cases. রেট্রোভাইরাস এগুলো অতটা দরকার নেই, শুধু এই রেজিমেন্টগুলো মাথায় রাখিস। এই যে তার highly active retroviral therapy, heart, WHO guidelines, when to start all HIV positive patients regardless of WHO clinical stage at any CD4 cell count. ঘুমিয়ে পড়েছে, ওকে তোল। For patients with TB and HIV, treatment of TB should be started first, followed by antiretroviral therapy as up within the first 8 weeks of treatment. Where to start? কিভাবে রেজিমেন্ট স্টার্ট করব? দুটো নিউক্লিওসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটরস এন্ড একটা নন নিউক্লিওসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটরস লাইক টেনোফোভির এন্ড ল্যামোফোডিন। আর পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস এটা সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট। জিদান, পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস, ধর তুই ওয়ার্ডে গেছিস, একটা পেশেন্টের ব্লাড টানতে গিয়ে জিদান একটা পেশেন্টের ব্লাড টানতে গিয়ে সিরিঞ্জে খোঁচা খেয়েছিস, তার ব্লাড টেস্ট করে তুই জানতে পারলি HIV পজিটিভ পেশেন্ট, ঠিক আছে? তাহলে পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস কি করবি? স্টার্ট উইদিন as early as possible within 72 hours with tenofovir and lamivudine plus protease inhibitor, ঠিক আছে? জিদান, বুঝেছিস? কি বুঝেছিস? তুই ওয়ার্ডে গেছিস, পেশেন্টের এই টানতে গেলে হাতে খোঁচা লেগেছে, তাহলে তোর ইমিডিয়েটলি পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস লাগবে। ইউ উইল স্টার্ট দিস as early as possible within 72 hours. গড়িয়া হাই তুলছিস, গড়িয়া নিউ গড়িয়া বন্ধু, গড়িয়া তুই নিউ গড়িয়ার বন্ধু, নিউ গড়িয়া শুনতে পাচ্ছে? নিউ গড়িয়া, দেবার্ঘ তুই ছিলি? বল সাউথ পয়েন্ট, দুর্গাবাড়ি গেছিলি কবে? আমি অষ্টমীতে গেছিলাম। I missed you. Post exposure prophylaxis start within 72 hours with tenofovir, lamivudine and protease inhibitors. দেবার্ঘ 10 মিনিট। তুই নিউ গড়িয়াকে একটু শুনতে বল, ও শুনছে না। The first line treatment regimens and tenofovir, lamivudine, efavirenz recommended for more than 10 years, body weight more than 30 kg. শুনছিস নিউ গড়িয়া? আর দিস অ্যাবাকাভির ল্যামোফোডিন কখন? অ্যাবনর্মাল সেরাম ক্রিয়েটিনিন আর বডি ওয়েট যদি লেস দ্যান 30 কিলোজ হয়। সেকেন্ড লাইন রেজিমেন, তিনটে ড্রাগ রেজিমেন চেঞ্জ করে যায়, সুইচ অফ দ্য এন্টায়ার রেজিমেন। ল্যামোফোডিন মে বি কন্টিনিউড, exert residual antiviral activity and decrease viral fitness, boosted with protease inhibitors আর দুটো nucleoside reverse transcriptase inhibitors like lamivudine আর একটা one nucleoside should not be used earlier or boosted PI plus protease inhibitors plus integrase inhibitors, ঠিক আছে?